lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Shida zetu, juu ya matatizo yetu, juu ya mawazo yetu, umeinuliwa juu Bwana. Oh, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Oh, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa juu. Bwana Yesu, umeinuliwa juu ya mawazo yetu, juu ya akili zetu Bwana, juu ya masomo yetu umeinuliwa juu ya vitu vyote ambazo umetubariki nazo. Wewe uko zaidi ya vyote, wewe ndiwe muumba mbingu na nchi. Tunaliinua jina lako, twalitukuza jina lako Bwana. Asante kwa maabudu Bwana, pia katika sifa Bwana ukatukuzwe. We give you praise and honor, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mtu aseme amen anaposimama. Haleluya. Sema amen ukisimama, ukisalimia mwenzako. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie karibu. Pigia Yesu kelele, kelele ya sifa, kelele sifa. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Haraka kidogo. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa baraka.
utukuzwe Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje kwetu kama ilivyo huko
Asante sana. May God bless you. May God bless you. Tuketi chini, tuketi kwenye viti zetu. Yes, 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 yes. Yeah. Vijana hoi. Vijana hoi. Sasa tutulie. Enda pandile. Enda pandio. Enda pandile. Yes. Tumewaona. Na mtulie, sitaki kusikia mtu akiongea. Umesikia? Huko ni kwa komanda. Huko ni kwa nani? Komanda wa majensi. Sawa. Thank you. Tulia. Mtulie, nisisikie mtu anaongea. Nitakulipua. Nitakufanya nini? Tutulie, si ndio? Wekeni uzito. Weka uzito. Uzito ndio hiyo. Yes. Yeah. Muraje. Amen. Yes. Bwex. Yes. Tulieni sasa. Tuko kanisani. Si ndio? Tuko wapi? Kanisani. Thank you. I want to be assisted by somebody who can be able to interpret. Who is capable among us you? Kiswahili. Do you know Kiswahili? Yes? Simama tu hapo. Chukua mic. Father, we thank you. We give you glory and honor. We worship you this wonderful morning. This is your day. A day that you've decided that we're going to worship you. We're going to give you glory. We seek forgiveness for all the sins that we've committed, Father. As we relinquish any problem, any challenge, any difficulties that we have to you, you may heal us. For it is in Jesus' name we pray. Amen. I want to welcome you Nataka niwakaribishe sana into this service today. katika ibada hii siku ya leo. Today I got so many visitors Leo nina wageni wengi sana from different denominations, toka madhehebu mbalimbali, because this is not a church. kwa sababu hili si kanisa, This is an altar. haya ni madhabahu. Even if a Muslim will come, Hata kama Muislamu ataingia he is hapa, welcome, amekaribishwa, because we need to showcase. kwa sababu yatupasa We need to tuonyeshe, showcase yatupasa the tuonyeshe love of Jesus upendo wa Yesu to everybody. kwa kila mtu. Because Jesus did not come for one person. Sababu Yesu hakuja kwa Or ajili ya one mtu mmoja religion. au dini moja. Never a single day. Hakuna siku hata moja. Never a single day. Hakuna siku hata moja. Jesus preached religion. Yesu alihubiri dini. He preached the kingdom. Alihubiri ufalme. The kingdom of heaven. Ufalme wa mbinguni. And that is why I have brothers and sisters Ndiposa nina dada na ndugu who are with us here, walionasi hapa, who are from PWDs, ambao wametoka PWDs, that is people with disabilities. watu walio na If you are here, kama uko hapa, I want you to be very fast with me. yes. Okay? If you are here, Kama uko hapa, people with disability, watu ambao Can you stand wajiwezi, up? wana changamoto, I want us to appreciate you. simama pale ulipo, nataka If you are tukuheshimishe. blind, Kama you uoni, cannot work, hawezi fanya kazi, yeah, simama tu. simama. If you have a challenge, Kama una changamoto ya uko na kimwili chuma yako, yoyote ile, una chuma yako, these are our brothers hawa ni ndugu zetu that are with disabilities. ambao wana changamoto za kimwili. Disability is not inability. Kuwa na changamoto mwilini sio kukosa uweza. Some of these they don't see. Baadhi ya hao hawaoni, Like my brother here, kama ndugu yangu hapa, that he knows, but he knows Jesus. lakini anamjua Yesu. What's Shida yako Yeah. ni gani mami? your problem? Hiyo shida yako ni Mguu. gani? And Mguu. you? Mguu pia. And those who doesn't talk? Wale ambao hawaneni, kuna mtu ambaye haneni yuko pale nyuma. You don't hear? Thank you. Asante. May God bless you. Mungu awabariki. And this is great. Na hili ni jambo kuu. This is one of the greatest love that we have. Hii ni mojawapo upendo mkuu tulio nao. Because with these people,
Kwa sababu tukiwa na hawa watu, This is the church I love. hili ndilo kanisa This is ninalolipenda. the altar I love. Haya ndio madhabahu ninayopenda. Because this is the people Kwa sababu hawa ndio that watu Jesus loved. ambao Yesu aliwapenda. And he came for these people. Na alikuja kwa sababu yao. Widows, Wajane, the widows, wale ambao ni wajane. lift up your hands. Nyosha juu mkono Stand wako. up, stand up, stand up, stand up, stand up. We Simama want to pale appreciate ulipo. you. Tunataka Can we tuwaheshimishe. put our hands together for the Tuweke mikono widows? yetu pamoja tuheshimishe Yes. wajane wale wako pale. Wapigie makofi mazuri. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri. Clap to Jesus. Thank you. Thank you. Asante. You may be seated. Naweza kuketi, asanteni. The street family. Wale jamii za mtaani, The street family. wale jamii wa mtaani, The homeless people. wale ambao hawana makao, Stand up. wanakaa mjini, Want to see mjini. you. Wasimame tuwaone. Ndio hao. Makofi kwao. Ndio hao. Clap your hands. Wow. This is wonderful. Hili ni jambo la ajabu. This is wonderful. Haya ni maajabu haya. Now, listen. In church we remove our capes. Tukiwa kanisani unavua kofia. You may be seated. You may be Unaweza seated. kuketi. I'm going to Ian. Can you be on this side? Yana atashughulika upande huu tafadhali. Thank you. Asante. Today I have several visitors Leo nina wageni that they have come baadhi ya to visit wageni me. ambao wamekuja kunitembelea. And our topic today, Na kichwa cha ujumbe wetu leo, it is the storm is over. mawimbi yametulia. We might be having challenges. Huenda tuna changamoto. We might have had challenges. Huenda tumekuwa na changamoto. We might have faced challenges. Huenda tumekabiliana na But the changamoto. challenges Lakini hizo are changamoto over. zimekoma, zimefika mwisho. Today is also another day Pia leo ni siku nyingine that the late former Prime Minister ambaye mwenda zake waziri mkuu is being laid to rest. mwili wake unazikwa. And as we celebrate his life, Na tunaposherehekea maisha yake, we are going also to do something later on, pia tutafanya jambo fulani hapo because baadaye. the late Prime Minister Kwa sababu waziri mkuu aliyestaafu was not a human being. hakuwa mwanadamu wa kawaida, He was a spirit. alikuwa roho. And it's a spirit that has tormented this country, Na ni roho ambaye ametesa taifa hili either positively kwa njia moja ya wema, or negatively. ameathiri nchi hii kwa wema ama uovu. People have suffered Watu wameteseka and people have been blessed. na watu wamebarikiwa. Kingdoms have suffered Falme zimeteseka, and others have been blessed. zingine zimebarikiwa. Somebody will say, I love this man. Mtu atasema nampenda mtu huyu, Someone will say, I hate this man. mtu asema namchukia mtu huyu. But the point is, Lakini jambo ni hili, he is a man that is triggered spirits. yeye ni mtu ambaye alichochea roho. He triggered spirit in this nation. Yeye alichokoza roho katika taifa hili. He has been in all governments. Hamkuwa katika serikali He zote. was in the government of Moi, Kwa serikali ya Moi, the government of Kibaki, serikali ya Kibaki, the government of Uhuru, serikali ya Uhuru, the government of Ruto. serikali ya Ruto. He has controlled Yeye all ametamalaki the governments. serikali zote. He was in power. Alikuwa katika He mamlaka. was the president of the president. Yeye alikuwa rais wa marais. He was running the show. Alikuwa anaendeleza He ile controlled show. everything. Yeye alitamalaki kila That is kitu. not an ordinary man. Huyo si mtu wa kawaida. That is not an ordinary Huyo si man. mwanadamu wa Who kawaida. will manage a president Nani ambaye ataweza kumtawala mtawala without a protocol? bila itifaki? He was not elected, Hakuchaguliwa na but he mtu, was running the show. lakini yeye alikuwa anatawala. If he said, Akisema jambo, you are going to be sacked today, kama utafutwa leo he will aseme sack you, utafutwa, and he is not in the na government. hayuko serikalini. If he said, Anaposema Ruto must go, Ruto aende, Ruto will go, Ruto ataenda, and he is not in power. naye hayupo So that mamlakani. is a man Huyo ni mtu we need to interrogate. yatupasa tumtafakari What sana. kind of a spirit Alikuwa inaipi ya that roho was in this man? ambaye ilikuwa ndani ya huu mwanadamu. He was in Kibera. Yeye alikuwa Kibra. Kibera is the poorest slum in this world. Kibra ndio kitongoji maskini hohe hai, But he is the richest man lakini yeye ndiye tajiri mkuu zaidi almost in Africa. karibu Afrika So nzima. that one tells you, Hiyo nakwambia jambo, you could see unaweza ona when his body was brought at the airport, mwili wake ulipoletwa pale in airport. the first thing in this world Jambo la kwanza to dunia have ever mzima happened anywhere in the world, bali imewahi tukia dunia mzima, the gate of the airport, malango ya they were airport all broken, yote yalivunjwa, and the people got into the airport, watu wakaingia into the strips, katika and they got vijiji inside the na wakaingia airplane. kule ndani ya ndege. People from Kibera, Watu wa Kibra, people from Madare, watu wa Madhari they got inside waliingia ndani the airport. kule airport. It has never happened Haijawahi anywhere fanyika, in the world. haijawahi fanyika kokote duniani. People
rode on motorbike. Watu waliokuwa wanapeleka pikipiki, People rode on motorbike. watu walipeleka pikipiki, And they went up to Bondo. wakaenda From hadi Bondo, from Nairobi. toka Nairobi, And one motorbike. na moja wa One motorbike motorbike moja was carrying 4. ilikuwa inabeba watu 4. It has never been witnessed. Haijawahi onekana popote That duniani. is not human. Huyo si mtu wa That is kawaida, a spirit. huyo ni roho. And if we are not careful, Na kama hutakuwa if mwangalifu, we are not careful kama today, hatutamakinika leo, as he is going to the grave, mwili wake unapotiwa if mchangani, we don't cancel the spirit, kama hatutabatilisha huyu roho, another spirit will rise up. roho mwingine atainuka, And Kenya will have no peace. na Kenya itapata amani, Because it will be a combination kwa sababu itakuwa ni mchanganyiko of his father, ya baba yake himself, yeye and the one that will come. na yule atakayekuja. So there will be 3 spirits Hapa kuna roho 3 tormenting the country. ambazo zinatesa taifa, And if they say nothing will happen, na wanaposema hakuna indeed litakalofanyika, nothing happens. hakuna litakalofanyika. This is something that we have to sort Hili it ni out. jambo lazima As men tuchangamkie, of God, kama haijawahi fanyika as tena. men of God, Kama watu wa Mungu we must sort it out. lazima shughulikie Today before he goes. leo kabla aondoke And kabisa. as I was doing my mathematics, Nilipokuwa nafanya hesabu zangu, I counted on the day he's going to be buried. nilihesabu siku aliyokuwa anaenda I kuzikwa, found it's a unique day. nikaona ni siku tofauti kabisa. Today is 19. Leo ni tarehe 19. If we look at numerology, Unaposoma, wale wanasoma mambo we ya can add nambari, 1 plus 9, that is 1. moja ongeza That is 9 ni 10. Is it not 10? Sio ni 10. So 1 plus 0 is Moja ongeza 10 in the 0 month of October. mwezi wa Oktoba. That is 1 plus 0 is Moja ongeza 0 in the year of 2025. mwaka 2025. That is. Can you keep quiet? Tulieni tafadhali, tulieni. I don't want you to assist me. Sitaki msaidie. Just keep quiet. Nyamazeni tafadhali. Thank you. So Asante. if you put together the Psalms, Kwa hivyo ukifanya hiyo hesabu yote, this man huyu mtu is being buried anazikwa in number 1 katika nambari ya of kwanza 1 ya kwanza of 1, ya kwanza, meaning there is an end kusema kwamba kuna mwisho and a beginning. na mwanzo. So this is the day Kwa hivyo hii ndio siku we recapture our country back. ambao tunachukua nchi yetu tena. This is the Hii day ndio ile siku we break the spirit, tutavunja ile we roho, break the powers, tutavunja ile we nguvu, break the forces tutavunja zile that mamlaka has tormented this country, ambazo zimetesa taifa that we hili. have never had a stable government Hatujawahi kuwa na serikali ambayo because imetulia of one kwa family. sababu ya jamii moja. His own father Babake mwenyewe made sure Kenyatta had no peace. alihakikisha kwamba Kenyatta hakupata amani. His own father Babake mwenyewe disturbed Moi until Moi was like, I want to go home. alimtesa Moi hadi Moi akawa anataka kuondoka. Remember 1982? Kumbuka mwaka Raila 1982 organized for a coup Raila aliinuka akaleta upinduzi wa and serikali many people died. na watu wengi wakakufa. In the year 2000, Mwaka 2000 he went to Moi alimwendea Moi and they formed a government of national unity with Moi. akaunda serikali ya umoja na He had a party called Rais Moi. LDP alikuwa na chama kilichoitwa and he LDP was called Tinga. na alikuwa anaitwa He Tinga. got inside Moi Akaingia ndani ya and Moi they destroyed Moi. na akamharibu Moi, Then he formed Kibaki kisha akampata Kibaki and got inside Kibaki. akaingia ndani Kibaki. Kibaki had no peace. Kibaki hakupata amani, He moved from Kibaki. akatoka kwa Kibaki He came inside Uhuru akaingia kwa Uhuru. and Uhuru turned against his own people. Uhuru akageuka watu wake mwenyewe. Uhuru never wanted to listen Uhuru to anybody. hakutaka kumsikiza mtu yeyote. All the time Uhuru went home. Kila wakati Uhuru aliporudi As nyumbani, the time went by, wakati Uhuru uliposonga, never listened to anybody Uhuru hakumsikiza mtu yeyote because of this man. kwa sababu ya huyu mtu. Ruto had sworn Ruto alikuwa that ameapa he will never form a Nusumukate government. hata wahi kuwa na serikali ya He Nsumkati. called this man a witch doctor. Akaita huyu mtu mchawi, He said this man is a witch. akasema huyu mtu ni mchawi, He said I can never sit down with this man. sema siwezi keti na huyu mtu. But who is leading his government? Lakini nani Who anayeongoza is serikali leading his yake? burial? Nani They have anayeongoza been mazishi? together. Tumekuwa They have been pamoja, together wamekuwa in pamoja the government. katika The serikali. man you swore Mtu uliyeapa you will never be associated with. hutawahi husika na yeye. But if we look at it, Lakini tunapoiangalia kwa makini, how does he come to power?
Je, anaingia vipi katika mamlaka? From the days of his father Tangia siku za babake in 1968. mwaka wa Remember 68. what happened in Kisumu. Kumbuka kilichofanyika Kisumu. Many thousands of people were killed. Maelfu ya watu And waliuawa. that is how this man got into government. Na hivi ndivyo huyu mtu aliingia During serikalini. the Moi days, Siku za Moi where 1982, mwaka so 82. many people died. Watu wengi sana walikufa During the coup, wakati wa kupinduzi wa serikali. During the coup. Wakati wa upinduzi wa serikali. so many people died. Watu wengi sana walikufa. Much later, Baadaye the multi-party politics came. zile siasa za milengo I was tofauti. part of the multi-party politics. Apostol alikuwa sehemu And ya hizo siasa. I know of many people that died Najua watu wengi waliokufa in his name. katika jina lake. And from there, Na kutoka pale during the Kibaki Uhuru time, siku za Kibaki Uhuru 2007, 2008, mwaka 2007 2008, how many people died? watu wangapi walikufa? So many people died. Watu wengi sana And walikufa. after that, he got into the Baada government. ya hiyo akaingia serikalini. Look at how he came to the government of Ruto. Angalia jinsi alivyoingia The Gen serikali ya Zs Ruto. had to die Ilibidi Gen Z wafe for him to get into the ili government. yeye aingie serikalini. This is not a human. Huyu si mwanadamu wa This is kawaida. not a human. Huyu si mwanadamu. This is a spirit. Huyu ni roho. And we must deal with it Na ni today. lazima As tushughulikie he leo. goes to the grave, Anapoingia as kaburini. he goes to the Anapoingia grave, kaburini. we must deal Lazima with this spirit tushughulikie that it huyu shall roho. never torment us again. Haitawahi tutesa That siku no one nyingine. will die Hakuna mtu for atakayekufa. somebody to become in Ili power. yeyote aingie No one mamlakani. will die Hakuna mtu for you to atakayekufa. become a president. Ili mtu awe No one will rais. die Hakuna mtu for you to be atakayekufa. in leadership. Ili uingie We katika must utawala. come to an end. Lazima We must tukomeshe. say no. Lazima tuseme la. People are not going to die anymore Watu hawatakufa tena. for somebody to become a leader. Ili mtu awe mtawala. We want God. Tunataka We Mungu. want God Tunataka Mungu to install his own people. ainue watawala Leadership wake. comes from heaven. Utawala watoka People are mbinguni. anointed heavenly. Watu wanatiwa mafuta toka These mbinguni. that are anointed because of shedding blood, Hao wanaotiwa mafuta kwa sababu ya kumwaga damu. we must say no. Lazima tuseme How many are hapana. ready to say no today? Ngapi wako tayari kusema How many are hapana? ready to say no Ngapi wako today? tayari kusema That hapana? we must bring down Lazima that tuangushe kingdom of Bondo. huo ufalme wa We Bondo. must bring down Lazima any tuangushe other kingdom ufalme wowote ule that is growing ambao unachipuka, or is planning to come up ambao unapanga kuinuka in the replacement of the kingdom that has gone. ili kuchukua nafasi ya ufalme We ulioondoka. must say no. Lazima We tuseme la. must reject. Lazima We tuikatae. must reject. Lazima We tuipinge. must reject. Lazima tuikatae. The Bible says Biblia inasema what we reject here on kila earth, tunakataa hapa the duniani, heavens will reject. mbingu zimekataa. What we agree with here on earth, Tunapokubali hapa the duniani, heavens will agree. mbingu zinakubali. And this is what we are going to do. Na hivi ndivyo I tunafanya. know he's going to be laid later in the day. Najua atazikwa Now baadaye. they are doing their Hivi activities. sasa They wanafanya are doing zile their mambo zao. they are doing their rituals. Wanafanya mazingaombo Because yao. that is why it is a private burial. Ndio sababu ni mazishi Because yao. they are doing a ritual Wanafanya to mazingaombo raise pale a new king ili wamuinue mfalme who will mwingine inherit the spirit. ambaye atamiliki ile roho. We must say no to that spirit. Lazima tuseme la We kwa must huyo break roho. that spirit. Tuseme la kwa huyo roho. We must disconnect Kenya from that spirit. Lazima We tutenganishe must Kenya na cut huyo the roho. umbilical cord. Tukate And that ule is chuma why- kizazi. Ndio And this is sababu. why I say Na ndio sababu nasema the storm is over. mawimbi Never again. yametulia, hakuna tena. Never again we Haitawefanyika will tena. have such a problem. Hatutawahi kuwa na hiyo In shida Jesus' tena. mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Now I want to introduce you, my friends, Nataka niwatangulize marafiki and then zangu. I will introduce the preacher of today. Kisha nitamtangulisha mhubiri wa leo. I got my preacher from a different denomination. Nina mhubiri wangu toka They are the one who prayed for me to dhehebu die. lingine. Ni wale waliniombea nife. They are the one who prayed for me to die Ni mmoja wa wale walioniombea nife. because I was notorious. I was bad. Kwa sababu nilikuwa mtu mbaya. I was like the man I've just described. Nilikuwa kama mtu ambaye I nimemwelezea was hapa. a bad spirit on the other side. Nilikuwa roho chafu kwa upande ule mwingine. But when Jesus came to my life, Lakini Yesu alipoingia ndani ya maisha yangu, everything changed. kila kitu kikabadilika. That is why I can hold this Na microphone ndio sababu nashika hiki kipaza and preach sauti the word of God, na kuhubiri neno la Mungu. because He has chosen me Kwa sababu to amenichagua come and preach the word of God. nije nihubiri neno And lake. that's why I normally share with you, Na ndio sababu nashiriki you nanyi who have
physical problems, wewe ambao una shida za mwilini, you who have challenges, spiritual wewe una challenges, changamoto za kiroho, and I want to share with you, nataka nishiriki na wewe because I was in that world, kwa sababu nilikuwa ulimwengu ule the mwingine, world of darkness. ulimwengu wa giza. I was not a God. I never believed in God. Sikumwamini Mungu I kama, was a devil worshipper, nilikuwa mwabudu shetani, because whatever you were doing in Mungiki was not godly. kwa sababu chochote tulifanya kule Mungiki It was hakikuwa cha demonic. Mungu, kilikuwa cha kishetani. But at some time, Lakini baada ya muda when fulani, God came to my life, Mungu alipoingia maishani I mwangu, changed, nikabadilika. and He told me, Akaniambia, you will speak to my people. utanenea watu wangu. I want to share you my friends, Nataka niwaambie marafiki zangu, because this is your first time to be in this kwa church. sababu ndio mara yenu ya kwanza kuwa hapa. I don't fellowship with good people. Mimi sishiriki na watu wazuri, I don't like good people, sipendi watu wazuri, because good people kwa sababu watu wazuri are hypocrites. ni wanafiki, Are hypocrites. ni wanafiki. But the people you're seeing here, Lakini watu unaoona hapa, like the street children, kama wale vijana wa mtaani, those are very genuine. hao ni watu ambao ni wa Because ukweli. if they want to steal from you, they will steal broad daylight. Kama wanataka They kukuibia, don't watakuibia lie, mchana they don't lie to mchana. you. Hawajifanyi. If they want to do anything bad against you, they will do it. They Kama don't lie wataka to you. kufanyia lolote bovu, watakufanyia, If they want to hawakudanganyi. hit you, they will hit you. They don't lie to Kama you. watakukupiga, And hawatakudanganya, if they loved watakupiga. you, they will love you. Na They kama don't lie to you. wanakupenda, wanakupenda, hawakudhuru. But a Christian, Lakini wa Kristo he will love you, atakupenda, but holding a knife. lakini ameshika kisu mgongoni. The challenges I've faced in church, Changamoto ambazo nimekabili until kanisani, today, there are several bishops and pastors hadi leo kuna maaskofu na who wachungaji believe I'm not yet saved. ambao hawaamini nimewahi okoka, Who believe I'm not supposed to have a church. ambao wanaamini sistahili kuwa na Who kanisa, believe I'm not supposed to preach. wanaamini sistahili kuhubiri, Who are still asking which school did I go. wanauliza nilienda shule gani, Who still they're asking who gave him permission to bado preach. wanauliza nani aliyemruhusu kuhubiri, Because they are kwa hypocrites. sababu wao ni wanafiki. They think Wanadhani that they are the only people that are supposed to lead. wao ndio watu pekee But wanastahili a kuongoza. person like me, Mtu kama mimi, a person like that one, mtu kama yule cannot be closer to God. hastahili, hawezi kuwa But karibu na when I Mungu. was reading the Bible, Nilipokuwa nasoma Biblia, I found Jesus said, niliona Yesu akisema, I was not sent to the good people. sikutumwa kwa watu wazuri, I was sent to the bad people, nilitumwa kwa wale wabaya, so that I can make them good to God. ili niwafanye wazuri kwake Mungu. So my boss Kwa hivyo bosi yangu, being Jesus Christ, mkubwa wangu ambaye ni Yesu Kristo, my boss being Jesus Christ, mkubwa wangu ambaye ni Yesu Kristo, he did not come for the good people. hakuja kwa sababu ya watu wazuri, He came for the bad like me, alikuja kwa sababu ya watu so that wabaya I kama can mimi, become good. ili niwe mtu mzuri. So I decided to do the work of my boss, Hivyo niliamua mfanye kazi ya to go bosi yangu, looking for those bad people niende nikuwatafuta watu wabaya, and bring them to the kingdom of niwalete God. kwa ufalme wa Mungu. So I love you guys. Hivyo nawapenda majamaa. There is a time I was like you. Kuna wakati nilikuwa kama nyinyi, I used to sleep in trenches. nilikuwa nalala mtaroni, I used to sleep in Gomongo, nilikuwa nalala kule Gomongo, in trenches. kule kwenye mitaro, I used to sniff glue. nilikuwa nafuta glue. And today, Na leo hivi I go from one country to another country. nasafiri nchi moja hata I nyingine, preach to the white people. nahubiria wazungu I weupe, preach to the Africans. nahubiria watu I weusi, preach to kings. nahubiria wafalme. You also, Pia you are wewe going to preach to kings. utahubiria wafalme. You also, Pia nawe you will travel from one country to another utasafiri country. nchi hata nyingine, Because God loves kwa you. sababu Mungu God anakupenda. does not have boundaries. Mungu hana All mipaka. of us, we were created in the image of God. Sote tumeumbwa kwa sura ya All of Mungu. us, we were created in the image of Sote God. tumeumbwa kwa sura ya Mungu. All of us. Sote sisi Look at your sote. neighbor. Angalia jirani Look yako. at your neighbor. Look at them. Mwangalie jirani Look vizuri. at their faces. Angalia uso wake. Angalia jirani yako. Hata kama Jirani. do you look at your neighbor? Angalia jirani. Don't look at me. Usiniangalie. How does he look like? Angalia jirani. How do they look like? Yeah? Anaka sura ya Mungu. How do they look like? That is how God looks like. Hivyo ndivyo anavyofanana What Mungu. you've just seen Huyu ambao umeona, hicho ambacho is umeona, how God looks like. ndivyo anavyokaa Mungu. So God looks like your neighbor. Hivyo Mungu afanana na wewe jirani yako. Say amen to that. Sema amina kwa hiyo. So I have a friend of mine Ninaye rafiki yangu hapa who was a father aliyekuwa father in the Church of kasisi Catholic.
kasisi ya kanisa ya Katoliki. I don't know whether he's still a father Sijui kana kwamba yeye bado ni kasisi or he pale. defected. Ama alihama. I want to be told whether he's defected. Na ngoja naambiwa kama amehama. Because one thing I discovered, he is a married man. Kwa sababu jambo moja nigundua ni mtu ameoa. And the fathers do not get Na wale married. makasisi wa Katoliki hawaoi. So I would really want to know Ningependa sana what kujua happened to you. nini lilifanyika When kwako. fathers are not getting married, Ati baba you hawaoi got married. nao ulioa. Is that not against the church? Je, hiyo si kinyume cha ratiba ya Can you come kanisa? over Karibia and hapa. tell us this? Ndio utueleze. Salimia watu wa Mungu. God is good and all the time. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Huyu ni Father Waiguru. Na hiyo swali ameniuliza, hiyo ni sheria ya kanisa, lakini sio sheria ya nani? Ya Mungu. Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba Adamu akasema si ndio? So nimeshukuru sana kwa kufika hapa. Tumekuwa tukiwasiliana na apostle na nikasikia, I think for the last 3 months nimesikia Mungu ananisukuma, ananiambia fika kwa synagogue, kwa sababu nilikuwa nimepotea kiasi. Na siku moja tukaongea naye, nikamwambia kuna ujumbe Mungu anafanya na mimi ningetaka tushirikiane. Na mimi nimeshtuka venye tu nimeingia hapa nikaona the storm is over. I have come to confirm. Na niwaambie vile Mungu anafanya mambo. Anatumia njia zingine very very unique ways. Kwa sababu juzi, I think last week, I received a call from daktari ambaye mtamjua, na akaniambia akona mgeni anatoka mbali sana, na akaniambia tafadhali Father, ningekuomba tuende to welcome mgeni wetu kutoka pale airport. Lakini sikuweza. Akaniambia lakini leo asubuhi make sure umekuja ndio tuweze kumkaribisha na aweze kujisikia akiwa nyumbani. So I left home, nikaenda, we met with the daktari ambaye mtamjua, na we went somewhere where we thought on our own that was where we were supposed to take the message of God, but God diverted us. Akaniambia that is not the place we were supposed to be today on this great day. Yenye tumesikia apostle akisema a great portal is opening. Yes, from today Kenya will not be the same. So I'm very happy to be stepping on this altar as we see a new Kenya. Asante sana. Mimi already ile message nilikuwa nayo nimeiona already. God has already communicated to the apostle. So thank you. God bless you. Thank you Father Waiguru. Father Waiguru. Thank you my brother. Thank you. May God bless you. But I want to ask you, God knows you. He loves you. He has a good plan for you. And in this good plan, also the devil knows you. He also loves you. Do you get me? He also loves you. He will want you on the other side. He is sending so many agents towards you. The devil. Stick where God told you to be. Many people are not good to you. Thank you very much. Asante sana. My sister, Dada yangu, I want to welcome you nataka nikukaribishe so that you can bring us your friend. ili tuletee rafiki yako, Or can we have the preaching first? ama tu Then we have our friend later. kisha rafiki yetu atusalimie. Is that okay? Thank you. Asante. Let you mkuje baadaye so that you can have a good time. Okay. Tupate muda Now mzuri. I want to also invite my other good friend Sasa- from the United States. Ningependa kukaribisha rafiki yangu mwingine mzuri She's called kutoka Marekani. Otiato. Anaitwa Otiato. Yes. Well, Joel. Okay, sawa. From God- Simama pale. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
Oh, I bless God to be here. I bless God to be here to see you, beautiful faces, to see you, young people. You are the future Kenyans. Hallelujah. Praise the Lord. I just thank God to be here. I thank God for the opportunity and especially to see you all in here in the house of the Lord. There's no any other way but to be in the house of the Lord, to praise the Lord, to worship Him. Hallelujah. I thank God to be here. It's because of the man of God, Apostle. I honor you in Jesus' name. He's the one who made me come here. I wouldn't have been here. I was in South Africa and he was in UK. Told me he's coming here in Kenya and break the ulcers. And so my plan was to be here in December. My plan was to be here in December, but because of that, I came. And I've been here worshiping God with you. So I bless God. Because of time, I was away. And the Lord blessed me. But I have to say this miracle God did for me. I was here and I was worshiping. And I went to Kitale. I'll say a little bit. I went to Kitale because I was going to harvest my corn. Nilikuwa nimeenda Kitale kwa sababu nilikuwa naenda kuvuna mahindi yangu. So when I arrived in Kitale, wakati nilifika Kitale, I found there was so much rain. Nilikuta kuna mvua nyingi sana. And the corn that was there was rotting. Na mahindi ambayo yalikuwa pale yalikuwa yameanza kuoza. And immediately I stepped in my compound. Na wakati niliingia kwenye compound yangu, I remember that I had anointing oil that Apostle had prayed for me. Nilikuwa na mafuta ambayo Apostle alikuwa amenipatia. And so I took that oil. Nilichukua yale mafuta. I anointed my compound. Nikatakaza compound yangu. I told God, nikaambia Mungu, it's not going to rain, I am here. Hakuna mvua nyingine itanyesha, nimefika. And so you're going to have to stop the rain. I have to harvest my corn. Mvua itasimama mpaka nivune mahindi yangu. And so I harvested my corn. Nikavuna mahindi yangu. At the same time, I didn't have enough people to harvest the corn. Na wakati ule pia sikuwa na watu wengi wa kutosha kuvuna mahindi yangu. I didn't have the dandaruas on which you lay the corn. Sikuwa na kikaratasi cha kuwekelea mahindi yale. I didn't know who gonna crush my corn. Sikujua ni nani anaweza kunisaidia kazi hii. I just asked the Lord. Lakini nikamwambia Mwenyezi Mungu. Because I was new there. Maana nilikuwa mgeni pale. Nobody knew me there. Na hakuna mtu alikuwa ananijua. Miraculously, nilikuwa katika hali ya kimiujiza. God answered prayers. Mungu akajibu maombi yangu. I got the people to crush my corn. Nilipata watu wakuja kuvuna yale mahindi. And my corn was done. Na mahindi yale yakavunwa. It dried. Yakakauka. I packed it. Na nikapaki. And then I left. Kisha nikatoka. And the day I left, na siku ile nilitoka, while I'm on the way, all the way here, wakati nikikuwa njiani nikikuja, it started rain at 2 p.m. ikaanza kunyesha. And the people called me. Na watu wakanipigia simu. And they said, what happened? Na wakaniuliza nini kilifanyika? Our corn are wet. Mahindi yetu yote yako bado mabichi. But I said the God I prayed answered prayers. Na nini nikasema Mungu ambaye namuomba. So I just want you all to know. Nataka kutoka leo muelewe. The God you pray here. Mungu ambaye tunamwabudu hapa. No matter what the problem. Jalishi shida yako. God answers prayers. Mungu atakujibu. Better come to church and pray. Kuja tu omba na utasikika. Do what the man of God tells you. Fanya venye mtu wa Mungu anakuambia. Because the God he believes in. Maana Mungu anaye anamwamini. The God who transformed him. Mungu aliyembadilisha. Answers prayers. Anasikia maombi. May the Lord bless you. Mungu awabariki sana. My sister from Canada. My sister from Canada, can you come? Dada yangu toka Canada. She also came from Canada. Pia ametoka Canada. To come and break altars. Kuja kuvunja madhabahu. For this nation. Kwa ajili ya taifa hili. And that's why she's here. Ndio sababu iko hapa. Yes. Toka na Haliokwenda kurugama. Mwathani agoshwo. Bwana asifiwe. Standing here is significant to me. Kusimama hapa is significant to me. Ni maana sana kwangu. It was a joke that the man of God said, chukua ndege ukuje. Ilikuwa tu ni mzaha, maana mtu wa Mungu aliniambia chukua ndege uje. I knew I needed to come this year but I did not know when. Nilikuwa najua nafaa kuja mwaka huu lakini sikuwa najua ni siku gani. I discovered this synagogue and this altar last year December. Nilijua sinagogi mwaka uliopita December.
And many things happened, and there are miracles that I don't have the time to tell right Mambo now. mengi yalifanyika, miujiza ilitendeka ambayo sihitaji kuinena leo. By the way, Jetawa Veronica Waitito, Mimi naitwa Veronica Waitito and Demonoku, na I'm saved by the grace of God. by the grace of God. And it started around August 21st when I felt a move that I need to rededicate myself to the Lord. Nilikuwa tarehe 21 ambako nilisikia ninahitaji kujihusisha. Something happened that I'm not going to share now. Kuna kitu ambacho kilitendeka na siwezi kukihusisha leo. But I felt a move to rededicate myself to the Lord and be baptized. Lakini niliona ni vizuri nije nibatizwe. Ile akutumbukizwa huko ndani. The one for insertion in water. So my 2 grandchildren were being baptized the following day, but on the Saturday the move was so much, and I knew unaenda mutaratara, unafundishwa. I did not have the time for that. I just needed to be baptized and dedicate myself to the Lord. So so that morning I asked to where my grandchildren were being baptized. Asubuhi hiyo niliwauliza watoto wangu wakati walikuwa nabatizwa. Na nikaambia pastor, I need to be baptized because I feel I'm beginning a new life and I need to rededicate myself because between me and God there is nothing. It's only God and me. Okay, sawa. So by the grace of God I was baptized together with my 2 grandsons. Kwa neema ya Mungu nilibatizwa mimi na watoto wangu. And was baptized before, so my children did not understand. Why are you being baptized again? Nilikuwa nimebatizwa awali lakini nikabatizwa tena, wanangu wakawa na shangaa. And I thank God because that was the beginning of a freedom that came to me. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ni uhuru ulioanza kwangu. Such that instead of feeling I'm alone in the world, I knew I had the only person that mattered, and that is my God and my God alone. Na nilihisi kwamba nimepata uhuru wangu wa kuwa na Mungu. And one of the things that I felt in my heart was, unajua hiyo mtu tunasema kegegona no hohega. I felt called that I needed to come and touch this altar. Nilitamania sana kukuja nikanyage kwenye madhabahu haya. And I stayed for days before I actually could. Na nilikaa kwa siku kabla sijaja. I would come here and still feel unworthy to touch this. Nilikuja tu na nilikuwa natamania sana kufika hapa. Until we came once and you gave us permission to go and lie on that carpet. Mpaka wakati nilikuja na ukatupatia ruhusa ya kwenda mahali pale. And I said it there, I said it was an answer to prayer. Ndio sababu nilipofika pale nikasema maombi yangu yamejibika. And the other thing is that when I came here, I came alone. I did not have an agenda, I do not know why, but I knew I was meeting God. Nilipokuja hapa nilikuja peke yangu, sikuwa na agenda lakini nilikuwa najua natumainia kumpata Mungu. And God gave me a sign that he is with me and he is my warrior. Mungu akanipa mfano kwamba yuko pamoja nami na yeye ni mpiganiaji wangu. When I arrived at the airport, my son, who is not like that, he's not impulsive, yet, and he has 3 children. Nilipofika kwenye uwanja wa ndege, mtoto wangu mwenye si kwa kawaida, na ni yule mkubwa, the strength of my body, the firstborn, akasema I can go to Kenya too. Pia na yeye akasema nataka kwenda Kenya. And I arrived on a Tuesday, by Sunday he was here. Na Sunday siku ya Jumapili alikuwa hapa. To me it felt like God showed me that kwangu ni Mungu alinionyesha he will always go before me. Lazima atakuwa kienda mbele yangu. And his strongest angels are before me. Na malaika wake wamekuwa mbele yangu. And I do not need anybody to fight for me. God himself will fight for me. Sihitaji mtu yote kuwa mbele yangu. I needed my son to take me where Mungu. I needed my son to take me to be a front where I am, and he has done that. Thank you. God Thank you bless too. God bless you so much, Pastor. Thank you. I want just to give one good friend of mine. Nataka nimpatie rafiki yangu mwingine mzuri. She's 150 years old. Ana miaka 150. She has been my pillar in this church. Amekuwa kizingiti changu katika kanisa hili. And she has supported me in this ministry. Amenisimamisha katika huduma huu. And I walk with him. Natembea naye. I normally call her my darling. Wanamuita kipenzi changu. Because she is one. Sababu yeye ni kipenzi changu. Shosho. Shosh. Dedo gaidia tu. Salimia watu wa Mungu. To gaidia tu.
Salimia. Geithia ndutu. Mere muriega. Rugama na iguru. Rugama. She's 150 years old. Na miaka 150. Mwisho. Tedi hali ya bere. Tadi kejo goma yako. Rugama hau. Simame hapo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Wadada, Bwana asifiwe. Amen. Wandugu, Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina inaitwa Susan Wamboi. My name's Susan Wamboi. Na wito nenyere. I come from Nyeri. Na wikara jikaraga Kiambio. But I stay in Kiambio. Tupige makofi mazuri. Makofi mazuri. Vigeregere. Let us celebrate her. Let us celebrate. Celebrate. Thank you. Thank you. Kwa mimi si mgeni hapa. I am not a visitor here. Hii si safari yangu. Hii si safari yangu. Hii ni safari ya Bwana. This is a journey that God has made me. Amen. Kwa hivyo vile mnaniona mimi nasimama. The way you are seeing me standing here, I'm standing because of God. Niko na miezi 6 bila kutoka nyumbani kwa ajili ya miguu. Lakini Mungu ananianesha. I have been in 6 months staying in the house. Mnafurahia? Thank you. Naona nyinyi bana furahia. Tegere. Haya, tuanze hivi. Wamama mko wapi? Wamama. Gaminya. Haya. Sasa hiyo tumesikia. Adhadeni. Wako nime Asante sana mtwale kahora. Mbarikiwe. My good friend 101 ni 107 years. Yangu mwingine miaka ngapi? 107. Ni ngapi? Ni miaka ngapi? Kuja hapa. Kijana. Huyu ndio kijana yangu. This is my boy. Huyu ndio kijana yangu. Yes, my boy. Hey. How are you? Kwela. Yeah. Eni. Sasa, how old are you? Ni miaka 108. 108 years. Glory. Na lejokagia gatho kwe Ngai. I say thank you to God. Todo niwe ohete mafathi machio. Because he's the one that has given me the health that I have now. During the Mau Mau War, I was selected by elders to go to battle in the front of the battle when I was 27 years old. Na ndiagetorekirie bara todo nedanyitirwo ngetwarwo detaini. But during the war, unfortunately, I was arrested and taken to detention. Ukuma detaini ndirio wega donire wa bara none genaga damuona todo. After detention, I have nothing to celebrate much of whatever I did, but I'm happy to see you. Todo mutireheta. Because you are not misbehaving the way I used to.
todo mwena weyathi You are free, have the freedom. nikakeigua ngenete And muno I'm happy because you got the freedom that we are fighting for. na gikeno kiu nikio ngueno ndihubite ya mwiri. And the happiness of what you have is what now I'm wearing as a man. Leu ni undu ucio kenai ni undu wa wiyathi ucio tondu Therefore, just be happy because of the freedom we twaikaraga fought for. twihetete. Those days we used to live in bushes. Mundu angiakorirwo na ngobia ndangiathire onete muthirikari atarutite ngobia akainamirira. Those days you will not walk before a white man wearing your hat. Na leu umuthi But today uthiaga uri ukwenda you can just walk. na You have your freedom. no gakena mukiaria na muthirikari. And you are happy when you're talking to the government people. Ndungiendire kuona mukirora nake. Those days you could not even go near a government officer. Oro munene wari kuo hindi yo The greatest news those days, tiguo tumire njuke no ni hithogo muhithuriria. I want to give you a secret of those days. Mungiabichanire hanini niwirwo wina muchinga urege ndungiaregire muchinga no urege rithathi. Should they just spotted you, or once you are moving then you interfere with them, they will say you are carrying a gun? Tondu wera gwako ni urarega nduri woe moko na iguru. They will say that if you are not carrying a gun, you lift up your hands. Wethwo kiria wina kio. Then they will look for you what you are carrying. Na hindi yo urethwo kiria wina kio ni ukurutwo muchinga kana urutwo rithathi. And when they were looking for it, whether you like it or not, they will find a gun or find a bullet, whether you have it or you don't have it. And they will just arrest you and fix you. Na uria mutigaru umuthi ni oi ati ungiabirigichirwo ndungiagira rithathi kana muchinga. And for those who are remaining today, is that if you were arrested, something must be found in you, whether you like it or not, whether you have it or you don't have it. And that is what they use to take to transfer you from one area to another area. Because you are a bad person. Nobody was supposed to represent you in court, nor even yourself. You had no permission to represent yourself in court. No, ti maundu mothe mugukiendaga ndimuhuteirie hau ni mwamenya na gutumite. Thank you. Mpigieni makofi. Amen. Thank you. Chokora street boys, one of them. Mmoja wa vijana. Watu wa mtaa, wa jeshi ya mtaa, nataka mmoja. Nani anaongea kwa niaba yenu? Solo. Come quickly. Ni wenu? Kuja haraka. Niaje. Sasa wewe ni nini shida? Kusalimiana tu. Yes, wana shika hapo hivyo. Okay. Wacha kuweka kwa mdomo sana, usiimeze. Oh, yes, nimesikia. Vijana wangu wa Geto, amadhe mama wa area na wote. Nasalimu tunasalimika jina la Yesu. Tunasalimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana wetu zimekuja kuokoka. Vijana wamekuja kuokoka pastor wote. Wamekuja kuokoka. Lazima tutawaombea. Na wewe mwenyewe ndio umesema even a Muslim anaweza ingia hapa na ameingia ama hakuna mstadha hapo? Wako. Asante. Pigeni. Na wamesema bora fair watakuwa nakuja ama ni uongo? Fair tu mtakuwa mnakaa. Haya, tutawatafutia. Ani vijana wakiambiwa wote. Tutawatafutia kazi. Tunapenda hivyo. Pigia makofi. Thank you very much. That is how amazing Jesus can be. Hivyo ndivyo alivyo ajabu. We don't have classes in this church. Hatuna viwango katika We are all sons and daughters of Jesus. Wote ni wana na binti wa Yesu. And we love that way. Na tunapenda hiyo. Now I want
to invite my friend Sasa nataka nimwalike rafiki yangu who is going to give us a word of today. atakaye mega neno la siku ya leo. She's from the Anglican Church. Kutoka kanisa la Anglican. Amen. Amen. Tusimame kwa miguu yetu tuweze kumkaribisha mgeni wetu. Stand up and standing. Deda tuikire rebo kigo kona ini neho hega uruge rwa mahoya bara uruge haya. As she comes, hapo karibia hapa, let us sing together this song. Tunaimba kwa pamoja wimbo huu. You might not, some of you might not be able to understand the song. Baadhi yenu enda usielewe wimbo huu. But if you are able to understand this song, lakini kama unaweza elewa maneno ya it's a song for prayers. Ni wimbo wa maombi. And I know they come from those kind of prayers. Najua wanakuja toka upande ule wa maombi. We must make her look like she's at home. Lazima tufanye ajihisi yako nyumbani. They are not used to many things that you are doing here. Hawajazoea mambo mengi tunafanya hapa. Because they have their class. Sababu wako na kiwango chao. But she's my good friend. Lakini rafiki yangu mzuri. She doesn't have those classes. Hana hizo viwango. She's a preacher. Yeye ni mhubiri. And a woman of God. Na mtumishi wa Mungu. Let's go on. Koma kuna igoro ile boro wa mahoya ni kuomba tunaomba ana mundu tigane yo na wonaida kai wako tokyo kuna gekeno jiwera da tokyo kuna gekeno Fafatithero kuna neturite wega-ini waku twakuhoya uturekere no tuiguire tha rucini rwa umuthi tukite tunyihite hari we Murungu mwene hinya wothe ni tondu ni twiguite na tukamenya tutiagirire Mwathani no ni turagucokeria ngatho ni tondu wa tha cia mutharaba Mwathani thengio itho wa kigongona githeru ni tondu wa muthenya wa murite Mwathani. You have decided that you are going to break every altar of darkness in this nation. Father Lord Almighty, we thank you because it takes one servant to break an altar, Jehovah. Yes. It took Gideon to deliver the children of Israel. Yes. He did not deliver them by the sword. He did not deliver them by the multitude. Yes. But he gave them selectively, my Father and my God. Amen. And therefore today as we position ourselves, my Father and my Lord, yes, we want to thank you because you are doing a new thing for Kenya. Yes. Kenya will not suffer again in the name of Jesus. We shall not be troubled again in the mighty name of Jesus Christ. They may have gathered together, my Father, but you are going to scatter them today. We are going to uproot and we are going to plant. Bwana
akuinue. Amen. Sema the storm is over. The storm is over. The storm is over. The storm is The over. storm of your life is over. The storm is over. The storm of the Gen Zs is over. Amen. Hawatakufa tena. Amen. Imagine hawatakufa tena. Amen. Nobody is going to shed the blood of our children. Amen. Not again. Wacha nikwambie. As I build my case and allow you to sit down. Damu moja ni moja tu ya kuokoa. Na ilikuwa damu ya Yesu Kristo. Damu ingine yoyote, any other blood that has been shed, it is crying. And it is the blood of Abel. And the blood of Abel is the blood of vengeance. Inalilia kulipishiwa kisasi. Kwa hivyo leo tutasimama na hiyo damu ya Abel, ya watoto wetu waliokufa, na tutalipishia kisasi kwa sababu haitaendelea tena. Amen. I have been pained. Kaeni chini. Bwana asifiwe sana. Simuliona hata kule Nyayo Stadium tuliwasha moto. Si ni watu wa Mutaratara, but we are the largest Pentecostal church in the world. So you can agree I'm also a Pentecostal. Bwana asifiwe sana. I did not know that Apostle is going to go that deep. And because it takes the one man to break the altar, my responsibility and your responsibility is to give him the backup. Amen. Tutampatia backup. Yes. Are we going to give him a backup? Yes. Bwana asifiwe. Yes. The Bible says that when Zion travailed, she brought forth. Huyo mama alipolia, alizaa. Bwana asifiwe. Therefore I want that woman to travail. I want you to travail for the nation of Kenya. I want to travail for our children. Asio maragwira mikira ine ajira ni undu wa nyota. Mwathani arogocwo. Because who said that the blood of liberation is for our children? If anybody wants to get into power, kama mtu anataka kuinuka katika mamlaka, atoe watoto wake. Let them give up their children. If you want to get into power, kama wataka kuwa mamlakani, you are getting to power for yourself. Unaingia mamlakani kwa sababu the wealth is for your family. Mali ni watoto wako. The fame is for your family. Hiyo mamlaka ni ya jamii. Therefore we shall not allow you. Hivyo hatutakukubalia. Not again. Hakuna tena. To shed the blood of the poor. Mwage damu ya maskini. To shed the blood of the innocent. Utoe damu ya watu ambao hawana hatia. Because they have no business with your wealth. Kwa sababu mali yako haiwahusu popote. They have no business with your power. Nguvu zako haziwasaidii chochote. Does it concern us? Je, inatuhusu? Why are our children dying like dogs on the streets? Watoto wetu wafe kama mbwa kule. Sema mabada yangu, the storm is over. Mawimbi yameisha. Let me build my case. Wacha nijenge kesi yangu. Sababu hata mimi nikianza kuwaka hapa nitawaka mpaka kesho. I want us to open the book of Mark. Tufungue kitabu cha Marko. Chapter 4. Sura ya 4. From verse 35. Kutoka mstari wa 35 until 41. hadi 41. Naomba mtu aliye na kitabu, aliye na Biblia Kiswahili anisomee. The book of Mark chapter 4 verse 35 to 41. Marko 4:35 hadi 41. And by the time you get that, na unapopata hiyo, this is what the Bible says. I want to encourage you, a woman and a young person. Hivi ndivyo Biblia yasema, nataka nikutie moyo. The book of Isaiah 57 verse 19. Cha Isaiah 57 mstari wa 19. The Lord says that he shall produce the fruit of your lips. Bwana anasema utapata matunda ya kinywa chako. What you shall speak shall come forth. Kile utakachokinena kitatimia. Because you are creating. Kwa sababu unaumba. Therefore today we are creating a new beginning. Kwa hivyo leo tunaumba mwanzo mpya. Nena mema kwa watoto wako. Speak good concerning your children. Mama, hello. Amen. Bariki mtoto wako. Akivuta bangi mwambie Mungu, huyu mtoto wangu ni mzuri. Usikubaliane na shetani ya kuwa mtoto wako ameharibika. Because he shall create the fruit of your fruit, the fruit of your lips. Utaumba matunda ya kinywa chako. Kinachotoka katika kinywa chako. Hicho ndicho unachokiumba. Therefore let us create only good fruits for ourselves. Tujiumbie matunda mazuri pekee yetu. Starting with that husband who is a drunkard. Ukianza na huyo mumeo aliye mlevi. Wacha kumtusi mami. Stop insulting him. You know some of us are married to our enemies. Wengine tumeolewa na maadui. Unasemaga nigioka. You say here he comes. Kiarehe inegene.
Let me tell you, the noise will multiply. Hiyo kelele itaongezeka. Because you have created with the fruit of your tongue. Kwa sababu umeumba matunda ya ulimi wako. Mwingine anasema huyu mtoto wangu hata hasikiagi. This child of mine is stubborn. You have created the fruit of your lips. Umeumba matunda ya kinywa Kwa chako. hivyo huyo mtoto atasikiaje? For that kid is bariki watoto wako mama. Bwana asifiwe. Amen. Mzee, bariki watoto wako. You are the priest of that family. Wewe ndio kuhani wa nyumba yako. Speak a blessing upon your children. Nena baraka juu ya watoto wako. Hata wakikuchapa wabariki. Bless them even though they fight you. Hata wakikataa wabariki. Though they refuse, just bless them. Na wakitii wabariki. If they obey, just bless them. Tumekubaliana? Amen. Tumeacha kusema hatuwezi. Kila unachoumba na kinywa chako ndicho kinatendeka maishani mwako. Amen. Ukisema wewe ni maskini unakuwa nini? Maskini. Na ukisema wewe ni tajiri unakuwa nini? Tajiri. Ukisema huwezi kunaendaje? Ukikiri wewe ni mgonjwa kunaendaje? Na je ukisema mimi niko na nguvu? Bwana asifiwe. Kitabu cha Mark chapter 4 verse 35 to 41. The storm is over. Na katika Zaburi Proverbs number 10 inasemaga when the storm is over there is nothing that the wicked can do. Sema mawimbi yanapotulia hakuna jambo watu waovu wanaweza fanya. When this storm is over, katika mawimbi yamefika mwisho yametulia, the wicked will do nothing. waovu hawatafanya lolote. Wanaweza inua madhabahu, may raise their altars, wanaweza fanya dhabihu zao, may raise their they can pay very expensive sacrifices. Wazatoa dhabihu za they are bringing bulls in their hundreds, wanaleta fahari kwa maelfu. They are bringing bulls from the west to the east. Wanaleta fahari toka but I can tell you when the storm is over, ninapokuambia kwamba mawimbi yamekoma, they can do their sacrifices. Watatoa dhabihu zao, watachinja hizo ng'ombe zote. Yes, na watachinja mpaka watu. Bwana asifiwe. Mliona nyuki Kasarani? Yes. Ni za nini? Nyuki zinaendaga pale kuna watu wengi. Have you ever seen bees where there is a multitude? And why were the bees attacking the police? Kwa nini nyuki wakashambulia askari? And they were not attacking the common people. Nako wanashambulia raia wa kawaida. Did you notice that? Je, uliona hiyo? When we went huko, tulipoingia kule, hizo ndege zilitoka wapi? The birds. So when you are told that man was a spirit, unapoambiwa yule mtu alikuwa roho, he is a spirit. Ni kweli alikuwa roho, but he is not the spirit of God. This is roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Because Ramogi is a god. Sababu Ramogi ni Mungu. And Ramogi is a small god in the house of Baal. Na Ramogi ni Mungu mdogo katika nyumba ya Baal. In the house of Baal there are many gods. Katika nyumba ya Baal kuna miungu wengi. There is the god of the Chemosh. Kuna Mungu wa Chemosh. Huyo mfalme aliona vita imechacha. And the king saw that the war was akatoa mtoto wake dhabihu ya moto. And he burnt his son katika ukuta on the wall. Akamgongesha. And he struck the son on the kwenye moto. And he cast him in the fire. Na vita Israeli kashindwa. And Israel was defeated. Lakini ilishindwa for how long? If you continue reading, ukiendelea kusoma, it was for a very short while. Kwa muda mfupi sana. Ramogi is a god in the house of Baal. Ramogi ni Mungu katika nyumba ya Baal. And he is one of the many gods in the house of Baal. Mojawapo wa miungu wengi katika nyumba ya Baal. Dagoni riria ciarũgamĩirio kĩgongona kĩa Mwathani. When the gods of Dagon faced the altar of God, siku ya kwanza kuliendaje? Ziliinama. When the altar of the covenant of God was put in the house of the gods of Dagon, what happened the first day? Kilifanyika wakati madhabahu ya Mungu siku ya kwanza hizo miungu ziliinama. And the gods bowed the first day. Peke yake. On their own. Siku ya pili wakakuta nguvu za wakakuta mungu zao zimeinama wakasimamisha. Alafu zikainama zaidi. They raised the gods and then they fell down the next. Siku ya tatu hizo miungu zote zikavunjika. And on the third day all those gods were broken. When the storm gets to an end, wakati mawimbi yanafika mwisho, what can the wicked do? Watu waovu watafanya nini? The wicked will do nothing. Watu waovu watafanya lolote. And I believe apostle ametumwa na Mungu. Kwa sababu naye Mungu anauliza ni nani Elia hapo ni mtume? God is asking who's here? Are you available to be sent of God? Je, unapatikana? Are you scared to be sent of God? Je, unaogopa kutumwa na Mungu? Amesema mambo zingine hapa nikasema tutashikwa.
He spoke some things here and I thought he would be arrested. Lakini Bishop Kodia bado wako kwake. Alisema if you have rooted this country. Asema kama uta. By then I was to be his chaplain that day because when a bishop comes in the Anglican order, he sent chaplains, watu wa kusimama na bibi na najua kwetu kuna mutaratara. Wakubebea bibi kibeti, nilikuwa nibebe kibeti. Bwana asifiwe sana. But that man is still free. But what did he say? If you have rooted this country, kama umeibia taifa hili, kutoka jadi za Jomo Kenyatta, from the days of Jomo Kenyatta, from the days that we got independence, siku tulipopata uhuru wetu, if you have rooted this country, kama umeiba mali ya nchi if hii, you have taken away what is ours, kama umetunyang'anya kitu chetu, if you have interfered with the capitation, kama umeharibu uchumi with the medical systems, kama umeharibu if you have interfered with agriculture, kama umeharibu agriculture, you stand to be condemned. Kilimo. I echo his words. Ninasema jinsi alivyosema. You stand to be condemned. Wewe umehukumiwa. May God curse you. Mungu akulaani. Wherever you are. Popote ulipo. If you have killed a child in Kenya. Kama umeua mtoto hapa Kenya. Because they came out to speak their rights. Kwa sababu alitoka kunena kwa ajili ya haki zao. May you be fatherless. Wewe utakuwa may you feel the pain of a mother who has lost a child. Utahisi uchungu wa mama aliyepoteza mtoto. May you know the pain of a father who has lost a son. Na uhisi uchungu wa baba aliyepoteza mtoto. Mtoto alikuwa university amekufa. This university kid is dead. May you also experience. Nawe pia utahusishwa na mambo yale. The death of your children. Vifo vya watoto wako. That says the Lord. Asema Bwana. Kwa sababu madhabahu ikivunjika. Once the altars are broken. Utasimama wapi? Where will you stand? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Have I gotten someone to read in this Swahili? Marko. Hakuna mtu ako na Biblia ya Kiswahili? Iko hapa. Na ya Kikuyu, hebu tusome. Marko 4:35. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia 35. Na tuvuke mpaka ng'ambo ile nyingine. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, je, hujali kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, hamna imani bado? 41. Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari vyamtii? Bwana asifiwe. Tukiangalia Yesu alikuwa katika ng'ambo ile, on the other side of the lake of Galilee. Alikuwa upande mwingine wa ziwa la Galilaya. And he had preached the whole day. Alikuwa amehubiri siku kucha. Alikuwa amelisha watu. He had fed the people. He has done miracles. Amefanya miujiza. But here comes into the boat. Na hapa akaja katika kile chombo. And because he was very tired, kwa sababu alikuwa amechoka sana, he rested. Akapumzika. Inside the same boat. Akaingia katika ile together with his disciples. Pamoja na wanafunzi wake. He was in the boat. Alikuwa katika kile chombo. And then a heavy storm. Ukatokea mawimbi makali. And it almost took the boat. Karibu imeze ile boat. It swayed and squeezed and all. Ikasukuma, ikasonga na kila kitu. Historically it is said. Katika historia inasemekana kwamba in that lake of Galilee, katika kile kisiwa cha Galilaya. Na father atakwambia sababu alisoma sana kama sisi. Baba yuko pale atasema. We are theologians, we must understand that in the lake of Galilee there used to be great waves than other rivers. Ziwa la Galilaya lilikuwa na mawimbi makubwa. And therefore they knew the way the storms of that day were dangerous. Hivyo walijua siku ile mawimbi yalikuwa hatari. And they knew these storms were likely to take their lives. Kwa mawimbi yangechukua uhai wao. Because it was likely that they will capsize. Kwa sababu ingetokea ile boti ingepinduka. And during a storm, you know when we talk of a storm, si mawimbi ya kawaida. Na tunaponena kuhusu mawimbi, it is a storm. There is a lot of
there is a lot of evil working in the sea. Kuna uovu mwingi huwa unafanyika And kule therefore it is baharini, not easy to contain a wave. na hivyo huwezi tuliza mawimbi. It is impossible even today to contain a storm. Hata leo inakuwa ngumu sana Because kutuliza it mawimbi, comes with a spiritual strength. kwa sababu inakuja na nguvu za rohoni. Bwana asifiwe. Amen. There has been a storm in your life. Kumekuwa na mawimbi maishani mwako. Zimekuwa na dhoruba kwako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu maisha yako haijakuwa rahisi. Yes. Bwana asifiwe. There has been a storm in your marriage. Kumekuwa na dhoruba katika ndoa yako. And you look as it looks like it cannot be contained. Inaonekana kana kwamba haiwezi katulizwa. There is a storm in your finances. Kumekuwa na dhoruba katika fedha zako. And you are even accepting that you are a street family. Na hata umekubali wewe ni jamii ya mtaani. And you can never see yourself anywhere else. Na huwezi jiona pengine popote. But I want to inform you that the storm is an event. Nataka nikujulisha kwamba dhoruba ni jambo, ni tukio. Everything that is happening to our lives today is an event. Kila kinachofanyika maisha mwetu ni That tukio storm tu. that you experience today is an event. Dhoruba unaiona leo ni tukio tu. And everything that we go through, it is an event. Na yote tunayopitia maishani ni It is in our responsibility to separate the event and the purposes. hivyo ni majukumu yetu kutenganisha Bwana tukio na asifiwe. makusudi. Amen. Itafika wakati dhoruba itasimama. A day comes when the storm comes. But it gets to a place whereby unauliza Mungu, kwani uko wapi? And a day comes unauza Mungu, where are you? Mtoto wangu akikufa, God, where were you? Uko wapi when my child died? Nikifukuzwa na bwana yangu, where were you? Once my husband kicked me out. Nikifungiwa nyumba, where were you? Where were you and my house was shut? Ulikuwa wapi watoto wangu wakikosa masomo? Where were you and my children missed school? But I want to inform you today. Nataka nikujuze siku ya leo. Jesus is in the boat. Yesu yuko katika chombo chako. Hallelujah. Amina. Yesu hajabadilika. Amina. He's still the same. He is the Lord of the storm. Yeye ndiye Bwana wa dhoruba. And today he's saying, na leo anasema, peace be still. Tulieni. Mawimbi yatulie. Amani, Bwana asifiwe. Amen. Leo Mungu anakuja kutuliza hayo mawimbi ambayo yamekusumbua maishani. The Lord is come Mungu to calm the anakuja storms. kuondoa huo mlima umesimama. He's come to remove the mountain that is standing before Hiyo you. mlima ya kushindwa na kulipa nyumba The yako. mountain that you'll be struggling to pay Those your rent. basic things that are disturbing your life. Mambo ya kawaida yanayotesa maisha yako. Those situations in your life that look impossible. Hali zinazoonekana gumu haziwezekani maishani. You are thinking of what to do and you cannot even understand. Wafikiria la kufanya hata huelewi. But in the midst of the storm, lakini katikati ya dhoruba, Jesus is in the boat. Yesu yuko katika Jesus is in your life. Yesu yuko maishani And he will mwako. not let you capsize. Na hata kubali uzame. The storm may be too vigorous. Dhoruba inaweza kuwa ya hatari sana. It can be so vicious. Inaweza kuwa ni kuu sana na Watu mbovu. katika wakati wa Paulo, they started taking all their things and throwing them into the sea. Walianza kutupa mizigo yao Because the nje. storm was too heavy. Kwa sababu dhoruba ilikuwa nzito. But Paul told them, tulieni. Lakini Paulo akamwambia, be still. Hakuna hata mmoja wenu atakayeangamia. None here is going to perish. When a storm comes into your life, dhoruba inapoinuka maishani, and you are known to Jesus, na unajulikana kwa Yesu, and you have an altar you can run to, unao madhabahu za kimbilia, believe me, the storm will not capsize you. amini kwamba hiyo dhoruba The haitokuzamisha. storm will not terminate your life. Haitazamisha maisha yako. Lakini itakutingisha. Yeah, it's going to shake you. Itakutingisha. It's going to shake you a mpaka little. wakati utaona haiwezekani tena. And you might think it's possible. Kwa sababu umechotwa. Because you've been Bwana they've taken asifiwe. your goods. Kwa sababu watoto wamelala njaa. Your children are sleeping Hiyo hungry. ni dhoruba kubwa. That's a big storm. Kwa sababu mzee ameleta side chick. Your husband is brought a mpango wa kando. Hiyo ni dhoruba kubwa. That's a big kwa sababu kuna ugonjwa umelemea familia. Because there's a sickness in the na family. mwaka jana mlizika. And last year you buried somebody. And the other year you had buried. Na mwaka mwingine mzika And mwingine. this year you are burying. Na mwaka huu mnazika Na mwingine. unafika like the disciples. And imagine like the disciples. And you are asking. Unauliza. Kwani Yesu umelala? Are you asleep, Jesus? Kwani haujali? Je, are you not nani hajauliza Mungu kama hajali? Mimi nimemuuliza. Ngapi umeuliza Mungu? Nani hajauliza kwani Mungu ulinisahau? Siku moja nilimuuliza kwani ulienda safari na huku niambia? And I asked him, have you traveled and he never informed me? Mwathani wagethira rugendo na ndunjire. Have you traveled? Niguo ngigwitire. I've called and called. Niguo ngiguthaithire. I've cried and cried. Niguo ndikiimire.
niguo ndikihuranire mbara ino for this battle. no Jesu aroiga atiriri Jesus says, ati thiini wa gitaru kiu ri in these boats, ungimunengera mothe ri if you surrender everything to him, niagukuhotanira he's going to give you victory. no riria uri makua we mwene But when you carry it on your own, mwathani arogocwo praise the Lord, tuhoyaga we pray tukahoya and pray tukoinanga and we break tukamatwara mutharabaini and we carry at the cross. ugacoka ugathie hau mutharabaini You go to the cross, ukanyitirira you hold again, ukanyitirira you hold back the wetereire baggage. mwathani okioe You're waiting for the Lord to bear the burden. mwathani ni ateithanagia wira na mundu That does the Lord gitura hau represent. unyitiriire Where you're holding ni aguka is coming. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. niki aroria atumia ya atiriri And he's asking niki them, mutari na witikio why don't you have faith? mutikumenyaga ndi haha Don't you know that I'm here? nie ndoire ndi muhonoku I've been born again for a long time, no did I experience mwathani but I've not experienced the am Lord. I talking to myself Je, najiongelelea? have I ever had confidence in my God Je, nimewahi kuwa na ujasiri have I kwa Mungu ever wangu? prayed in faith and God just rested and knew that God is coming Je, nimewahi omba kwa ujasiri na kutulia nikajua Mungu we yuaje? pray Tunaomba and we worry na tunakuwa na mashaka, Bwana tunafadhaika. asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaomba, we pray tunapeleka kwa msalaba and we bear to the cross alafu tunashikilia. and we stand there waiting. Bwana and holding. asifiwe. Leo Mungu anatuambia, And today the Lord is saying, ukiniletea, once you bring your burdens, walk away. rudi kwako. Rest in knowing that God is in charge. Tulia, jua Mungu ako katika usukani. Aitike asiitike. Ajibu asijibu. By the way, me I have been saved since I was 14 years old. Nimeokoka tangu kwa miaka 14. Na nimetembea na huyu Mungu. I've walked with this God. Na nimeanguka. And I've fallen. I have backslidden. Nimerudi nyuma. I have gone back to God. Nimemrudia Mungu. I am not a righteous woman. Mimi si mwanamke I am not a holy woman. Mimi si mwanamke I mtaua. live in the righteousness of God. Ninaishi katika utakatifu Kama ni wa Mungu. utakatifu wangu uthigu itohana ta nguo ndembuku. Our righteousness is like filthy Kama rags. vile apostle amesema hataki watu wazuri. Jinsi alivyosema mtume, he doesn't want good people. Kwa sababu kama we ni mzuri sana, and if you're so good, si damu yako iokoe. may your blood bring salvation. Kulikuwa na haja hiyo damu kumwagika? There's no point of the blood of Silimwagikia mimi Jesus. mbaya. It fell upon me, the bad Unajua one. kanisa yetu, No, in our church. we are holier than thou. Sisi watakatifu wa watakatifu. Bwana asifiwe. Amina. We are holy. Sisi watakatifu. Ukiona nimevaa hiyo kitambaa, When you see me in that gear, imeandikwa caring for mothers. imeandikwa kujali wa Alafu mama. nimevaa hiyo nguo ya blue, And I'm in that blue dress. imeandikwa Mothers Union. Hey, Bwana asifiwe. Mimi naishi mbinguni I live in heaven. na kujaga duniani asubuhi. I visit men on earth Kwa in the sababu morning. mimi sitembei na watoto wa wenye dhambi. Because I don't with, Mtoto wangu sinners. akipata mimba, watoto wananiondokea. When my children are pregnant, the children leave me. Na waulizaga, uliniona na mimba? And ask them, have you seen me pregnant? And who said being pregnant is a sin? Nimeandikwa wapi kuwa na mimba ni dhambi? Kuna kitu huyo msichana amefanya wewe hukufanya jana. Has she done anything that you never did? Bwana asifiwe. But we are holy. Lakini sisi watakatifu. Hivi tuliadhigu. Atumia asio. Kwaja tuwe mipango. Unajua sisi ni watu wa mpango. Watu wa mpango. Bwana asifiwe. Protocol. We speak in a certain way. Yeah, tunaongea kwa ratiba We fulani. walk in a certain way. Tunatembea kwa njia fulani. We do our things in a certain Tunafanya way. mambo yetu kwa mtindo And fulani. we live a holy life. Tunaishi maisha matakatifu. Hapo sasa alikuwa ananiuliza kama ninajua club za South Sea. Sijui hata moja. She's not aware of any of the clubs. Because mimi sitaki kutolewa kitambaa. I don't to Kitambaa itaenda. I don't to lose my headgear. Kitambaa yangu itaenda. I don't want to lose my And headgear. because nataka kuzikwa vizuri. Because I want to be buried in a Na dignified way. K4. Nataka kuzikwa na I K4. want to be, buried in a dignified Nataka way. kuwekelewa kitambaa ya blue nikikufa. I want to have a blue sheet on my Nataka wamama casket. wasimame maiga mutumia oria gatha magekaga moko. I want the women to sing. Hiyo wimbo siwezi ikosa. The proverbs, the women. Afadhali niishi mbinguni. I can miss that song. Nilalage mbinguni. I'd rather live in heaven. Nikujage sleep in duniani heaven. asubuhi. Come visit on Hallelujah. Hallelujah. Na ndio sababu hata shida zangu And that is why even my problems, kuzipeleka msalabani when I carry them to the cross, sio rahisi. it's not easy. Unajua hatupigagi kelele. No, we don't make noise. We pray na style.
You pray in a certain way. Na ukipigia watu kelele unaitwa kwa ofisi. When you make noise, you're summoned to the presbytery. Lakini tunakumbuka Daudi. But you remember David. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Siku moja akasifu Mungu. One day he praised the Lord. Amefuata sanduku la agano. He followed the ark of the Nguo covenant. zote zikamwagika. Now the kingly Bibi yake clothes came akamwambia down. shame on you. The wife said, aibu Mwite kwako. akaniambia shame on you. Sema aibu kwako. Ni nini ulikuwa unafanya? What is that? Ukurugaruga gatakurino. You jumping like a Ukurugaga tandwa Pentecostal. like a charismatic Tuona guy. makoragwo na ngoma. Don't you realize they are mad people? Nataka umwambie hivi kesho. I want you to Nilijua ninayemrukia. I know who I'm jumping to. Sikuruka ruka. I'm not just jumping. Sikufanya fanya. I'm not just Ni pretending. kwa maana nilikuwa na ufunuo. Because I got a Ni revelation. nani ninayemrukia? Who I'm dancing to. Bwana asifiwe sana. Amen. Utakapojua unayemtumikia. Once you know who you are Utakapojua serving. atakaye kubebea mashida zako. Once you know who carry your Imagine burdens. he is in the boat. Yako katika He boti is in the yako. midst of your Au troubles. katika shida He is zako. in the midst of your pain. Au katika uchungu In the wako. midst of every situation Au katika hali that yako you cannot be able to handle. ambao Na umekushinda. hata akinyamaza Though he keeps quiet. kwa sababu ya mimi uninyamazia. Anawanyamaziaga? Sometimes he's quiet on me. Hajawanyamazia? Je, Then you are hasn't lucky. it? Wewe Clap una for the bahati. Lord. Mpigie Bwana makofi kama Hajai hajakunyamazia. kunyamazia? Hajai kunyamazia. Wewe Unaomba unapenda. anajibu yote. He just answers all your prayers. Hapo hapo. Then and then. Yenu anajibu. He answers all your prayers. Hajai kosa kujibu. He's never failed to answer your prayers. Yangu anajibigi akitaka. He answers mine when he wants. Yangu anajibu akita. Na sasa ile nimeng'ang'ana sana. None have struggled so Nasikia much. kama nimesukuma gurudumu. And I feel like I pushed Ni kama him. tractor on a mud trail. He's on Ni kama kama tractor. unasukuma mguu ya Mahali karagita. kwenye matope. Unasukuma kwa matope. Unasikia imekwama. And he's stuck. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Usikose tamaa. Do He not is in give that up. tractor. Ako katika hiyo tractor. Ako ndani ya hiyo Ako hapo katika hiyo matope. ako ndani ya hiyo mashua. Amen. Na anasema ninasema hivi. And he says, Hata dhoruba iharibike. even though Hata the dhoruba storm is iwake so bad, namna gani. no matter how Hakuna bad the hata storm is, mmoja atakayeangamia. none is going to Wala perish. mali yenu yote hamtaikosa. None of your stuff Kwa is going to sababu yeye perish. ni Mungu wa dhoruba. Because he's the Lord Yeye of ni the Mungu storms. mtuliza mawimbi. He's the Lord over Bwana the asifiwe storms. sana. Amen. Hakuna mawimbi iliyo maishani mwako hata tuliza. There's no storm Yote that is anakuja stupid. kuituliza. He's coming to calm Hata the wakati storm. amekunyamazia. And when he's silent, Imagine anakuja kutuliza. he's coming Do you to know silence. amesikia maombi yako? Je, Do you know amejibu? unajibu Do amejibu. you know anakujali? Tunakumbuka alikukufia msalabani. He died for you on the cross. Unajua alikuja kwa sababu ya He hiyo. came because of that. Bwana asifiwe. Amen. Na yeye hatendi kazi zisizo na mpango. Doesn't work Our God aimlessly. is a God of order. Mungu wetu Mungu I wa think God mpangilio. was an Anglican. Yeah, Bwana Mungu ni asifiwe sana. Mwanglikani. Ni Mungu wa mipango. Yaani Mungu wa Haezi ratiba. sema katika Isaia 59 ya kuwa amekuja kwa sababu ya aibu zako. He says he's come because He of came your because shame. of your chastisement. Amen. He came because of your bruises. Alikuja kwa sababu On ya his mapigo body he yako. was striped for my healing. Mwili wake Si ulipakwa Isaia mikono. akasema katika mlango wa 9. Na anasema for his chastisement. Kwa kupigwa He was kwake. for our chastisement. Kwa kupigwa He kwetu. was bruised. Aliteswa, He became a aliumizwa. poor man. Yeye alifanyika That you may maskini. have everything. Ili upate kila Bwana kitu. asifiwe sana. Amen. Do you think he did not know what he was doing? Je, unadhani Mkumbushe hakujua umwambie anachokifanya? ninajua ulijua unafanya nini. Remind him. In the I know what garden you're of doing. Gethsemane, Kula Gethsemane. he carried my sins. Alibeba dhambi He did zangu. not only carry my sins on his Hakubeba back. dhambi zangu By tu the time mgongoni. he's sweating blood, Anatoa jasho la amebeba damu. dhambi zote za dunia. He carried all the sins of Amebeba the dhambi world. yako na yangu. He carried your sins Why and do my I sins. need righteousness? Kwa nini And nahitaji yet in the utakatifu? garden of Gethsemane, Kula he Gethsemane. discovered how sinful I was. Alijua He jinsi nilivyo mwenye discovered how dhambi. filthy I was. Aligundua jinsi And he ninavyonuka. carried my sins on his back. Akabeba dhambi In the zangu. garden of Gethsemane, Kula Gethsemane. he discovered how much I was Aligundua suffering. vile nilikuwa He nateseka. discovered how much I suffered Aliona vile rejection. nilikuwa He nateseka discovered how kukataliwa. much I was hated.
Aliona vile He nilichukizwa. discovered how much I was poor. Aliona vile He nilikuwa discovered maskini. how sick I was. Aliona vile nilikuwa And at the mgonjwa. end of the Na day, mwisho wa by siku, the time he's coming to be arrested, wakati akuja all kukamatwa, the sins of the world were on his back. dhambi zote The za ulimwengu pain zilikuwa of us mgongoni all mwake. was on his shoulders. Dhambi zake All zilikuwa that we are mgongoni. going through, he carried on his Yote back. unayopitia He has alibeba carried mgongoni. your pain in his back. Amebeba uchungu All the wako. storms are on his head. Dhoruba That zote storm ziko that you kichwani are mwako. going through, Hiyo dhoruba it is unayopitia on his head. iko kichwani Bwana kwake. asifiwe sana. Praise the And Lord. therefore he got the pain. Hivyo He was alichukua man and chungu. God. Alikuwa mtu Akaona na vile Mungu. ninavyoumia, He saw how akaona suffer. vile ninavyoteseka, He saw how suffer. akaona vile watoto wangu wanalala He njaa, saw my children sleep akaona hungry. vile nimefungiwa nyumba, He saw my house is akaona locked. vile nimepata mashida, He saw how akaona troubled I vile am. maadui He wameniinukia, saw how enemies rose akaona against yule me. aliniinulia He madhabahu saw who raised ya an altar kusema against me. sitafanikiwa, To declare I'll never ya go kusema forward. watoto wangu watakunywa pombe, declare my children will drink akayaona alcohol. yote. And he Bwana finished. asifiwe sana. Praise the Lord. Akayabeba, And he carried it akatoa all. maji na damu. And he Have gave you us ever water sweat and blood. blood? Ushawaitoa jasho iko na damu? Have you ever sweat Bwana blood and asifiwe lots sana. of water? Ni jasho ingine gani unataka kutoa na What yako else do you haiwezi want to toa do? damu? Ah, your Bwana sweat will not asifiwe. produce blood. Kama jasho yako haitatoa damu, If your sweat will ina not haja produce gani blood, ya kutoa? what is it for? Haleluya. Hallelujah. Mwathani wakwa njakaniria tawa nä tondå nyumätwo nä nduma nene mbere cieruru ihana mahiga kå rä a thå ciakwa injetereire no nä ndakå hoya å tå me må raika tå me må raika kå rä thå icio ciaku haleluya nä getha å njakanä rie tawa oi baba witå tå rarå mbara irä kå na jesu witå moigire atä rä rä etigä rirwo nä athamaki a gå thä ahå rå ire mbara agetigä rwo nä athamaki othe a gå thä ona kwa ngoma agä Even the people of the world. haleluya nä atä a ngoma angä gwä ka What will the na devil må do? thamaki å rä a umä te thutha rä The Lord nä is atigä rä behind. two nä ngoma Yeah, the må one that thamaki you å rä a follow. rwa mbara icio The one ciaku who's rä fighting your battles. ngoma muonaga akainaina The devil fears him. ona akagwa thä And he falls nä on the kä å floor. ratigä ra mwarä wa ithe Why are you witå afraid, my sister? ithä nocio å ragå thä nia nä kå ngä gå twara nä Who is tondå that hä that ndä is ä rä a troubling you? marurume mehera rä When there are when the storms, storms are over wakati what mawimbi can the yanainuka, wicked man do watu waovu what watafanya will the nini? wicked man do Mtu mwovu the atafanya wicked man nini? will do nothing to Mwovu you hatakufanyia he will no lolote. longer affect your life Hata udhuru maisha yako ainue tena. madhabahu yake He can raise the akuroge altar. asubuhi mpaka They can jioni bewitch you morning but to one evening. thing I know Jambo moja when najua, the storms are over wakati mawimbi imekoma, the wicked man will do nothing mtu mwovu hafanyi lolote. enda umwambie shetani hata hii Go and tell the devil, even this one. hata ukikuta hiyo mlango imefungwa You mwambie find the hata devil. hii Tell him even this one. ni mawimbi He's just a storm. hii ni dharuba He's just a wave. bwana asifiwe na mungu anasema And the Lord is nimo ndani ya hiyo dharuba He is inside nimo of that ndani ya storm. maisha yako I'm right inside of nimo your ndani life. ya hiyo nyumba I'm right inside of na that mimi house. ndiye mungu wa dharuba And I'm the Lord of the I am storm. the owner of everything Mimi ndio mwenye kila because kitu. 1,000 cattle on the hills Kwa sababu ng'ombe oh elfu juu ya yes milima they are elfu. belonging to the Lord Yote ni ya Bwana. mwambie mungu auze moja tu Tell the Lord to say ama just auze one. mbili Or just two. mlango yako ifunguliwe And sort your bwana financial asifiwe issue. sana Amen. unajua vile walivyomchapa yesu As I beat Jesus. unajua we become modest Sisi tunakuwa tunajifanyaga aliachiwa nguo Yeah. can I tell you today Let me tell you today. hakuachiwa nguo Alibaki uchi. alibaki uchi wa mnyama He was left naked. bwana asifiwe Completely he was naked. beaten blue black Alichapwa. alichapwa Chapo cha mbwa. hiyo kiboko And that's ilikuwa na mawe imechongwa Ah. can I explain that stripe Naweza kukuelezea. ilichongewa mawe ikakuwa sharp Ilikuwa ikafungiliwa pale kwenye mwisho kila kiboko And every ilikuwa strip. na mawe 9 It had 9 stones. bwana asifiwe sana Praise the Lord. akaekelewa ya kwanza And he was wounded, ikatoka beaten na once. nyama And hizo nyama pulled his ilitoka flesh. nazo And the flesh. ilitoka na kansa bwana asifiwe Hallelujah. Came out ikatoka with na cancer. diabetes bwana Ikatoka asifiwe na diabetes. ikatoka na ulemavu Ikatoka- haleluya Amen. wakaona haijatosha Wakaona- Amen. wakaekelea hiyo kiboko ingine And they landed bwana another asifiwe slave. sana Praise the Lord. ikatoka na nyama za And mwili they brought out the ikararua mpaka ikatoa karibu ivunje mifupa Almost broke his bones. haleluya Hallelujah. akagongwa ya tatu And was wounded. He was It was stripped. enough. Ilitosha. ukiangalia magonjwa yote
As you look at the sicknesses, all the diseases and sicknesses, magonjwa yote na maradhi yote, they never go beyond 39. hayapiti 39. Therefore there is a stripe for your sickness. Hivyo kuna kipigo ama kichapo kwa sababu ya There is ugonjwa a wako. stripe for that Kuna sickness. kichapo kwa sababu ya huo ugonjwa wako. There is a stripe. Kuna mjeredi aliyekelewa Kuna Yesu. alichapwa kwa sababu yake. Amen. And because he does not miss his target. Na kwa sababu yeye atupi ngumu ovyo. He is not a God who misses a target. Yeye Today I want to encourage you. Nataka nikuhimize leo. It is going to be okay. Itakuwa sawa. It is going to be okay. Itakuwa shwari. It is well. Ni vema. It doesn't matter. Haijalishi. But it is well. Ni vema kwako. Because the Lord of the storm, kwa sababu Bwana wa he mawimbi is in the boat. yuko katika mashua Na hata yako. madhoruba iwake. The Even boat if the must storms move. are going to be as wild as where. Hao mawimbi hata Even if the yainuke devil vipi. himself will come into the storm. Hata shetani mwenyewe and ingia make it katika more ile vigorous. dhoruba na iongezee. The Lord of the storm is in it. Bwana wa dhoruba yuko pale. Hautamalizwa mama. You not perish, my sister. Utateseka hutamalizika. You suffer but you not perish. Utagonjeka hautakufa. You sick but you not die. Utaumizwa lakini utasimama. You'll be Kwa beaten but sababu you you are stand. a witness. Kwa sababu wewe ni Na mimi shahidi. siwezi kafanya kazi haina faida. I cannot I do a am vain working job. for loss. I don't work Sipendi for- kufanya biashara isiyo na faida. I don't work in Napenda vain. kufanya biashara iko na mazao. I work for Kwa hivyo benefit ile and biashara alifanya msalabani. I saw the business of Hakufanya the Lord on the biashara ya cross. bure. It wasn't in That vain. battle was not in vain. Amen. The stripes were not in Yale vain. kichapo haikuwa Kutusiwa bure. haikuwa bure. Amen. They sought Kudharauliwa not in vain. haikuwa bure. Despised was not in Alibeba vain. akijua utakuja He kudharauliwa. carried knowing you'll be Alibeba despised. alichapwa akijua He utakuja was kuchapwa. beaten knowing you'll be Lakini beaten. anasema But he says, nilifanya nikakubebea yote. I carried it all for Yalete you. msalabani. And I brought it to the cross. Mwamshe aliyelala katika mashua yako. Wake Kwa that one sababu who is asleep in hajalala. your boats. Do Wake you him think up. Jesus was asleep in the boat? Je, He unadhani was Yesu not hakuwa amelala? sleeping. Hakuwa Bwana amelala. asifiwe sana. Amen. Lazima dhahabu ijaribiwe na moto. Yes, Alikuwa God must anataka test it kujua first. hivi hawa watu Not that- tumetembea nao. been with Today these we have people. been preaching the word of been God. preaching the word. Those that I am walking with. Wale nimetembea Do they na wao. understand who I am? Je, wananielewa Will they mimi be ni nani? scared of the storm? Je, watatishwa Watu na wa dhoruba? kwaya Wanakwaya. mnaimbaga kwa sababu mna sauti. You sing because you ama have the mnajua voices. assignment. Ama mnajua Bwana asifiwe jukumu sana. lenu. Amen. Wazee wa kanisa, church kazi yenu elders. mnaielewa? You understand your Ama assignment? dharuba ikikuja, when the aposta storm chukua arises, mzigo wako. supposed Huyo to huyo hata carry your alikuwa burden. amongeke, tunamfuata nini? He's a former Bwana community asifiwe leader. Why do you follow sana. him? Hata hana bibi, anafanyaga even have a usharati. wife. He's Haleluya! successful. Unaulizwa asubuhi ya leo, And you're asked wewe this morning, unayetembea na aposto, you hao that walks with the waliotembea apostle, na Yesu, you that walk with walielewa Jesus, kazi walioitiwa? Did they understand the The answer assignment? is no. Jibu ni la. Because if they understand the assignment, Kama wangalielewa kazi yao, if they understood who was sleeping in that boat, kama wangalielewa aliyekuwa analala katika ile they would mashua, have not feared. hawangeogopa. Hawangeogopa. Ama mnafikiria wangeogopa? Do you think they would have Walimuona been- akitengeneza pombe. Bwana asifiwe. They saw him turn Si water to waliona wine. akifufua kipofu. They saw him open blind eyes. Si waliona akiwalisha. They saw him feed Na, them. na samaki wawili na mikate 2 5. fish and 5 Na loaves of bread. ikabakia vikapu 12. And there was a Did balance they of 2 not baskets. see? Je, hawakuona hiyo? Hawakuona. Did they see? Mumetembea na Apostle Dora Waroinge. You've been working with Apostle Ndora Waroinge. Do you know his assignment? Je, unajua jukumu lake, Do kazi you know his aliyotumwa? vision? Je, unajua maono yake? What are you supporting? Unasaidia kujenga nini? What are you supporting? Je, unajenga nini? That is why it is so easy for you Na ndio rahisi sana kwako to open your mouth kufungua kinywa chako and attack him na kumshambulia because you don't understand the kwa assignment. sababu huelewi Hapo mwisho kazi walisema aliyotumwa. nini? And at the end of it Huyu they ni say, nani? Je, who is this? Huyu anayesimamisha mawimbi. Who is this that stops Ni nani the huyu calms the storms? anasimamisha Who is mawimbi? this that calms the Ni nani storms? huyu anaamurisha Who is bahari? it that commands the That means they sea? never know who they were with. Ya kusema hawakuelewa And it is aliyekuwa happening naye. in the church of Na God. inatendeka We katika don't kanisa la Mungu. understand the assignment. Hatuelewi We are majukumu following yetu. and following and following. Tunafuata na Lakini kufuata tu. mtumishi wa Mungu akiingia katika And vita, when the men of God enters in viongozi the ndio wa battle, kwanza kumchapa. the leaders will be the Bwana first to asifiwe. fight him. Na Praise the Lord. hajanituma,
He hasn't But sent I am me. a priest in the order of Melchizedek. Mimi ni kuhani Na katika ninajua order of zile vita Melchizedek. nimepitia. Understand Na the battles ninajua I've been mchungaji through. anapitia hiyo vita. Understand the battles Kwa he's going sababu through. wale niliowaamini sana. Because the people I wale trusted niliowatumikia sana. The people I served Wale so niliolala much. kwa madhabahu The nikiwalilia people I wabarikiwe. lay on the altar Wale crying for. niliowapatia zote nikabaki The bila. people I gave Hao everything ndio wa and was kwanza left in kuniweka none. msalabani. They're the first ones to Lakini crucify asubuhi me. ya leo But this ninakukumbusha. morning I remind Yesu you. alitundikwa msalabani. Jesus was crucified on the Mama, mimi cross. sitakuwa dhambi yako. I'll not be Sababu your dhambi zako sacrifice. nikibeba I'll zitaniangusha. not carry your sins, I'll Apostle finish hata you. beba dhambi zako. The apostle Kwa will not carry sababu your akibeba sins. hizo dhambi He carries zitamwangusha. your sins, they'll bring Lakini him down. asiyeangushwa na dhambi That one who is amebeba not brought dhambi down. amezitundika Jesus msalabani. has carried the sins, And he's hung let them me on his sound cross. you this warning. Nikupatie onyo You hili. cannot be blessed by an altar you do not respect. Huwezi barikiwa na You madhabahu cannot ambayo be blessed huyaheshimu. by an altar that you do not revere. Huwezi barikiwa na madhabahu ambayo I cannot hauyaadhimishi. pray for you if you think I'm not worth it. Siwezi kukuombea kama wadhani Until sistahili. you acknowledge who I am in God. Hata That is utakapotambua the mimi only ni time my nani. anointing will bless your Hiyo life. ndio wakati upako But any nilionao other time we utakubariki. are making noise. Wakati ule mwingine ni Wacheni kelele tu. kutupigisha kelele Bwana. Stop making us make Unanidharau noise. nakuja nikuombee nini? You despise me and Si why do you ujiombee want ama for me to uende pray kwa for you? ng'ang'a. Pray for Hallelujah. yourself or go to Kwa hiyo another unaitwa place. matuta. Mwadha ndiye arogoshwa. Amen. Kuna wale wamebarikiwa na kuitwa There matuta. are people that are Kwa blessed for being sababu called wanaheshimu hiyo matuta. madhabahu. Because they honor the Kuna wale anointing. wamebarikiwa kwa kanisa yangu. And those that have been blessed Because in my they church. reverence a priest of God. Because they honor Kuna the wale woman of God. wamebarikiwa katika madhabahu Kuna hii. there are some that have been blessed on this Hata altar. mimi ilinipatia ujumbe. I've also been By the given time we were message. finishing our conversation with Apostle, Tulipokuwa tunamaliza a maongeo contract yetu. I had lost in the hands of a partner. Contract nilipoteza I mikononi mwa. started receiving phone calls. Nilianza in that kupokea office. simu hapo And I hapo. received messages in that office. Nilipokea And I was maujumbe katika promised ile we are ofisi. going to restore your project. Nikiahidiwa kwamba Hautapoteza tutarejesha. tena. Bwana Haleluya. asifiwe Hautateseka, sana. We are tunarejesha. not going to come back with those people. But Hatutarudi we na wale shall bring watu. you back as Lakini yourself. tunakurejesha Because you wewe. are serving an anointing that you Kwa respect. sababu unatumikia upako unaoheshimu. Heshimu madhabahu itakubariki. Respect the altar, it shall Heshimu bless you. mtumishi wa Mungu atakubariki. Honor the man of God, it Kama shall bless anaweza you. bomoa madhabahu ya huko tunaongea juu If yake. he can break altars, Hiyo yako ni madhabahu kweli? how about that of yours? Hako kaota kako kadogo That small altar of yours, ka umaskini. of poverty. Hako kaota kako kadogo That little altar of yours, ka hii na hii na hii. hapa na hapa na hapa. Hata mwenye alikuinulia madhabahu alisikia madhabahu inainuliwa. Even the one that raised altars against you, Bwana how the altars asifiwe. have been raised. Hiyo madhabahu iliinuliwa. The altars Si that have alisikia been raised. madhabahu huinuliwa. They heard the Na red altars are raised. akakuinulia. And they raised one against you. Mbona inakusumbua? Why is it Bwana troubling asifiwe you? sana. Even if they are foundational altars. Hata kama ni madhabahu ya Once the kimsingi. storm is over, Wakati what can mawimbi the imetulia. wicked man do to Je, mtu against? mwovu atafanya Bwana asifiwe nini? sana. Praise the Lord. Na leo kwa sababu tumepewa nguvu na mamlaka. And today because you've been given power and authority. If you know, by the time I invite apostle, Kama unajua napomwalika hii apostle, madhabahu ni yake. this altar belongs to Mimi him. nimekuja hapa kulipuka lakini madhabahu ni yake. I just came here to preach but the altar is his. But I'll tell you something. Takwambia jambo. Niliacha kumwogopa shetani when I got saved. I stopped fearing the devil when I got born again. Because what can he do to me? Je, atanifanyia nini? Kama Yesu ako na mimi, If Jesus is with me, ako katika hiyo mashua, he's in my boat. hata akuje, Even if he comes, si aseme kile anataka na aende haraka. let him say whatever he wants and leave. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Asubuhi ya leo shetani akinikuta kwangu nikikunywa chai, This morning, if the devil finds me at home taking na tea, ajidhihirishe kama shetani mwenyewe. and Bwana manifest asifiwe himself sana. as the devil, Ajidhihirishe. and he manifests, I am Satan mimi ni shetani, and I have come to you nimekuja kwako and I am having my tea. na ninataka cha na I ninakunywa will tell chai. him I am having my tea. Nitamwambia na kunywa chai. Allow me to have my tea in peace. Niondokee nikunywe chai yangu kwa Because number amani. one, you are not invited here. Mimi sijakualika hapa. Sija kualika. I never invited you And I here. don't like intruders. Na sitaki watu Stop wa intruding my kuingia space. bila kualikwa. Acha Bwana asifiwe kuingililia. sana. Amen. Hiyo madhabahu iliinuliwa ni intruder. The altar that was raised against you is an intruder.
Just tell that altar you don't like intruders. Ambia hiyo madhabahu mimi sitaki You kuingililiwa. like inviting your visitors. Mimi nataka kualika wageni You don't wangu. like being surprised by people you don't want in your Sitaki space. kushangazwa na watu Hata kama wewe sijaalika. ni dada yangu na sijakwambia And unitembelee. if you are my sister and I never Tafadhali invited piga you, simu niambie unakuja. call me and Otherwise, inform me you're coming. bado nitaenda ushirika hata ukuje. I'll see you go to the fellowship and live in the house. Unajua by the way shetani anakuwaga na mpango mzuri sana. You know the devil is very crafty. Watu wa ushago wanakujaga kwako Sunday. People from Shas come to Bwana your house on si wageni Sunday. wanakujaga Sunday They kutoka visit you on nyumbani. Sunday. Ndio mkae hapo mpige mushene. So you sit there and piga mushene. Ukikuja kwangu kama ni Sunday If you come to my house on na Sunday, kutumiaga pin, I send you the pin. tukutane kanisani. Find me in church. Nikimaliza ibada, And once I'm through the service, then we can go home. tutaenda nyumbani. Awache kutuchezea kama watoto wadogo. Stop playing with us like Unajua huyo ni kids. aunti yangu, siwezi mpafanya No, madharau. that's my auntie. I have Who to is more respect him. senior than my Jesus? Je, ni nani ako juu ya Hakujua Sunday Yesu? ninaendaga kanisa. My family knows I go to church. Hawakujua ninaendaga kanisa Don't Sunday. they know that I go to church Na on amekuja Sunday? kufanya nini? And what have they come to Si do? tuende kanisa kwanza. Let's go to church. Tukimaliza kanisa turudi And nyumbani. once you are done, we come Ama back tufanye home. ile yote anataka. And we do whatever they want me to do. Huyo amejialika kwako. That one that invited themselves in your house Tayarisha moyo wako. I'm sure apostle will give you time is endangering your heart. to kick out that visitor. The apostle will give you time That kumfukuza. sickness is a visitor. Yule magonjwa ni mgeni. That poverty is a Ule visitor. umaskini ni mgeni. And if it is not welcomed in your Na life, kama haijakaribishwa kwako, if that altar is not welcomed in kama your life, haijakaribishwa maishani it is mwako, time to shake them off. ni wakati uiangushe. I hope umebeba mbegu. I believe you Hata si gotten Anglican. Siku hizi some. tunaiti. Siku hizi tumejua. Yeah, we know. Tumejua. We've also discovered Bwana asifiwe. there's a seed In all our systems and our order and everything. katika We have mipangilio discovered yetu. what was purchased of a price Kila kilichonunuliwa kwa gharama must redeemed of a price. lazima kikombolewa kwa Utaombewa gharama. miaka 10. Yeah. Apostle ataomba mpaka atoe nguo. Also pray for 10 years. Lakini kilichonunuliwa But what was bought kwa dhamana expensively at a price kitakombolewa na dhamana. must be redeemed at a price. Kitakombolewa na dhamana. Must be redeemed at a price. Ukisema unaitishwa, If you say you've been hakuna asked, mtu ametoa kwa mfuko. nobody has picked from your pocket. Have I come to your pocket? Kuna mtu ameingia mfukoni Sukae na mwako. pesa yako. Stay with your money. Keep Wewe it. endelea kupiga ndu. Continue making noise. Kwa sababu Mungu ako kama serikali. Bwana asifiwe God sana. is like the government. There are systems. Kuna mipangilio na ratiba. There is a constitution in heaven. Kuna katiba mbinguni. There are policies that I am a writer of policies of this government. Kuna sheria ambazo When I started tumeandika. writing policies about economic development, Tulipoandika I was one of the mipangilio major ya consultants. kuinua And uchumi. therefore I'm telling Niulize. you, Hivyo nakwambia, Bingu inafanya kama serikali. heaven works like Bingu the inafanya government. kama kwako nyumbani. Heaven works like your What home. was purchased of a price Kilichonunuliwa kwa must be gharama redeemed of a price. lazima kikombolewe kwa Bwana gharama. asifiwe sana. Praise be to God. Kwani huyo si aliambiwa siku Wasn't ile it all? Israeli walipotumwa utumwani, When Israel was kuna ndama was- walizaliwa Ah, na gosh. akaambiwa nenda ushike wawili, The told to get two of them. ukuje uwatoe dhabihu. Bring and slaughter Siku the ile hao sacrifice. ndama walizaliwa, And when those cows ndio were brought, Israeli ilienda utumwani. Israel So went to there was captivity. there was a bull, there were those young bulls of redemption. Kulikuwa They na needed wale to offer a wale sacrifice. wa kutolewa If dhabihu. giving a sacrifice is not important, Kama kutoa dhabihu si muhimu, why would Jesus give an ultimate sacrifice? kwa nini Yesu atoe dhabihu ile ya Kwa kuu nini kuliko auawe? zote? Kwa nini akuje akufe? Why did he have to die? Kwa nini akubali kupigwa? Why did he agree to be Kwa nini akubali kuwa stripped? mwanadamu? Why did he come to be a man? Adamu wa kwanza alituuza utumwani. The first Adam sold us into slavery. Wa pili lazima angetukomboa The na damu second yake. one had to redeem Bwana us by his asifiwe own sana. blood. Ukitaka kukombolewa, If you want to be redeemed, if you want to be redeemed, a price has been paid. lazima ulipe gharama. Somebody paid a price. Kuna mtu amelipa gharama, And you must redeem. lazima pia ukomboe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. If you go to the small courts, ukienda Ukiingia hizi koti katika- ndogo, yeah, in the small courts. umenikopa pesa umekataa nazo, You borrowed me money, you've refused to pay nikupeleke back. kotini, hizo zinaitwa small And I courts. sue in the small courts. The first thing the magistrate will ask Jambo me, la kwanza yule magistrate utalipa anauliza, pesa ya wenyewe ama nikuhukumu? will you repay others or I'll just judge you, Lazima sentence deni you. ilipiwe.
You have to pay. Deni ililipwa msalabani. It's been paid But on there the is cross. a principle. Na pia kuna kanuni. When you got saved, ulipookoka, you volunteered. You surrendered. Ukajiona wewe ni mwenye dhambi. And you decided Sisi your wakati sin. wetu tulilia sana. And our time we cried. When God revealed our sins, we really cried. Mungu alipofunulia dhambi zetu tulilia. And we ran to the cross. Tukakimbia msalabani. Ndio tukaokoka na tukatubu dhambi na tukakataa shetani. God saved you, denounced na the mambo devil. yake yote. And all his na works. vitu yake yote. And all his things. And that is the principle. Na hiyo ndio kanuni. In our church, unless you are not talking. Kanisani kwetu sitakubatiza until uniambie unataka kubatizwa. You not be baptized until you say want to be Sitakuombea baptized. usiende kuzimu unless you accept I'm Jesus not as a praying Lord for and you Savior. unless you accept Katika Jesus. hiyo sauti ndogo niambie umemkubali Yesu. In that small voice tell Then me I will pray for you. Jesus. Because salvation is voluntary. Kwa sababu wokovu Mungu ni kujitoa. hakulazimishi uokoke. Uokoke usiokoke yeye ni Mungu. God doesn't force you onto na salvation. faida ya kuokoka sio ya Mungu, ni yako wewe The mwenyewe. benefit of salvation The is second yours. principle that we have. Kanuni ya pili It is tulionayo on deliverance. ni ile ukombozi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise be to God. Deliverance takes a sacrifice. Ukombozi unagharimu gharama. Inachukuaga gharama. Amen. Lazima ukombozi ulipiwe gharama. Deliverance takes a And you price. must understand you want to be delivered. Lazima uelewe kwamba unahitaji As I kukombolewa. finish, there is a day my daughter aliniuliza, Ninapotamatisha binti yangu aliniuliza siku moja, mama, unajua kupigana sana na hizi tupepo, unapiganaga nazo zinakuona zinakimbia, lakini nikuulize swali, wakienda kuzitafuta ulikuwako? When they went looking for them, why are you present? But today I'm telling you, hata kama ulienda kutafuta, Nakwambia ataka, even if you went looking for them, give a sacrifice, toa dhabihu and you'll be delivered. na utakombolewa. Unajua wengine tunaendaga kwa waganga kama mchezo. Some of us visit witches. Si ulipelekwa na nyanya yako? You were taken by your grandmother. Si huko Eastlands na wapi, ni ukitoka nyumba ya Kadundu unaendaga ya mganga, unaenda ya muombaji, unaenda zote. Zote ni madhabahu. Bwana asifiwe sana. Na haya madhabahu utayaondokea. Even if you paid bus fare to go to that house, you paid a price. You paid a price. Na hujui aliyekuvuta hapo alikuvuta na gharama gani? Ulivutwa hapo na gharama. And if you are pulled there with a cost, na kama ulivutwa then pale you kwa will redeem gharama, yourself with the cost. lazima ujikomboe kwa asifiwe gharama. sana. Amen. But I want to encourage, hata kama ulijipeleka, nataka nikuhimize, though you took yourself there, God is full of grace. Mungu ni And we mwingi are wa living in the neema. time of grace. Tunaishi nyakati za Unapotoka neema. hapa kukana huko ulikuwa, si unajua, si unajua wewe, si unajua yule mama muombezi wa You neighbor. know that person you Huyo visited. jirani anakuambia ulirogwa na anti yako, si You know unajua that woman, yule jirani Divina, anakuambia who told yule you? mama anaendesha gari sababu Told you exchange, they si unajua bewitched yule him. alikwambia. You The know Bible that. says do not consult mediums. Biblia yasema msiwatafute ama msitafute ushauri waonaji. Tafuta ushauri kwa manabii wa uongo. Amen. And the line between a true prophet of God and a diviner is very thin. Na ile laini katikati ya nabii wa Bwana kweli asifiwe na ule sana. muonaji. Kwa hivyo labda ulijiingiza huko ukitafuta Baba sana. msaada. Yeah, you went there looking for help. Hallelujah. Maybe it is generation. Huenda ni jambo la Maybe it kizazi. is running in your Hata bloodline. jambo lilo katika damu ya ukoo. Like me, I come from a very bad altar. Mimi natoka nyumba yenye madhabahu mbaya kabisa. Lakini imenikataza kufanyia Mungu kazi. Has it stopped me from And I serving the keep on Lord? reminding that altar, I don't Naendelea know you. kukumbuka yale I madhabahu don't know sikujui. you. I don't know you. Sikujui. But until the day I Sikutambui. will pay the price that I was bought with, Hadi siku ile my ambayo utalipa redemption is gharama. still on the way coming. Ukombozi wangu bado Until that day unakaribia. I will do my Hadi ile redemption. siku nitafanya Bwana, ukombozi nitafanya wangu. miujiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitafufua waliokufa, I raise the nitahubiri dead, kama I do moto. miracles. But until I redeem myself from that altar, Hata siku ile that foundation nitajiokoa. altar will still terrorize Ile me. madhabahu Bado ya kimsingi nitainuka na itanitesa. iniangushe. Bwana asifiwe sana. Itakuangusha toka huko juu. Itatajaribu kuniua, haitaweza kuniua. It'll try to Lakini kill si by the nimepitia, You pass through fire. I have gone through fire. Bwana asifiwe sana. Amen. Huo moto unaopitia, Bwana asifiwe. Amen. That fire you are going through, Ndio sababu it napitia is not moto. just like that. Si bure tu, There is a reason. kuna sababu. Redeem yourself. Jikomboe. Na utaona mambo yako inanyoroka tu. You find your Watu things wengine move wanakaa smoothly. vizuri, watakwambia madhabahu yao ilitengenezwa na wazazi wao na Others jaji will zao. tell you their Wewe parents you are gave not birth. lucky enough
for somebody to pay the ultimate price for you. kulipia Will you gharama. allow your children to suffer what you have Utakubalia suffered? watoto wako Bwana wateseke asifiwe sana. uliyopitia. It is your time to redeem yourself. Wakati wako wa It may kujikomboa. not be today, Huenda si kwa leo. sababu najua kazi ni mingi, You know there's much to lakini do. plan for that. Jipange kwa sababu ya Na hili. sasa kwa sababu tumeambiwa tunabomoa madhabahu ingine Because mbaya we've been sana. told we're demolishing very evil altars. Nataka kualika apostle to take over from here. Nimwalika apostle aendelee. But as he comes, I'll give you a story. God gave me a revelation, apostle. Kuna And God ufunuo told Mungu me, alipea. Mungu akanambia. that was in 2007, Mwaka 2006, and I wrote a lot of articles about it. Nikaandika vitu Some, mingi in kuhusu. fact, my PhD, ile I did doctorate yangu. I did my project on that article. Nilifanya project katika ile And this jambo. article was talking about spirituality. Ile jambo lilikuwa The linaongelea Bible says that the mambo ya land roho. below the Cush Nchi iliyo chini ya shall be the springboard Cush of revival. ndio itakuwa kizingiti cha uvuvio. And the land below the Cush is Kenya, because Cush is Na Ethiopia. nchi iliyo chini Ethiopia ni Kenya. And one day there was the Abuja declaration. Na siku moja kulikuwa na ile tangazo la And they Abuja. said, Wakasema for the Islamic religion to spring forth into the world ili dini ya and Kiislamu to take ichipuke over duniani Christianity, na ili imeze Ukristo, lazima Kenya kukuwe na president ambaye anakubaliana na there Uislamu. has to be a Kenyan That president was that the agrees Abuja with declaration Islam. of 2015. Hiyo ni tangazo la And Abuja Raila 2015. attended that meeting. Raila akahudhuria lile kongamano. Unajua nishamwambia atoke kwangu, kwa hivyo hata sasa hizi muogopi hizi nipiga. Nishamwambia wewe ulikuja hapa, hebu toka. He was in that meeting. Alikuwa kwenye lile kongamano. And he was charged. Na akaulizwa. I make sure hakikishe that this nation of Kenya, kwamba taifa hili la Kenya, because you cannot spring from anywhere else. kwa sababu huwezi You chipuka can only toka spring from popote. this soil. Lazima uchipuke Ndio toka kwa unaonaga udongo wahubiri huu. wote wakubwa wanakujaga Kenya. That is why you see all And these big particularly preachers they go coming to to Kenya. Nakuru. And they go to Nakuru. Anaitwa nani yule alikuwa anatembea hivi malaika wanamfuata nyuma? T.L. Osborne. In 1974 he came to Nakuru. Mwaka 74 aliingia Nakuru. After going for a fasting and being embarrassed by the devil in India. Baada ya But kufunga when he na did a kuepishwa na revival in shetani. Nakuru, he went back to India. Alipofanya Na uvuvio viwete Nakuru arudi wakasimama India. na bunge yote The ikaingia lame mkutano walked wake. and the entire parliament went to his meeting. Every major mhubiri hata akina na sijui na mimi unajua stokagi kwangu. I don't leave my house. Ati unakuja kuletewa manto na huyu mwanamke anaitwa nani ameolewa mara 5. What do you call that woman? Nani atea prayer manto na umeolewa 5 times? Hata nyinyi fikiria gani bwana? Be married 5 times. You want me to be married 5 times? When she Nataka came, niolewe mara 5. kanaitwa nini aka kamama? Kaka kamama wanakujaga na huyu mwingine. Ninapata. What is her name, this lady? Si Paula, acha ni Paula nitakwambia kesho nyingine. These are the black African, she's an African. Sijui na tulienda hapa Uhuru Park. Juanita Bainam. Mtu ameolewa 5 times alafu unaniletea prayer mantle. Are you okay? Je, una akili timamu? Wewe uliendea hiyo kitambaa, are you okay? Hebu enda uitome. You that carried that prayer mantle. Mtu mwenyewe ni altar ya divorce. Na unakuja kuvaa. Divorce altar. And they put on that. Wanasifiwe. When she came here, I discover she came for prayer mantle in Kenya. Alikuja kutafuta mantle. They all spring from here and they are for 5 minutes only. 5 minutes only. Dakika 5 tu. So it was agreed because Kenya is the springboard of revival. Lazima tuingie katika, lazima kukuwe na kiongozi ambaye anakubaliana na hiyo madhabahu. Do you know hiyo madhabahu imekubalianiwa? Who is running Kenya? Not on a microphone. Sawa. And because it was not going to work. Kwa sababu ingefanya kazi. And Allah is one of the gods in the house of Baal. Na Allah ni mmoja wapo wa miungu katika nyumba ya Baal. And Ramogi is one of the small gods in the house of Baal. Ramogi mmoja wapo wa miungu katika nyumba ya Baal. Raila became the god. Raila akafanyika Mungu. Every god. Unajua the kingdom of darkness copies the kingdom of God. Jesus came to fulfill the will of his father. Yesu alikuja kutimiza mapenzi ya babake. Naye Ramogi who is fulfilling his will. Ramogi nani anatimiza maksudi yake? The God of the Muslims who is fulfilling the will. Nani atimiza mapenzi ya Mungu? Si wao alikufa na akakuliwa. Alikufa. Alifufuka. Bwana asifiwe. And therefore ukisikia akiambiwa he's a spirit. And that is the replacement they are looking for.
Na hiyo ndio wanataka kubadilisha. Because the devil, like God, does not leave a vacuum. Kwa sababu shetani kama Mungu haachi nafasi ambayo haina. And they want to install. Wanataka kuinua the mtawala. Next. Yule anayefuata. Savior. Mwokozi. Destroyer. Anayeangamiza. Of the God of Ramogi. Wa Mungu wa Ramogi. Mumenisikia? Uombe ukiwa serious. Amen. Let me tell you. Hebu nikwambie. The blood of the Gen Zs damu is ya crying. Gen Z inalia. Na wasikie, siamonea. The blood of Gen Zs inalia kulipishiwa kisasi. Blood of Gen Z. Kwa sababu damu iliyomwagika ya kukomboa ni ya Yesu Kristo. Blood that saves is the hii blood ingine italia mpaka ilipishiwe. Bwana asifiwe. Watapanga, Mungu anapangua. The plan and the Lord overthrows their plans. Wataletana, Mungu atawaweka pamoja. Si unaona they have gathered. Have you seen the hawks are gathering? Unaona wanakusanyika pamoja. Gather in one pot. Watakusanyika kwenye nyungu moja. They will gather in one meeting. Wataingia mkutano mmoja. Because their destruction is near. Kwa sababu kuangamia kwao kumekaribia. You will tell me after this meeting. Utaniambia baada ya mkutano huu. Karibu apostle. Welcome apostle. Simama tu hapa. Praise be the name of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are blessed? Ni wangapi wamebarikiwa? Did you hear a message from Anglican? Mumesikia ujumbe kutoka Anglikana? Can I tell you one thing about Anglican? Niwaambie kitu moja kuhusu Anglican. The head of Anglican mkuu wa Anglican is in Canterbury. Ako Canterbury huko UK. In the UK. And the head of Canterbury na mkubwa wa Canterbury is a king now. Ni mfalme wa huko. But previously, King Charles. But previously was the queen. Yeah, the Anglican church belongs to the Queen of England. And now there is a church of God. Na sasa kuna kanisa la Mungu. The church of God is also the part of Anglican. Kanisa la Mungu pia ni mpango moja wa Anglikana. That is what we call the Canterbury. Ndio tunaitaka Canterbury. But again, lakini tena remember there is a time I went to invade the Freemason there. Ikumbuka kuna wakati alienda kuvamia I'm Freemason the only church. one person that has stolen from the devil. Yeye ni wa kwanza kuibia shetani. I broke into their church. Nilivunja kanisa lao. There at Nyerere Road. Hapo Nyerere Road, Mamlaka Road. I stole their book. Akaiba kitabu chao. The register book. Kitabu chao cha ujasiri. And there are so many people that were there. Na wako watu wengi sana ndani yake. Who is who in the nani state? na nani katika sheria. All the preachers that you know. Wote wahubiri mnaowajua. They are part of that book. Wote wako katika hiyo kikundi. But who is the head of the Freemason? Nani mkubwa wa Freemason? Is the king. Ni huyo mfalme. So the king is the head of the Freemason. Kwa hivyo mfalme ndiye mkuu wa Freemason. And the head of the Anglican church. Na ndiye mkuu wa Anglican church. Now you can see what we are talking about. Sasa unaona tunachokiongelelea. And these people, na hawa watu, they have a top and deep secret. Wako na siri kali za juu na chini. What you say about the Muslims, vile vilivyosema katika Waislamu. The Abuja Declaration. Katika Abuja Declaration. That time I was a Muslim. Wakati alikuwa Muislamu. My name was Ibrahim Dura wa Rohingya. Kazi yake ilikuwa Abraham Dura wa Rohingya. My name was Ibrahim. Alikuwa anaitwa Ibrahim Dura wa Rohingya. Dura wa Rohingya. And I was part of the meeting that was held in Abuja. Na alikuwa mmoja wa hiyo mkutano ulifanyika Abuja. Whatever they said about Kenya was part of, yote walioyasema kuhusu what they say about Kenya. Alikuwa mmoja wao. I was part of the people who were instructed alikuwa mmoja wale walishauriwa to come and make sure Muslim grows in Kenya. Akuja hakikisha Uislamu umekuwa mizizi I was invited by Muammar Gaddafi. Alialikwa na Muammar Gaddafi. And I traveled to Tripoli. Na akaenda mpaka Tripoli. Then we were taken to Benghazi. Alafu akapelekwa huko where he had a big tent. Alipokuwa na hema and kubwa. I was sanctioned. Na akapewa akaadhirishwa. To come and build mosque 5 kilometers apart in this nation. Akuja ajenge misikiti kilomita 5 kuachana. Fortunately, kwa uzuri, kwa wema. Or unfortunately, ama kusiko kuwa na wema. Gaddafi was killed. Gaddafi akauawa. Why did I say fortunately? Kwa nini nimesema kwa uzuri? If I was given the money, kama angepewa hizo pesa, because I was also taken to Saudi Arabia to see the king, kwa sababu pia alipeleka Saudi and they were to give me $500 million, na alikuwa apewa $500 million to build a mosque 5 kilometers apart, ajenge misikiti kilomita 5, and to make sure every young man becomes a Muslim, na hakikisha kila kijana amekuwa Muislamu, and the Muslim Islamic doctrines were to be taught, na hiyo katiba ya Uislamu ya Muslim ikuwe ifundishwe. And that is why I like
Muslims Na ndio maana nawapenda Waislamu. because they are very strategic. Because wana mipangilio, wana malengo. They plan. Wanapanga. What you are seeing today Kile unachokiona leo was planned 40 years ago. ilipangwa miaka 40 iliyopita. What they are doing in Kenya, Yale wanayofanya Kenya they leo planned 40 years ago. walipanga miaka 40 iliyopita. Christians, Lakini inapokuja wa the Kristiano, best thing you know kile kizuri is tunajua to kutenda fight one another, ni kupigana sisi is to wenyewe, kill one another, ni kuuana sisi is to wenyewe, destroy one another. There is no unity. Hakuna umoja. These people, they have an agenda. Hawa watu wako na They mpango. say it to become, to be able to succeed, Ndio waweze kufaulu. they must increase their population. Lazima waongezee umati wao. Every young person Kila mmoja aliye was mdogo told to marry 8 or 4 wives, aliashirishwa aoe bibi and wanane then ama they 10. had the brotherhood, Alafu wakashikana katika which build an economical empowerment, wajenge uchumi wao. to build the strategies. Wajenge mipangilio But yao ya you uchumi. are still poor, Lakini we bado ni selling your maskini. land to them, Wewe enda usome kwao. selling your land to them, Unasema mmesoma kwao. selling your land, Mukauza shamba zenu kwao. and the land is a birthright. Na shamba ni haki ya utu. Land is an altar. Shamba ni ya madhabahu. Land is an altar. Shamba ni madhabahu. And if you give this land, na ukipeana hii shamba, because that is one of the strategies they said, kwa sababu hiyo ndio mpango moja yao, we must take away their land, lazima tuchukue so mashamba that we yao, can rule them. so tuweze kuwaamuru. And this is a powerful strategic plan. Na hii mpangilio una nguvu zaidi. If I was to be given an alternative, kama ningepewa lingine la kufanya, I will go back to Muslims, ningerudi katika Uislamu, because they are good planners. kwa sababu ni wapangaji wazuri. They have a strategic plan. Wako na mipangilio iliyo They know kabamba. what they are doing. Wanajua nalolifanya. What you are seeing akina Duale are doing, wale vile akina Duale wanavyofanya, it was planned 40 years ago. Ilipangwa miaka 40 ilipita. It is not a yesterday thing. Si kitu ya jana. They don't care who is going. Hawajali ni nani anaenda. They don't care who is becoming. Hawajali nani All what anaingia. they are interested. Kile wanachokitaka. Our person is there. Mtu wetu wako hapo. Representing our interests. Unashirikisha. But today we want a Kikuyu to be a president. Sasa tunataka Mkikuyu awe Tomorrow rais. we want a Luya to be a president. Kesho tunataka Luya. The other day we want a Luo to be a president. Mwingine Mjaluo. We are a visionless. Hatuna maono. We are a hopeless. We have no desires. Hatuna mapendeleo. We are just fake. Sisi ni in the name of Jesus. Katika jina la we are Yesu. just fake. Sisi ni because we don't understand. Hatuelewi. What is the plan of Jesus? Hatuelewi mpango wa Mungu. Because Jesus brought kingdom. Kwa sababu Mungu alileta ufalme. Jesus taught us about the kingdom. Alitufundisha juu ya ufalme. He never taught us about the region. Hakutukufundisha dini. But we are fighting over a region. Lakini tunapigania dini. Instead of raising a kingdom. Badala ya kuinua ufalme. The moment you realize that it's about the kingdom. Wakati utakapogundua ni kuhusu ufalme na sio hiyo kanisa ndogo. It's not about you being a pastor. Sio wewe kuwa mchungaji. It's not about being you a bishop. Sio wewe kuwa it is about the kingdom. Ni kuhusu ufalme. And them they know the kingdom. Na wao wanajua ufalme. We must know the kingdom. Lazima tujue ufalme. Come out of your churches. Katoka kanisa lako. Come out of cocoons of churches. Toka kutoka uamuru Come out of nonsense. Toka katika ujinga. And belong to the kingdom of God. Just let us associate ourselves with what Jesus came to teach us. Yesu alichokuja kujenga. Because that is the most important. Hiyo ndio ya muhimu zaidi. If we say thy kingdom come, tukisema ufalme wako uje, Kenya will be a free nation. Kenya itakuwa free. If we all of us kama sisi wote join hands tushikane mikono and say thy kingdom come, na tuseme ufalme wako uje, put Catholic away, ondoa Katoliki, put Anglican away, ondoa Uanglikana, put the synagogue away, AIC, put the Reggio Maria away, the AIC away, ondoa wote, and stand with Jesus na msimame and na Yesu, say thy kingdom come. Kenya will be a free nation. Kenya itakuwa, the world will be a free nation. Kenya itakuwa, everybody will be a free nation. Kenya itakuwa huru. Religion is demonic. Dini ni ya kishetani. Any religion. Dini yoyote. If I lead you to the religion, nikikuachia I will be demonic. Nitakuwa mshetani. Anybody Anglican mtu yote Mwanglikana is demonic. Lakini mimi sio. Anybody Anglican Mwanglikana is demonic. But me anybody Catholic is demonic. Everybody synagogue is demonic. We need Jesus as the king. As the king. As the king. No demonic outfit. We don't need small gods.
We don't need small territories. We need Jesus to lead. We need the kingdom of heaven to lead us. Break every territory. That is what has led us to slaveliness. That is why you are suffering. That is why you are poor. Because of religion. Because of hypocritical teaching. I keep on asking myself. In the book of Revelation, I think it's chapter number 21. They say this book, nobody is allowed to remove or to add anything. If you remove, matohoho will come in your head. If you add, something wrong will happen in your head. Now here I have. No. Now here I have 3 books. The Deuterocanonical book. The book that has 88 books. I have the Catholic book, which has 73 books. And I have the Bible that my brother is carrying here, which is carrying 60. Still 66. Yes. In the book of Revelation, it says, if you add, something wrong will happen to your head. If you subtract, something wrong will happen to your head. This book has 66. I have that has 77. I have that has 83. And I have the Ethiopian Bible that has 100 books. Let me ask a question. Just a honest question. Because you have PhD. You have PhD. Did I say that? Yes, you say it. We heard you say. Oh, okay. You are giving us a testimony. Oh. Now, who has the matohoho? Whose head is right? The most learned. No. The one that 100 books, the one that is 66, the one that is 83. All of the Bible says, if you add, something wrong will happen to your head. If you subtract, something will happen to your head. You will be mad person. So does it mean all of us we are mad people? We are all mad people. Because we don't understand what we are doing. We don't understand the Bible. Who said we have to remove the Bible? Who added? And how can we trust the Bible? How can we trust the Anglicans? How can we trust the Catholics? How can we trust pastors? How can we trust bishops? Because they are getting the information from a book that has been subtracted and from a book that has been added. So whatever we are reading, it is not what God said about us. Only Jesus. Only Jesus. Yeshua. Hamashua can give us a revelation. Amen. Only Jesus. Only Jesus can give us the understanding of this word. Because whoever brought us this book had a different agenda. This is not a genuine book. This is not a genuine book. Because there are books that have been removed. And another one has more books. So who sanctioned this? It is the time. From today, the revival is coming. To know the truth about our God. When I was with Gaddafi, he gave me a map. A map.
map, alimletea mviringo wa He kujua. gave me a map. Alimpatia mviringo. And this map, Na huo mviringo he gave me a map of Murang'a. akampatia map ya Murang'a. He gave me a map of Kiambu. Akampatia ya Kiambu. He gave me a map of Nyeri. Akampatia ya Nyeri. And they had plans on what they are going to do. Na walikuwa wamepanga When and watakachokitenda. how. Ulini na vipi. And he told me, Na akamwambia, because I told them this is predominantly a Christian nation. nikamwambia huku ni kwa watu walio wa kanisa la He told me Kristiano. the only people they fear, Wale wanaogopa it is not the Christians, sio wa Kristiano, but the Kikuyus in Mount ni Kenya. Wakikuyu walio Mount Kenya. That is Gaddafi. Murima. That is Gaddafi. Watu wa Murima. That is Gaddafi. Gaddafi alisema. Who was telling me Alikuwa anamwambia. the only people they fear is not Watu Christian. wanaowaogopa sio wa He Kristo. told me Christianity is fake. Wa Kristiano ni bure. But the Kikuyus Lakini wa Kikuyu in Mount Kenya walio Mount Mlima are the Kenya. only genuine people. Ndio watu walio They are haki. the custodians of the Bible. Ndio waekezaji wa hiyo Biblia. I looked at him. Nikamwangalia. I saw a suicide bomber. Nikaona muuaji. Because I never Wa believed. kumlipuaji. I didn't believe in him. Sikuamini ni Because yeye. I thought he was joking. Nilifikia But anadhihaki. what really made me to be shocked? Iliyofanya He nishangae. had a map of Murang'a. Alikuwa na mfingilio He wa had a Murang'a. map of Kiambu. Alikuwa na ya He Kiambu. had a map of Nyeri. Alikuwa na ya Nyeri. And that is where they wanted me to concentrate. Na ndiko alitaka akae huko. They wanted me to concentrate on Aeke Mount mawazo Kenya. yake yote Mount Kenya. To make sure Mount Kenya goes back to Ahakikishe them. Mount Kenya imeenda And in kwao. fact, by that time, Na wakati huo some few Kikuyu, Wakikuyu wachache they became Muslim. wakawa That is Waislamu. when you had Muhammad Ndio Karanja. ulisikia Mohamed Karanja. That's where there Isa Mwangi. Isa Mwangi. That is the time you had Ibrahim Kariuki. Ukasikia Ibrahim Kariuki. Ibrahim Dura. Ibrahim Dora. Maina Jenga was called Muhammad Maina. Maina Jenga alikuwa anaitwa Mohamed And Jenga. all we became Muslims. Wote wakawa Waislamu. Because they have an agenda. Because wako na mpangilio. Agenda towards their kingdom. Kuelekeza ufalme wao. So my question here. Swali langu ni hili. What is your agenda? Agenda yako ni gani? Do you have an agenda? Uko na mpango? My brother, do you have an agenda? Uko na mpango? Apart from now coming to Kenya. Bila kuja Kenya. Apart now, you in Kenya. Ila nakuja you Kenya. Want to preach in Kenya. Unataka kuhubiri hapa After Kenya. Preaching. Baada ya What kuhubiri. will you do? Utafanyaje? Yes, I'm saved. Ndio nimeokoka. Do you have a plan for me for tomorrow? Uko na mpangilio wangu wa A kesho. Muslim has a plan for them. Muislamu ana mpango wa kesho. A devil worshipper they has a plan. Muomba shetani ana mpango wake. Buddhism they have a plan. Wabudha Wahindi wanao. The Indians they have a plan. Wahindi wanao. What is the plan for the Christian? Upango wa Mkristiano ni gani? Yes, I am going to build a new church. Ndio nitajenga kanisa mpya. How will it change your life? Itabadilishaje maisha yako? Yes, I'm going to join Anglican. Yes, nitaingia kanisa wa Anglikana. How will it change me? Itabadilishaje Yes, mimi? I'm going to join PCA. Yes, nitaingia PCA. How will it change my life? Itabadilishaje? Yes, I'm going to become a Mokorino. Nitakuwa Mkorino. How will it change my life? Itabadilishaje maisha yako? Does it have an agenda? Iko na mpango. There is no agenda. Hakuna mpango. We need to re-strategize back. Tunafaa kujipanga tena. And know our greatest enemy. Na tujue adui yetu mkuu. It is the religion. Ni dini. Religion is demonic. Dini ni kishetani. Let us go back to Jesus. Turudie Yesu. And ask Jesus. Na tumuulize. Show us the way. Tuonyeshe njia. Because even the Jesus you are talking about. Kwa maana Yesu tunayemuongelea. I was in Russia. Nilikuwa Russia, Uruki. In the beginning of this year. Wa mwanzo wa mwaka huu. And I managed to get into Kremlin. Nikaingia Kremlin. Kremlin is the state house of Russia. Uko ndio ikulu ya uko. Russia is run by the Orthodox Church. Turuki inaongozwa na kanisa wa Orthodox. I was privileged to even have met Putin. Nilikutana na huyo Putin mfalme. And I discovered he is a true Christian. Na yeye ni Mkristiano kamili. But his Christianity is based on the kingdom. Lakini Ukristiano wake unalinganishwa na ufalme. It is not our Christian. Sio Ukristiano wetu. Then he told me, akamwambia, do you know Jesus was black like you? Unajua Yesu alikuwa Mwafrika kama wewe. I told him no. Nikamwambia la. Jesus is white. Yesu ni Mwarabu. He's a mzungu. Ni mzungu. He told me no. Si. Jesus was black. Yesu he told me another thing. Do you know Christianity? Unajua Ukristiano emanated from Africa. Ilianza hapa Afrika. I said no.
Nikasema It's from Vatican. imetoka Vatican. It's from European countries. Imetoka kutoka Uruki. It's from Israel. Imetoka He Israeli. said you are a fool. Akamwambia we ni mjinga. You are a fool. We ni mjinga. Christianity came from Africa. Ukristiano ulitoka Afrika. But we are able to change. Lakini sisi tukaweza kubadilisha so na that it kugeuza. can fit us. Ndio we make you slaves. Tuwafanya watumwa. So the religion that Jesus you are teaching people today, Yesu mnaohubiri watu it leo. is not the Jesus that he is in the Bible. Sio Yesu aliye katika Biblia. We are talking of a Jesus who is religious. Tunaongelea Yesu aliye wa dini. The true Jesus Yesu was wa ukweli alikuwa a kingdom seeker. Alikuwa wa ufalme mtafutaji. Thy kingdom come. Ufalme wako na uje. He was for God. Yeye alikuwa wa Mungu. He was for God's kingdom. Alikuwa wa ufalme wa Mungu. He was preaching kingdom. Alihubiri ufalme wa Mungu. And this is the message na huu ndio ujumbe that we must preach to people. Lazima tuhubiri the kingdom of God. Ufalme wa Mungu. It is the most important. Huu ndio wa maana kabisa. It is not about which church do you Sio go. kanisa lile unaloenda. It is not about who is your pastor. Itajalishi wewe mchungaji wako. It is not about wako. who is your bishop. Itajalishi kasisi wako mkuu ni nani. Who prophesies to your life. Ni nani anakutabilia vizuri. Are you in the kingdom? Uko katika ufalme. You are either in the kingdom of the wewe devil. Uko ndani ya ufalme wa shetani. Or the kingdom of God. Ama ufalme wa Mungu. And if you can never be somewhere. Hawezi kuwa hapo katikati. We Hawezi must kuwa understand vuguvugu. Lazima uelewe. That is why they say Kenya is the springboard of the Ndio revival. wanasema Kenya ndio springboard of revival. Of the kingdom of God. Kwa ufalme wa Mungu. And the kingdom, that is what you're talking about. Na hiyo ndio ufalme tunaongelea. And for that matter, na kwa hivyo, before I invite my friend here, before nialike rafiki yangu hapa, because we want to move very fast. Nataka tuende kwa haraka. Our time is not on our side. Wakati hauko wakati but today I said we are going to take long time. Leo tutachukua muda. Because it is a very special day. Kwa siku ya maalum. By 3 in the evening, katika saa 3, we saa will 9, exactly 3 p.m. katika saa 9 we kamili, will do something tutafanya kitu that will change this world. Itabadilisha huu ulimwengu. We will do something tutafanya kitu that the entire world will change. Dunia mzima itabadilika. But before this, lakini kabla ya hayo, we must now test. Lazima tuonje. And see we must now test. Lazima tuonje. To see tuone whether the devil has been loosened. Tuone kama shetani ameachiliwa. Because I know. Kwa maana ninajua. Today. Leo. Is the beginning. Ndio mwanzo. Of a new dimension. Wa mamko mapya. Mamko mapya. Is the beginning. Ndio mwanzo. And today. Na leo. We're integrating the kingdom of heaven. Tunaanzisha ufalme wa mbinguni. Before we get into that, kabla tufike hapo, I want to bring people to Jesus Christ. Nataka kuleta watu kwa Yesu. I want to just invite people. Nataka kualika watu to Yeshua HaMashiach. Kwa Yeshua HaMashiach. That is Jesus Christ. Yeye ndiye Yesu Kristo. You are here and you know. Na uko hapa na unajua. You are not saved. Haujaokoka. And you need Jesus. Na unamhitaji Yesu. In your life. Katika maisha yako. You want to be born again. Unataka kuzaliwa mara tena. You want to receive the greatness of the kingdom of heaven. Unataka kupokea ukuu wa ufalme wa mbinguni. I want you to rise up. Nataka uinuke. Just lift up your hand. Inua mikono. If you are not saved. Kama hujaokoka. If you are not a Christian. Kama wewe si Mkristiano. And you want to get saved. Unataka kuokoka. Lift up your hand. Inua mikono yako. Just lift up your hand. Inua tu mkono wako. I'm waiting to see. Wengine wanaweza wakafunga macho. The hands being lifted. Inueni mikono ambao. Kama umeokoka inua macho yako. Kama hujaokoka. Na unataka Yesu aingie maishani mwako. And maybe you have found yourself. Na labda umejikuta. In situations that has led katika hali ambazo zimekuacha. To be away from Jesus. Ukiwa mbali na Yesu. That you look at your life. Unajiangalia maisha yako. It has not been a very straight life. Haijakuwa mwelekeo mwema. Yes, you go to church. Ndio unaenda kanisa. But you are not very straight. Lakini hauko sawa sabamba. There are challenges that you've been encountering. Kuna machangamoto unayopitia. That is the person I'm looking for. Huyo ndiye ninayemtafuta. A person who would want Jesus to be your guide. Yesu akuwe kiongozi wako. Jesus to lead you. Yesu akuongoze into the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Just lift up your hand. Inua mikono yako. Lift up your hand. Inua mkono wako. If you know Jesus is not your friend. Kama unajua Yesu hajakuwa rafiki yako. Stand up, stand up, stand up. Simama na miguu yako miwili. If you have lifted your hand. Kama umeinua mkono simama na miguu miwili. Just stand up. Simama tafadhali. I am told. Nimeambiwa. God sent you today. Mungu alikutuma leo. Because he want to set you free. Kwa sababu anataka kukuacha huru. From demonic bondages. Kutoka mafalme za kishetani. You've been going through. Ile changamoto umekuwa ukipitia. By the devil. Zililetwa na shetani. So that you can suffer. Ndio uteseke. You are not suffering because you don't know God. Hauteseki kwa maana
maana ujui Mungu. Yes, you know God. Ndio unamjua Mungu. But still you are suffering. Lakini bado wateseka. Yes, you are closer to God. Yes, uko karibu but na Mungu. Still you are suffering. Na bado wateseka. And Jesus is here. Yesu yuko hapa. He want to change your life. Anataka kubadilisha maisha yako. He want to make you a different person altogether. Anataka kufanya mtu tofauti. He want to bless you. Anataka kukubariki. He want to set you free. Anataka kukuachilia huru. He is planning to heal you. Anapanga kukuponya. He is planning to heal you. Anapanga kukuponya. This is the day. Ndio siku. Your life will change. Maisha yako itabadilika. All the chains. All the chains that has been holding you will be broken in the mighty name of Jesus. Yes, you've been going to church. Yes, you've been going to that fellowship. But you don't have a good relationship with Jesus Christ. Can you rise up? I'm waiting for you, young men. Just stand up because I know you need Jesus. You need Jesus. Don't sleep. We need Jesus to come to our lives. I'm waiting for you. Just rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. In the middle here, I know there are so many people. I know there are so many people. Just rise up. Just run away from the devil. Run away from the devil. The devil is not good. Look at your life. Look at what you are at night. It is not a good life. You are crying every day because you are not in good life. You can come forward. Just come forward here. Just come forward here. And you will see the miraculous way. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. Put your hands together for them. Shout amen. I'm waiting for you. As you're breaking away from the devil. As you're breaking away from the devil. Just rise up, rise up, rise up, rise up. Kuja hapa mbele ukampokea Yesu. Maana Yesu ako na mipango mizuri na wewe. Ako na mipango ya kukufungua minyororo. Ako na mipango ya kuvunja minyororo yote iliyokufunga. All the curses over your life are going to be broken tonight. You are going to be healed. You are going to be delivered. I'm still waiting for you. Ngoja kidogo, ngoja kidogo, ngoja kidogo. I'm still waiting for about 6 brothers. Kuna watu 6 nagojea. The 6 brothers. Wandugu 6 ndio you've been rejected by your family. Umekataliwa na familia yako. Completely rejected. Kabisa kabisa. And you are working, you thinking to commit, you are thinking to commit suicide. Unafikiria kujitoa uhai. There are 3 women. Kuna mama watatu. You have contemplated to kill yourself. Umefikiria kujitoa uhai. Because you have been rejected. Kwa maana umekataliwa. If you are with us, kama uko nasi, just come and join me. Kuja mbele. There is another man, 2 men. Kuna wanaume wengine wawili. You have been looking for a job. Umekuwa ukitafuta kazi. And the things have been so frustrating. Na mambo yanakuchanganyisha. Completely frustrating. Kabisa kabisa iwezekani. Come and join us here. Kama ushikane nasi. There are 2 people here. Kuna watu wawili. You have a relative that has cancer. And you have similar signs. Na unaona ishara kama hizo. Of cancerous thing. Ya saratani. There is a woman here. Kuna mama hapa. Who has been chased always. She doesn't sleep. Alalagi. Because of majini. Kwa sababu anafukuzwa na majini. The demonic forces. Kuna mapepo ya demonic spirits. Kuna maroho ya kipepo. They have been haunting you. Wamekuwa wakikusumbua. Wherever you go, they are haunting you. Uendapo wakufuatilia. They have been even having sex with you. Wata wamekuwa wanakunajisi. Just come quickly here. Songa mbele. It is your time to be delivered. Wakati wako kukombolewa. It is your time to change. Ni wakati wako kubadilishiwa. There is a person here. Kuna mtu hapa. You've been trying business. Umejaribu biashara mara mingi. Every time you start a business, kila wakati ukianzisha biashara, it goes down. Inashuka chini. Come quickly. Just come quickly, your business will be restored. This is a day that you are going to be restored. This is a day you are going to be restored. There is this man. He's a young man between the age of 15 to 25 around there. You are told never to step back home. Because they say you are a thief. And they say you are a bad person. This is your day for the restoration.
yako ya You are kuregeshwa. bewitched. Umerogwa. You are bewitched. Ulirogwa. That is why they are chasing you away. Ndio maana Because wakufukuza. you are carrying a star. Kwa maana umebeba nyota. You are a great man of God. Wewe ni mkuu wa Mungu. But they want to destroy you. Lakini wanataka kukumaliza. You are a great man of God. Wewe ni mkuu wa Mungu. There is a young man. Kuna kijana mdogo 2 hapa. days ago. Siku mbili They zilizopita. almost killed you. Karibu wakuue. 2 days ago. Siku mbili. It's you. Thank Karibu you. wakuue. Yeah. They almost killed you. There is Karibu another one. wakuue. Kuna mwingine. It's not with us here. Hayuko nasi. But it's with the people down there. Ako huko nyuma. They almost killed you. Karibu wakuue. Because they caught you in the act. Walikushika katika tendo. I'm waiting for you. Na kugojea. Because God says Mungu asema He has set you free. Amekuachilia If huru. only you come, I pray for you. Njoo hapa uombewe. And your life will change. Na maisha yako itabadilika. God loves you in a very powerful way. Mungu anakupenda na He njia kuu knows you sana. by your name. Anakujua na jina He lako. knows you by your name. Anakujua na jina. Just come forward. I'm waiting for you. Songa mbele au tunawagoja. There is a woman here. Kuna mama hapa. You have a sharp pain. Uko na uchungu katika ubavu. On your left side. Upande wa kushoto. A very sharp pain. Uchungu kali It sana. has refused to go. Imekataa kwenda. It is a woman. Ni mama. Just come. You are Songa mbele. an old woman, not very ni old mama woman. Mzee lakini sio mzee sana. Thank you. You're here. There is another one. Kuna mwingine. You have been feeling it's like there is something moving in your body. Kuna like a kitu snake. kinatembea katika utumbo wako. Something that is moving in is a woman. Ni mama. Is a woman. Ni mama. Just rise up and come. Simama na usonge mbele. Yes. She's there. Just come. Quickly come. I hear the Spirit Nasikia roho telling me, akisema niambie. you are seated there. Wewe umeketi hapo. And the people have been telling you are a prophet of God. Na wamekuwa wakikwambia wewe ni nabii wa Mungu. And you've been trying to hide. Na umekuwa ukijificha. Because you don't want to become one. Kwa maana hutaki kuwa mmoja wao. I'm waiting for you. Na kugoja. Just come. Songa mbele. God loves you. Karibu songa. You'll never run away from God. Hautakumkimbia Mungu. He is there with you. He is there. Just put your hands together for her as she's coming. Pigieni wewe makofi. Yes, you are called. Umeitwa. You are called. Umeitwa. And you must serve God. Lazima umpende Mungu. This Lazima is utumikie a generation Mungu. for you. Huu ni ukoo wa to come and serve God. Uje umtumikie It's Mungu. a generation for you. Ni ukoo wako utumikie There are Mungu. people are waiting for you. Kuna watu wanaokungojea. You start ministry. Uanze kuwatumikia. So that you will save them. Ndio uweze kuwaokoa. Oh my God. Thank you very much. There is a person, you are in this row. Uko hapa katikati. You have headache. Unaumwa na kichwa. On this part of the forehead. Hapa mbele utosi. This part of the forehead. Utosini unaumwa na kichwa. This part of the forehead. Forehead ni utosi. It is not going. Haiendi. It is recurring. Inarudi ikirudi. Coming and going, coming and going. Inakuja ikienda. You have tried every medicine. Umejaribu kila kitu. And it's not working. Na bado haifanyi kazi. I'm waiting for you. Na kugoja. Just come quickly. Just put your hands together for her. Harakisha. There is there is several people here. Kuna watu kadhaa. You went to a muganga. Ulienda kwa wachawi. And they gave you something to carry. Wakakupa kitu cha kubeba. That's something it has been disturbing you. Imekuwa ikikusumbua. Because it is not helping you. Kwa maana ikusaidii. But you are still carrying it. Lakini bado waibeba. You have put it somewhere. Umeweka mahali. Where you are told. Mahali uliambiwa But it is not helping you. Lakini haikusaidii. Come quickly. Njoo songa mbele. Ulienda kwa muganga. Ulienda kwa waganga. And something was given to you. Kitu ulipewa. It was given to you. Ulipewa. Those people, they looked like they are men of God. Walikaa kama wana wa Mungu. But they are not men of God. Lakini sio wana wa Mungu. They are witch doctors. Ni waganga. Yes, I'm waiting for you. Unakaribishwa hapa mbele. Yes, put your hands together as they're coming. Anakuja. Yes, put your hands together as they're coming. Oh yes. Thank you very much. The rest will call them as time goes by. Yes. As the Spirit will speak. You are such a wonderful people. Nyinyi ni watu Just wa maana. Hold on kidogo. Hold on my brother. You are such a wonderful people. Nyinyi ni watu wa God loves you. Mungu anawapenda. I was a chokora like you. Mimi nilikuwa chokora kama I used to sleep
in Mukuru kwa Ruben Nilikuwa nalala huko Mukuru and Dandora. na Dandora. I used to be sought by the police. Nilikuwa nikitafutwa na I've been polisi. shot here 12 times. Nimepigwa risasi mara 12. I've been poisoned 9 times. Nimepewa sumu mara 9. I've gone to prison 52 times. Nimeenda jela mara 52. And I was convicted to be hanged twice. Alishikwa afungwe I was kunyongwa. convicted Alihukumiwa kunyongwa 2 times. mara 2. I was taken to the machine. Alipelekwa kwenye mashine. But the machine refused to work. Mashine ikakataa. I was shot Nilipigwa risasi 12 times. mara 12. At one time they left me dead. Wakati mmoja aliniacha kama nimekufa. But I resurrected. Nikainuka, They nikafufuka. poisoned me while in prison, while in Kamiti prisons. Wakanipa sumu nikiwa Kamiti. And they took me nearly to the mortuary. Wakanipeleka karibu na makazi. Because I was dead. Kwa sababu nilikuwa nimekufa. As I was in the truck, nilipokuwa katika hiyo I gari, resurrected. Nikafufuka. I know you are alive. Najua maisha yako will change. Itabadilika. I have sold marijuana. Nimeuza bangi. I had guns. Nilikuwa na bunduki. And I was anything that you want to say. Mimi nilikuwa chochote unaweza sema. You are just petty criminals. Nyinyi ni wadogo. You are just petty criminals. Nyinyi hata uhalifu wako ni yenyu ni kidogo. I was a senior and a master of crime. Mimi nilikuwa mkuu wa wahalifu. I was the leader of any gang that was in Kenya. Mimi ndio nilikuwa kiongozi wa makundi yote mabaya. Mungiki was the whole thing. Mungiki ndio akikuwa kiongozi. All criminals were under me. Wahalifu wote walikuwa chini yake. But when Jesus came, lakini Yesu alipokuja, he changed my life. Akanibadilishia maisha. I just stood like you. Nilisimama kama wewe. I just stood like you. Nimesimama hivyo umesimama. And my life changed. Na maisha yake ikabadilika. And this life today. Na hii maisha yako leo. You know, now I am preaching. Leo nabuhubiri. I was a gangster. Nilikuwa muuaji. I was a gangster. Nilikuwa mhalifu. I never killed. Sikuua, nilikuwa mhalifu. I have never shed the blood of a human being. Mwaga damu. But I was a terrorist. Lakini alikuwa mhalifu kamili. I have gone to Gaddafi. Nimeenda kwa Gaddafi. I was with Osama bin Laden. Nilikuwa na Osama bin Laden. They were my friends. Walikuwa rafiki zake. I was a terrorist. Alikuwa mhalifu. I was a bad man. Alikuwa mtu mbaya. But today, lakini leo I am preaching all over the world. Nakuhubiri dunia mzima. I've just come from Britain. Na amerudi kutoka Ulaya. I was in Russia. Alikuwa Uturuki. I was in Italy. Alikuwa I was in France. Alikuwa I was in America. Alikuwa Amerika. I was in Canada. Alikuwa Canada. And I'm received. Na leo all these men who see in Kenya big people. Watu wakubwa nao waona Kenya. They are calling me for prayers. Wanamuita kwa maombi. And I was that filthy man. Alikuwa huyo mchafu kabisa. Dirty man. Huyo mchafu kabisa. A gangster. Muharifu. Let me tell you one secret. Wacha nikwambie siri. These people. Sisi. These people. Sisi. They did a vigil. Tulifanya kesha. To pray for me to die. Tumwombea afe lakini wakufanya. That is the reason I called her. Ndio maana aliniita. So that she can come and preach. Aje ahubiri. In the church of a person she wanted to die. Ya mtu niliyemuombea afe. It can't work. Haiwezi fanya kazi. You will not die. Hautakufa. You will not die. Hautakufa. You will not die. You will never die. Until the purpose in you. Until the purpose of God that is in you. They put me on that hanging machine. And somebody pressed the button for me to die. But the machine refused. Any death. Any death. Kifo chochote. Any plan for you to die. Mpango wote wa wewe ufe. Will not agree. Hautakubaliana. No bullet. No, hakuna risasi. That will go through you. Itaenda kupenya. Even if the bullet goes through you. Hata ikikupita. It will become a capsule. Itakuwa capsule. And it will heal you the malaria in you. Itakuponya malaria iliyo ndani yako. You will not die. Hautakufa. Tell your neighbor, I am not going to die. Hautakufa. I am special. With a special mission. I have a special mission. On this world. I will not die. Tell your neighbor, I will not die. I will not die. I will not die. I will not die. You will not die. Until I accomplish the mission that God called me for. So, my brother, come here. Have you ever prayed for criminals to get saved? So you're a gangster. So you're a former gangster. I'm not a gangster as bad as you, but I didn't know Jesus. I
Now, yeah. But yes, I came to the Lord at 38 years of age. The Lord came and got me just like you. Yes. I'm not from no denomination. I'm not from no religious background. Where you from? Ireland. You're from Ireland. I was there. I was there. They need Jesus. They need Jesus. Yes, there are too many Catholics. Now I want you to pray for these people. They may receive Jesus. Yes. You can. Well, let's pray first. Thank you. Father God, right now, Father, in the name of your precious Son, Jesus, Lord. Lord, your word says, Lord, when two or more are gathered in your name, you are in the midst of us. And right now, Lord, as we're gathered here, Lord, you are in the midst of us, Lord. For you are the King of Kings and the Lord of Lords. There is none like you, Jesus. Right now, Father, in the name of Jesus, I declare healing on your people, Lord. I pray for these people of Kenya. I pray for the nation of Kenya to change. Today, I believe the storm is over. To President William Ruto, I say, it's time for the altars of tribalism to be broke. It's time for the altars of corruption to be broke. And it's time for the altars of bad churches to disappear in this nation. Father, we give you all the glory and honor, for we are not worthy to serve you, Lord. We are not worthy to be in your presence, but by your precious blood on the cross, you promised us eternal life and salvation. I thank you, Father. I thank you for bringing your servant here today, Lord. Today, Lord. I thank you for bringing me to this brother, Lord, in the mighty name of Jesus. I thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Yes. Je neema yake umevua
Ashes. Just karibu. Just come closer. Come closer. Come. Just come closer. Kujeni karibu. Wale wako kule nyuma kujeni tu. Thank you. Thank you. You can help. Just hold on kidogo. Chukueni mikono yenu juu. Semeni Bwana Yesu. Bwana Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, uliye hai, uliye hai, kutoka leo nimeamua kukufuata kwa kukaa kwa mapenzi yako na njia zako zote wewe shetani kutoka leo sina mahusiano na wewe tena mimi mahusiano yangu ni Yesu mwana wa Mungu sema amen. Funga macho yako nikombe. Just pray for them now. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you for your presence, Lord, for we are not worthy to serve you, Lord. We are not worthy to be in your presence. Lord, I pray for each and every one of these people, Lord. Lord, I pray for their healing, Lord. I pray for their needs to be met, Lord, in the mighty name of Jesus. We give you all the glory and honor, Lord. We thank you, Father. We thank you for your Son, Jesus, for what he did on the cross for us, Lord, that we could have eternal life and salvation. Oh, Lord, bless your people. Bless the nation of Kenya, Lord. Change the nation of Kenya, Lord, to be a light, to shine for you, Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I thank you. I thank you, Lord, for bringing your servant to this place today, Lord. I thank you, Lord, for bringing your servant here in the mighty name of Jesus. I give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. I want you people to know this. Today I was to preach in a church somewhere else. And when I got there, the Spirit of the Lord was not there. And I told that pastor I refused to preach. And somebody made a phone call and the Lord brought me to this place. Amen. This is my first day in Kenya to preach. Since 6 years. This is my first day and I'll be here for 31 days. Or 31 days, 90 days, 90 days, 3 months. I'll be here in the nation of Kenya to bring the light and the truth of the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I want you all to know this right now. Jesus is here. Jesus is alive. Yes, Jesus is present right now. Don't mind your denominations. Don't mind your pastors. Don't mind your bishops. Come and serve the Lord Jesus in spirit and in truth. For you are the church. You are the temple of God. And you are God's people. Seek Him. Seek Jesus and all His righteousness. And everything will be added unto you. Amen. God bless you all. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, my brother. Now, I want you to go out there. I want to have your names because I want to do something very special with nataka mkitoka pale nje so mpeane majina yenu. Walk out there through this kuna line. Kitu ya muhimu sana nataka kufanya I want to have your names. Nataka majina yenu. I want you to be my good friends. Nataka muwe marafiki zake. Those who are jobless, hao hawana kazi, I'm going to work with you. Nitafanya kazi na nyinyi. Those who are suffering, nyinyi mnaoteseka, I want to become your brother. Nataka kuwa ndugu yenu. Just walk that way. And then hapo nje, just walk out there. Nyote pamoja. Somebody is waiting for you. Kuna mtu anawagoja. Somebody is waiting for you. Mtu anawagoja. Let's go quickly. Amen. Because I want to walk. Katika jina la Yesu Kristo. Unapona. Jesus. Somebody here. Somebody here. Jesu nyadeire haumo na faide nake moyo mweru Ona kara de
we are getting into the next and the important phase. Tunaingia katika awamu ingine ambao ni muhimu. We said we are going to have a long day. Leo tulisema tuna siku ndefu. But destroy everything that has been haunting this Itakayo country. haribu kila kitu ambao kimeathiri It is maisha. a sacrifice. Tutatoa dhabihu. And I have something good for you. Nina kitu chema kwenu. I have got something. Nina kitu kwenu. When God called me, wakati Mungu alipomuita, He called me with a responsibility. Alimuita na majukumu makuu. And He gave me a role. Na akampa kazi. A role that I am moving all over the world. Ambayo anaendeleza katika dunia mzima. And I'm speaking to the stargates. Na ninaongea katika milango ya nyota. Every stargate. Kila mlango wa nyota. We have 12 stargates. Kuna milango 12 ya nyota. One is in his country. Moja iko katika hili dunia. Another one is in France. Ingine iko Ufaransa. Another one is in Kenya. Ingine iko Kenya. Another one is in Canada. Ingine iko Canada. Another one is in Brazil. Ingine iko Brazilia. Another one is Malta. Ingine iko Malta. Another one is in the Middle East. Ingine iko katika Middle East. Nchi ya kati. These are stargates. Hizo ni milango ya nyota. That rule the world. Ambao zinatawala dunia. Those that started early. Wale walioanza mapema. They knew about the stargates. Walijua juu ya milango ya nyota. When you went to speak about the stars, unapoenda kuongea juu ya nyota, you are told stars belongs to waganga. Unaambiwa nyota ni za waganga. It was a hypocritical move. Ilikuwa unafiki wa kikuu. To remove you from the will of God. Kukuondoa katika upendo wa Mungu. I was in the Stonehenge. Nilikuwa katika Stonehenge. It is in the UK. Huko iko UK. In the Stonehenge. Katika Stonehenge. It is the altar that rules the world. Ni madhabahu ambayo inatawala dunia. They are big stones. Ni mawe makuu. Which I believed they must have come from Wales. Na ninaamini imetoka kutoka Wales. They believe that it might have come from Wales. Wanaamini inaweza kuwa ilitoka Wales. Or from Ireland. Ama kutoka Ireland. Nobody really knows. Hakuna mtu ajuaye kamili. But they are huge stones. Lakini ni mawe makuu sana. He has been there. Makuwa hapo. And he knows that is where all witches conglomerate. Anajua wachai wote wanakutanaga huko. All the witches of the world. Wachai wote wa dunia. That is where they meet. Hapo ndipo wanapokutana. At the Stonehenge. Katika mawe kuu. I hope my brother you know that. Katika ukuta wa mawe. I was in that altar. Alikuwa katika hilo dhabahu. And I destroyed the work. Na akaiharibu kazi yake. And God said you've done it my son. Na Mungu akasema you've done it. And these altars. Na hili these altars. Ili madhabahu. Hili madhabahu. Haya madhabahu. Haya madhabahu. These altars. Haya madhabahu. They have subjected you to poverty. Yamekuhusisha katika umaskini. That is why you have always been a slave. Like ndio maana umekuwa mtumwa. And when I went to Mount Kenya. Nilipoenda mlima Kenya. All the pillars that I found at Stonehenge. Ile mapila yote niliyoyakuta Stonehenge. The stones. Yale mawe niliyoyakuta at the Stonehenge. Uko mlima Kenya aliyo Stonehenge. No, at the Stonehenge. Huko Stonehenge. I went to the top mount. Nilienda juu ya mlima. Of Mount Kenya. Katika mlima Kenya. There is a temple there. Kuna meza hapo. And this temple. Na hiyo meza. Is exactly. Ni kamili. Is exactly the Stonehenge. Ni kama ile ya Stonehenge. All the pillars. Kila mashikilio ya the sun rises from east. Jua linatokelezea kaskazini. At the Stonehenge. Katika hiyo jiwe la Stonehenge. You go to Mount Kenya. Ukikuja Mount Kenya. The sun rises from Mount Kenya. Jua linatua kutoka Mount Kenya. kuelekea katika hilo dhabahu. It is 100% similar. Ni 100% kufanana. And they were that one. Hiyo iliyo huko. In the Stonehenge. Katika Stonehenge. It is what that people from that world. Wakati watu wa kutoka hiyo dunia. They used to rule the world. Walikuwa wanatawala dunia. I was asking myself a question. Nilikuwa najiuliza swali. That in year 1900. Katika wakati wa 900 kamili. Maybe 1918. Ama when the British were moving, when the British were moving all over the world. Wazungu walikuwa walipokuwa na and they ruling the world. Na wakatawala dunia. Right now the population of the United Kingdom is about 156 million. Wakati huu wa umati wa Uingereza ni kama 150 million. 56 million. 56 million. Around there. Hapo hivyo. What could have been the population of the United Kingdom? Umati wa United Kingdom ungekuwaje? In 1900. Katika 1900. If you compare, you are 156 million. Ukilinganisha na hiyo ya 156 million. Sorry? You're only 5 million. Now,
What could have been the population of the United Kingdom? Wakati huo United Kingdom ilikuwa na watu wangapi? Like 1900. Now they are 51, 56. If you can go backwards, it's about 5 to 10 million people. Walikuwa kama milioni 5 ama 10. But they conquered Kenya. Lakini wakachukua They Kenya. conquered Middle East. Wakachukua Middle East. They conquered Canada. Wakachukua Canada. They conquered all over the world. Wakachukua dunia yote. They ruled the world. Wakaamuru dunia yote. Sorry, even wakatawala dunia yote. You are ruled by them. Hata huko Ireland. Only 10 million people watu milioni 10 were ruling the world. Walitawala dunia. Until today, mpaka wa leo, we are under Commonwealth. Tuko chini ya Commonwealth. We can't make any noise. Hatuwezi piga kelele. The king will be here. Mfalme atakuja. And they will be asking us, what are you saying? Na atatuuliza twasemaje. So if you look at it, ukiangalia, is it that they are so powerful? Ni kuonyesha wana nguvu sana. They have a secret. Wako na siri. And this is what we are destroying tonight. Na ndio tunaharibu leo. Kenya must rule. Kenya lazima itawale. Hallelujah. We must rule the world. Lazima itawale. It's only understanding. Inaeleweka. It is only you understanding. Ni wewe tu kuelewa. The principles of altars. Majukumu ya madhabahu. This is what the witches used to rule us. Hiyo ndio wachawi wanafanyaga ndio watutawale. Ukibadilisha and to the will of God, katika mapenzi we ya Mungu, become what God wants us to be. unakuwa kile Mungu anachotaka. We were created tuliumbwa with a power, na nguvu, with a zeal, na with an authority na una mamlaka by God. Na Mungu. You are very special. Wewe ni maalum. So I'm looking for two elders. Natafuta wazee wawili that are 99 years old. Kutoka miaka 99 or 100. Ama 100. If you are here, you are 99. Kama uko hapo karibu kufika miaka 100. 99. 99 kuendelea. A man who is 99. Mzee aliye miaka 99. Do we have one? Tuko naye. Gukawa miaka 99 guku. Igana riki. No na miaka 99 guku. 90 years. 90 kuo. Guka. Mwanaume. Muthe oka muthe. A man with 90 years. Oka muthe wa miaka 90. Another one with 90 years. Ukiwe na 90 ni uriku? Oya, nioneka. Yes. Ka hapa. Na Ngai namwendete mwina riri. Sit here. Okaguka ikare hau. Wena miaka igana? Ucio wa igana. Kamari aingi atia? Ucio wa igana. O hari ungioroka hari. Okaguka. Ena miaka igana ucio? Na nĩ mũgũtũrathimĩra gũtũra. We na munyamaze please. We mũkũndathimĩra gũtũra. Munyamaze. Nĩ ngũrathimĩrwo gũtũra. Yes, come here. Ana miaka igana? Mũrehea. Rĩu nĩ twaingĩra igongona-inĩ. Wewe nimesema munyamaze. Mnanisikia ama msikii? Toa hiyo kofia. Wewe nitakasirika na nyinyi. Na ndivyo nimewapenda. Nimekasirika. Sawa, nimewasikia. Okay, keti hapo. Mwambie keti. Jenzia. Wa mama, kama wewe ni mama uko na miaka 90 kwenda juu. Nataka wawili. My friend. Maitwa miaka 90. My girlfriend. Kairetu gakwa. Maitwa na miaka 90. Kairetu. Nĩngwenda gũkũra tawe. Tũthiĩ. Ĩyo nĩyo ngwenda na ndũkahandage. Kiugo kĩa Ngai kiugaga mũndũ ũrĩa mũrathime nake ndũ nĩ Ngai rĩ. Ndũkahandage. kuma mĩaka 100. Ũkatũtũthiĩ. Thĩinĩ mũrĩende na mũkarathimwo nĩ Ngai. Tũthiĩ tu. Kũringana na kiugo gĩake thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 57:57. Kiuga mũndũ ũrĩa mwende na mũrathime nĩ Ngai ũrĩa mũthingu na wendete Ngai. Amũigaga mĩaka 100. We na mĩaka 100. Nĩ aganu. Botigani rugama. Rĩu nyĩ mũrĩende nĩ Ngai. Ũkai haha. Karira hau. Mutumia ũngĩ wa miaka
Acha mutigage ukinyuethe. 90. We thi coka wira-ini waku. Ucio na nguo ya kĩgongona ũke. Coka wira-ini waku. Acio me wĩra. Acio me wĩra, ndiĩ nĩkĩ maragira haha. No ũyũ nĩ wa gwitũ nĩ wa matha. Nĩ wona ũyũ? Ũrĩkũ? Ũyũ nĩ wa tukute nderesa. Ũyũ nĩ wa kwanyu? Ũyũ no nguo ĩkĩrĩ itũ. Ũyũ nĩ tukute nderesa. Nĩ tukute nderesa. Yes. Ũngĩ ũmwe. Nĩ mũtumia waku ũyũ? Aya, ũguo wĩna mbĩ. Wĩna mbĩ gũkũ. We, ũrũngie, we wahihinyaga andũ. Oh, 80? Acha ndenda mĩaka 90. We wĩna igana? 90. Ndirenda andũ a 80 nĩ ciana. Ndiraria na ciana ũmũthĩ. Ũraria wĩna mĩaka igana? Ndũkĩke mathabu macio. Na ihenya. Mũtumia wa mĩaka 90. Ndiraria na ciana. Mĩaka 80 nĩ twana. Mĩaka 80 nĩ twana. Tũirĩtu twa mĩaka 80 mũtikoimire. No wa mĩaka 90. Ndiraria na ciana ũmũthĩ. 90. Ena igana? Mũrehe. Wathiĩ kũ? Wathiĩ kũ? Ikara hau. Ũka na ihenya, teng'era. Rũteng'ere. Ikarĩra haha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, good number. 1, 2, 3, 4, 5. Harĩ ũngĩ wa 90? Ũcio, 90 years. Good. Jipigie makofi. Wewe na miaka igana? 80. Tutirenda andũ a 80 haha. Tutirenda twana. Tutirenda twana. Tura 1 kairetu yeni gaka. Kabĩ, nĩ kabĩ gako gaka. Thiĩ ikare harĩa. Yes. Harĩ na ũngĩ? Mũrehe. Miaka igana? 98. Mwĩre oke. Turenda kũrũa na kĩgongona kĩa mĩaka 700. Gĩtirũagwo nĩ twana. Are you getting me? No kanie father gũthiĩ kũrũa na magongona ataraerewa. You understand? You have to understand. Mũhei gĩtĩ, mũhei gĩtĩ. Thank you. Sasa I want you here with your chair. Yes. I want you come sit here. Sit here. Okana we no murehire. We tigana na bisha. Oka. We mu Catholic na mu Anglikani muikare haha. Abotige ukana gete gyaku. Tureka toto demolition. Kuma Anglikani ginya Catholic ginya ndui. Turamomora umuthi ginya ugwa bona indo ciake ciothe. Oka nigukuhe kanitha. Nigugwakira kanitha. Yes. Tukae hapo. Nike. Cia tutirahura kanitha. Nikuhunjia turahunjia. Magikuonire. Yes. Nataka youth. Wavulana. If you're about 15 years, they're about 15 to 22. Simama na miguu yako. Kujeni wewe. 15. Nataka watatu. Kuja na kiti yako. Watatu peke yako. Kuja na kiti yako. 1, 2, 3 wametosha.
Rĩu bangi ĩramonithia. Tiwe tũraria ũhoro wa andũ angĩ. Kiti yako iko wapi? Wake up. 3 girls. I need 3 girls. 1 girl. Another girl. Yako wapi? Siakuje bio bio. Kuja. Mutafutie kiti haraka hapo. Thank you. Praise be the name of God. Ukwari uikarete thĩ rĩu hau rungu rwa watho rĩu. Praise be the name of God. Mwathani arogocwo. What you're about to do, Uria tũrathi gwĩka rĩu it is very unique. nĩ ũhoro wa magegania mũno. It never occurs. Gũtirĩ gwekĩka rĩngĩ. But the witches do it. No arogi nĩ mekaga ũguo. But we the Christians, we don't do it. No ithuĩ wa Kristiano tũtiĩkaga ũguo. Because we don't understand it. Tondũ tũtimenyaga wega. For them they use the Bible Othe mahũthagĩra Bibilia to destroy altars makatharia or mathogongona to build altars. kana gwaka magongona. Today I want us to be guided Ũmũthĩ ndĩrenda tũtongorio by the book of Judges, ibuku rĩa tirĩrĩri bũrũri chapter number 6. mũrango wa 6. And the children of Israel na ciana cia Isiraeli did evil in sight of God. magĩka ũru mbere ya maitho ma Ngai. And God handed them over Ngai akĩmanengerana into the hands of the Midianites kũrĩ thũ ciao cietagwo Midiani for 7 years. mĩaka 7 Until such a time nginya gũgĩkinyĩrĩra hĩndĩ they suffered and they suffered. makĩrĩa ruo But God sent an angel Ngai agĩtũma mũraika to Gideon, kũrĩ the Gideoni son of Joash. mũriũ wa Joash, And he told Gideon na akamwambia Gideon that what you are going through, kila unachopitia it is a battle ni vita that was created by your own father. ilianzishwa na baba zenu. But remember, Lakini kumbuka Gideoni was preparing 32,000 men alikuwa anatayarisha jeshi ya watu 32,000 to go and fight the Midianites. waende wakapigana na Wamidiani. But when God appeared to him, Lakini Mungu alipomtokelea he told him it's not about the army. Alimwambia sio kwa maana ya ujeshi. It is you. Ni wewe. You shall win this battle. Wewe ndio utashinda hii vita. As a man. Kama mwanaume. Not as an army. Sio hiyo jeshi. And then he asked a question. Alafu akauliza swali. I am least in my family. Mimi ndiye mdogo kabisa kwetu. We are the least in our clan. Sisi ndio wa chini kabisa katika ukoo wetu. How can we be able to do this? Tunawezaje fanya hili? How can I be able to do this? Nawezaje fanya hili? Then God spoke to Gideon. Mungu akamuongelesha Gideoni. And he said to him, akamwambia, you man of valor. We mũndũ ũrĩ ũrũme. You man of valor. We mũndũ ũrĩ ũrũme njamba. You shall win this battle. Nĩũkũhotana mbara ĩno. As a man. Ta mũndũ ũrũme. Then he told him, agĩcoka akĩmwĩra, get 11 people. Caria andũ 11. Then go to the courtyard of your father. Ũthiĩ nja ya thoguo. Then pick 2 bulls ucarie tũtegwa twĩrĩ of 7 years. twa mĩaka 7. Go slaughter 1 bull. Ũthiĩ ũthĩnje ndegwa ĩmwe. Destroy the altars of your father. Ũthũkangie magongona ma thoguo. Then slaughter the second bull. Ũthĩnje wengĩ. And build me an altar. Ũnjakĩre kĩgongona. This was amazing. Ũcio warĩ ũhoro wa magegania. Very much amazing. Ũhoro wa magegania. Because when God handed these people into the hands of Midianites, hĩndĩ ĩrĩa Mwathani aneanire andũ aya moko-inĩ ma Midiani, it was for 7 years. yarĩ mĩaka 7. And he says, the Bible says, he handed them over kiugo kĩa Ngai kĩroiga akĩmaneana gwĩ thũ into their enemies moko-inĩ ma thũ for 7 years. mĩaka 7. But remember, he's now telling Gideon, na rĩu arera Gideoni, go to the courtyard of your father thiĩ nja ya thoguo and pick 2 bulls. woe tũtegwa twĩrĩ. They are 7 years. Ciothe ciĩna mĩaka 7. So when God handed them over, hĩndĩ ĩrĩa Mwathani amaneanire moko-inĩ he ma thũ, also created a solution. agĩcoka agĩthondeka This kĩhonia. solution was living with them. Kĩhonia gĩkĩ gĩikaraga nao. These bulls were with them. Ndegwa ici ciakũraga nao. But they never knew no matioĩ that these are the bulls ici nĩcio that ndegwa will iria set them free. ikamarekereria So the ikamohorithia. healing of your body
thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, the healing of your body, kũhonio kwa mwĩrĩ waku, the healing of your nation, kũhonio kwa bũrũri the ũyũ, healing of your land, kũhonio kwa the tĩĩri ũyũ, healing of your country, kũhonio kwa bũrũri ũyũ, you will not get it from outside. ndũkũruta nja, It is within you. wĩ thĩinĩ witũ. When you went into the challenges, mwaingĩra thĩinĩ wa matĩthĩnĩka, when you went into the hĩndĩ challenges, ĩrĩa mwaingĩrire mathĩna-inĩ macio, God also created nake mwathani a agĩthondeka solution for the challenges. kĩhonia kĩa mathĩna The macio. challenges we've been living with them, mathĩna marĩa tũkoretwo tũgĩikara namo, we also been living with the solution. tũcokoretwo tũgĩikarania na It is kĩhonia kĩamo until the time comes. kinya rĩrĩa ihinda rĩrĩkinya. When the time comes, ihinda rĩakinya, God will reveal to you Ngai nĩakũmũguũrĩria this bull ndegwa ici that you, Gideon, we Gideoni have been taking out ũtwaraga to ikarĩithio, grace. ikarĩithie, It is the solution to your nĩcio problem. kĩhonia gĩa thĩna But wanyu. remember, Gideon was preparing 32,000 men ririkana Gideoni athondekaga andũ 32,000 so that to go and fight against the Amalekites nĩgetha mathi makarũe na Amidiani and fight them. na Amaleki. But God no had mwathani his own army in the compound. arĩ na jeshi yake thĩinĩ wa Army of njeo, 2 bulls. jeshi ya Army ndegwa of igĩrĩ, only 2 bulls jeshi ya ndegwa igĩrĩ that were to destroy iria ciathiaga the entire gũthũkangia Midianites itũũra rĩothe and the Amalekites just in one night. thĩinĩ wa ũtukũ ũmwe. The problem of this nation, thĩna wa bũrũri ũyũ it is not coming outside. ndũroima nja. But the reason I have my brother here, gĩtũmi kĩrĩa twĩna mũrũ wa ithe witũ, I saw it in the night niliona usiku as I was sleeping. rĩrĩa I had a nĩonirio dream. ũtukũ aima na There was a kĩroto white man kuma na mũndũ in mũthũngũ my church, thĩinĩ wa kanitha wake, and we were breaking an altar. na mekũbunjaga kĩgongona, That this altar na kĩgongona gĩkĩ is a representation of their fathers. nĩ mũhanano wa maithe make. So I didn't know, ndikũmenyaga because I wanted to stop you from coming, nĩngwenda kũmũgiria because we had gũka. agreed you come on Sunday, mũkwĩrĩtwo mũgoka Sunday because I had invited this lady. nĩ tondũ ndĩrarĩ mwĩte. But I tried to say no. ndageria I kũrega, had a voice telling me, ndaigua mũgambo thĩinĩ I am wakwa, sending them. nĩ ndĩramatũma, I am sending them. nĩ ndĩramatũma. So when you came in, rĩrĩa mũkire, I saw the man I saw in the dream. ndonyonire mũndũ ũrĩa nguonete Because it kĩroto-inĩ. is God who brought him here. nĩ Ngai ũrehire mũthuri ũyũ. Listen this. thikĩrĩria, He is staying here for 90 days. araikara gũkũ thikũ 90. How old are these men? athuri aya nĩ a mĩaka igana? nĩ a mĩaka 90 gũthi na mbere. 90. You need to understand how God works. nĩ mũkwenda mũnyite ũrĩa mwathani arutaga wĩra. You need to understand. mũkwendwo He mũmenye will ũrĩa be Jehova here for arutaga 90 wĩra. days. egũikara gũkũ mĩeri 3 thikũ And I'm dealing with the 90. 90 years people. na aranjia na mĩaka ya andũ a mĩaka The man who is 90. about to be buried now, mũndũ ũcio ũrathiĩ gũthikwo, if you decode his number, ũngĩta mĩaka namba he ciake, operates in number 999. anyitanaga na namba 9 If you turn number 9 upside, ũngĩkarũrania namba 9 it is 6, yũkaga 6, 6. 6 That is the altar that has been operating ĩyo in. nĩyo kĩgongona kĩrĩa tungataga. And that is why you have 90 years here nĩkĩo twĩna andũ a mĩaka 90 and 90 days here, na thikũ 90 so gũkũ, that we can be able to counter that altar. nĩgetha tũrũe na kĩgongona kĩrĩa. Because we cannot be able to counter ndũngĩhota kũrũa nakĩo what you cannot be able to do. kĩrĩa ũtangĩhota gwĩka. And why we have all old people here kĩrĩa gĩna andũ akũrũ gũkũ and the young people here na andũ anini, is because once we destroy it, twathũkangia. he had 2 bulls, arĩ na ndegwa ici, one for destruction ĩmwe yarĩ ya and gũthũkangia one for building. na ĩmwe ya gwaka. So once we destroy, we twathũkangia, must raise a generation no nginya tũkĩrie that will take rũciaro over. rũrĩa rũkuoya. Hallelujah. Hallelujah. We must raise a generation No nginya tũrĩithie that will take over. rũciaro rũrĩa Because when rũkuoya. Raila took over, rĩrĩa Raila he oire, was a young person. arĩ mũndũ He was not mũnini, an old person. ndarĩ mũndũ mũkũrũ. So we are destroying tũrathũkangia and building. na gwaka. That is the book of Jeremiah 1 verse 10. Jeremia 1 yugaga nĩ That is, kũhete see hinya wa today. kũmunya na kũhanda. See today, ora ũmũthĩ I have set you nĩ over ngũtũmĩte nations nĩ and the matũũra-inĩ kingdoms na mathamaki, to uproot, ũmunye, to destroy, ũthũkangie, to dismantle, no then tharanie, plant ũcoke and ũhande, build. no ake. So we have to destroy with this one, athuri aya na atumia then no nginya plant matharie with this one. na waya nini make Then I don't know ma represent whether the I'm Gen right or Z. wrong. Hallelujah.
there is Hiyo ni just, maono. there is something you are carrying in your pocket or wherever it is He kĩndũ mũthuri that we are wakuĩte. going to use as a sacrifice. Tũkũhũthĩra ta ikĩgo ta thabibũ Is that true? Tũkũigua. Tũkũigua tikana nake. Praise be the name of God. Amakire ndarĩ ona ũũ. Praise be the name of God. Kenya is our business. Praise be the name of God. Mwathani arogocwo. Are we together? Twĩ hamwe. Are we together? What you are going to experience tonight? Kĩrĩa mũkuona ũmũthĩ. Last time I was at Kalonzo's function Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ararĩ igongona rĩa Kalonzo. when he was launching his bid for the Hĩndĩ ĩrĩa presidency. aranjagĩrĩria mũbango wake wa gũtuĩka mũthamaki. And I said, Ngiuga atĩrĩrĩ. in a week's time, Thĩinĩ wa kiumia we are kĩmwe. going to have a breaking news Tũgũkorwo na ndeto njerũ. because of what Kalonzo has done. Nĩ ũndũ ũrĩa Kalonzo Because eka. the move of Kalonzo there was prophetic. Mũthiĩre wa Kalonzo Uhuru Park warĩ wa That ũrathi. Kalonzo was launching a political revival. Kalonzo arariũkirie siasa njerũ. We are launching a religious revival. Tũrariũkia kũguũrio kwerũ gwa And we will be kanitha. raising an economical Na revival. nĩ tũkwambararia kĩgongona gĩa Because ũtonga. these things will move Nĩ tondũ together maũndũ maya megũthiĩ me hamwe. and will work together. Na mekũrutithania hamwe. And this man had to go Na mũndũ no nginya angĩrathire. because he was he was the pillar. Nĩ tondũ nĩ ũrarĩ gĩtugĩ. Another man will go Mũndũ ũngĩ nĩ egũthiĩ in Uganda. na athi na ihenya. Kũrĩa Another Uganda. man will go Ũngĩ mũndũ ũngĩ nĩ egũthiĩ in Uganda kũrĩa Uganda. who is also connected to Na this. no mũnyitithanie na ndeto And ĩno. another man will go. Na ũngĩ nĩ egũthiĩ. It could be a man or a woman Kũrĩa mũndũrũme ka mũtumia. in TZ. Kũrĩa Tanzania. And these all are connected in rituals. Nothe nĩ anyitithanie magongona-inĩ But moru. again, Na rĩu we ningĩ have another brother here twĩna mũrũ wa ithe witũ gũkũ. who will also join Nĩ ekũma join this other brother. na ndagaikarange. Why are all these things happening? Maũndũ maya mothe marekĩka nĩkĩ? They are happening because God is cleaning his house. Marekĩka tondũ Ngai nĩ arathambia nyũmba yake. God is cleaning his house. Mwathani nĩ aratheria nyũmba yake. And after that, Na thutha wa ũguo all the brothers will go. ariũ a ithe witũ arĩa othe megũthiĩ. Then the younger brother will lock the door. Nake mũrũ wa ithe witũ mũnini nĩ ekũhinga mũrango. The younger brother will lock the door. Mũyũ mũnini nĩ ekũhinga mũrango. The younger brother will lock the door. Ũrĩa mũnini nĩ ekũhinga. Interpret for me correctly. Araiga atĩa? The younger brother will lock the door Nyina ũrĩa mũnini nĩ ekũhinga mũrango. from inside, Kuma na thĩinĩ. not from outside. No ti kuma na nja. Meaning all of them, Kuga othe they will be inside. megũkorwo And then we thĩinĩ. are going to have Na nĩ tũgũkorwo the revival. na ũguũrio. The revival will start. Ũriũko. Then the revival will start. Just hold on, hold on. Praise be the name of God. Mwathani arogocwo. And that is how God operates. Ũguo nĩguo Ngai So arutaga that's why I wĩra. told you this is not a church. Nĩkĩo ndĩmwĩire no ti This kanitha. is an altar. Gĩkĩ nĩ kĩgongona. Let me take you backwards. Reke ndĩmũcokie na thutha. This house Nyũmba ĩno was built in 1930 yakirwo 1930. by the Jew community. Yakirwo nĩ a Jew andũ a kuma Israeli Majew. The Jew community, The Jew nĩo makire gũkũ. they wanted to settle in Kenya. Mendaga gũtũũra Kenya. From Nakuru all the way to Kitale. Kuma Naikuru mathiĩte That is Kitale. where they wanted to build Israel. Kũu nĩkuo mendaga gwaka Isiraeli. But the British government refused. Thirikari ya mũthũngũ But they had ĩkĩrega. already started building their storehouses. No nĩ manjĩtie gwaka thitoo Because ciao. they believe in storehouses. Tondũ metĩkĩtie ũhoro wa This mathitoo. building was a storehouse. Nyũmba ĩno yarĩ thitoo. The building you are seeing there, Ĩrĩa mũrona harĩa. KPCU, is a storehouse. KPCU nĩ thitoo. And the coffee house is a Ona Coffee storehouse. Plaza nĩ thitoo. All these are Ici storehouses. ciothe nĩ thitoo. They were built in 1930. Maciakirwo 1930. When I came to this building, Hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ. this building was not occupied Nyũmba ĩno ndĩarĩ it mũndũ. had never been Na occupied by ndĩrĩ anybody yaikarwo nĩ mũndũ. since 1930. Kuma 1930. Only files for the government. O tiga Only files tiga fairo for coffee cia kahũa that were from 1930. cia kuma 1930. So it's me who removed the files. Nĩ ndarutire fairo ici. Nĩwe warutire The fairo house icio. was not, the house was virgin. Nyũmba yarĩ thingi.
was virgin. yarĩ thingi That is the time my mother was born. nĩguo maitũ nyina aciarirwo When this building was hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ĩno yakagwo created. yakirwo And unfortunately, because their mission did work, no nĩ ũndũ wa mũtino maũndũ mao they matiekĩkire went to Middle East. magĩthiĩ Middle East. So Middle East is not what they are telling us. Middle East tiguo gĩtũũra rĩao Because had they been accepted here, korwo nĩ metĩkĩrĩkire they gũkũ will be telling us the wall of the wailing walls, mangĩakĩte thingo gũkũ and everything they tell us in Israel will be here. na maũndũ mothe meragwo Because Israeli it is tũngĩmonaga British, it's the gũkũ British who refused them nĩ to be here. mũthũngũ waregire So if they were accepted korwo nĩ to be metĩkĩrĩkire here, gũkorwo gũkũ then Kenya will be the Israel. Kenya nĩyo ĩngĩrĩ Isiraeli So the Israel they are telling us about is Isiraeli ĩrĩa a maratũra ũhoro fake wayo Israel. nĩ ya maheni It is not a original ya Israel. mbere. Because if korwo the British agreed, mũthũngũ nĩ etĩkĩrire this would be one of their storehouses. gũkũ kũngĩrĩ thitoo ciao These buildings you see nyũmba here, ici mũrona gũkũ all the building from here nyũmba iria down, ciothe mũrona to raini Marikiti. yothe kinya marigiti they were built by the Jew community ciakirwo nĩ Aisiraeli They acio were metagwo Jew storehouses nĩ ciarĩ thitoo to keep their food. cia kũiga irio They wanted from Nakuru mendaga kuma all Naikuru the way kinya gũthiĩ naguo to some parts of Uganda. kinya Uganda That is where they wanted, nĩkuo mendaga because they were coming home. tondũ mokaga mũciĩ Because the Jew community nĩ tondũ Jew are in this country. maimĩte gũkũ The sons of Judah, ciana cia Juda the sons of Jacob, ciana cia Jakubu are in this country. me gũkũ bũrũri If you ũyũ read the book of Ezekiel chapter number 48, ũngĩthoma Ezekiel 48 it tells you about the children ekwĩraga ũhoro wa ciana of Jacob, ciana cia Jakubu Naphtali, Naftali Reuben, Judah. Juda Or they were sent to live in the mountains in Zion. matũmirwo magaikare kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni They were told to guard the Mount Zion, marirwo magitĩre kĩrĩma kĩu gĩa Sayuni and they live by the Mount Zion. na maikare kĩrĩma-inĩ kĩu Here there is a question haha hena kĩũria that you don't understand. kĩrĩa mũtũtanyitaga Mount Zion, kĩrĩma gĩa Sayuni according to the book of Genesis, I'm going to give you, kũringana na ibuku rĩa kũguũrĩria it is south of Mediterranean. nĩ rũgũrũ rwa Mediterranean It is south. south nĩ rũgũ kana itherero Itherero rĩa Mediterranean nĩ kĩanda. kĩanda It is south of the Mediterranean. nĩ kĩanda kĩa Mediterranean Where is Mediterranean? Mediterranean ĩkũ It is there in Cairo. ĩ harĩa Cairo So Egypt where is south of Mediterranean? kĩanda kĩa Mediterranean gĩkũ Where is it? nĩkũ Is it is this on the other side of Israel Asa or the other side of nĩ Kenya? mwena ũrĩkũ So Mount Zion, kĩrĩma gĩa it Sayuni is south of Mediterranean. nĩ kĩanda kĩa Mediterranean Sea So therefore, and it is in the middle na ĩ gatagatĩ of the world. wa thĩ Is Israel in the middle of the world? Israeli ĩ gatagatĩ ga thĩ Where is the middle of the world? gatagatĩ ga thĩ It is equator where we have the equator. equator line Where is the equator? Naikuru It passes through the Mount Kenya. yes ĩgerete Mount Kenya If you go the other side of The Nanyuki, zero that is where you have point the is at equator. Nakuru, yeah. So that is where Mount Zion is in the middle of the world. Mount Zion ĩ gatagatĩ ga thĩ And when God was preparing na rĩrĩa mwathani the children of aharagĩria Israel, ciana cia He Isiraeli prepared them from Mount Sinai. amaharĩirie kuma kĩrĩma gĩa He Sinai told them, cleanse yourself. akĩmera mwĩtheriei I am taking you to Mount Zion, ndĩramũtwara kĩrĩma gĩa which is Sayuni beyond the rivers of Cush. mbere ya njũĩ cia Kush And where is Cush? Kush nĩ It is nĩ Ethiopia. Ethiopia So beyond the rivers of Cush. kuma njũĩ cia It is in Kush Kenya. river Omo nĩ Kenya. So are you getting me? We are getting. Are you understanding me? Nĩ mũranyita. This is where. This is where. Gũkũ nĩkuo. The Garden of Eden. Mũgũnda wa Eden. It is in the eastern side. Mwena wa itherero na eastern ithũĩro. Ithũĩro. Irathĩro. Na ithũĩro. The Garden of Eden. It is Irathĩro. the eastern side of the world. Irathĩro rĩa thĩ. But at the middle of the no world. nĩ gatagatĩ-inĩ ga thĩ. Eastern side. Irathĩro rĩa thĩ. That's according to the Genesis. Thĩinĩ wa ibuku rĩa But kũguũrĩrio. at the middle. Gatagatĩ-inĩ. Where is the eastern side? Irathĩro rĩa thĩ. Where is the east of the world? Irathĩro rĩa thĩ rĩkũ? Where is the east of the world? Irathĩro rĩa thĩ rĩkũ? Where are we? Yes. East Africa.
East Africa. East Africa. It is the east of the world. Nĩ ũrĩ irathĩro rĩa At the thĩ. middle of the world. Gatagatĩ ga irathĩro rĩa thĩ. Now you can understand. Rĩu nĩ That's the mwanyita. reason you are here. Nĩkĩo mwĩ gũkũ. The people who rule the world, Andũ arĩa mathaga thĩ they are people from Ireland. maimĩte Ireland. If you are in America Okorwo wĩ and you are Mũamerica, not in the genealogy of Ireland, okorwo ndũciarĩtwo rũciaro rwa like Ireland, Trump is, atĩ like Trump is, ta Trump and all the leaders in na America, atongoria othe a they America have a bloodline traced to Ireland. me thakame ciarithanĩtio na Ireland. Because these are the guys that rule the world. Nĩo arĩa mathaga thĩ. Even the stones that are at the Stonehenge, Thĩinĩ wa Stonehenge it is these guys that took it there. nĩ aya matwarire The ihiga altar rĩu. that is at the Stonehenge, Kĩgongona kĩrĩa gĩ Stonehenge it was created by them. nĩo mathondekire. But the United Kingdom people No UK hijacked it for their own purposes. makĩmatunyũkia meteithie So your nakĩo. altar, Thĩinĩ wa kĩgongona so your gitũ, altar kĩgongona gitũ can be taken no kĩoywo and swapped. gĩcenjanio. This is the reason this guy has come to surrender. Nĩkĩo kira gũgĩtherenda. So give us what you have brought here. Atũcokerie kĩgongona gitũ. Now, the people who hijacked Arĩa matunyanire the whole system njĩra ciothe are the people called the Catholic people. nĩ andũ a gathoriko These are the people who changed. arĩa macenjirie. The first church is not Catholic. Kanitha wa mbere ti It gatoreki, is Orthodox. nĩ Orthodox. In St. Peter's, St. Peter in Russia, kũrĩa Russia, that is where we have the first church. nĩkĩo kũu nĩkuo twĩ kanitha wa mbere. The first church Kanitha wa that mbere was stolen from Ethiopia. ũrĩa wairwo Ethiopia. So the Catholics, Gathoreki by their own agenda nĩ ũndũ wa mĩbango and their yao own plans, na mĩbango yao they hijacked the system makĩiya mũbangĩrĩro and they created the Roman na Empire. magĩthondeka Then ũthamaki wa Roma. they created a system Magĩthondeka where mũtwaranĩro. all these churches, Rĩrĩa including Anglican, makanitha ma mothe kinya Anglikana they are part of the Catholic. nĩ party We yao. are all Catholics. Ithuothe tũrĩ a We are gatoreki. under the altar of the Catholics. Ithuothe twĩte wa We kĩgongona are gĩa ruled by the Catholic. Catholics Twathagwo nĩ mũbĩa because we follow their doctrines. tondũ The tũrũmagĩrĩra clothes I'm gĩthomo wearing kĩao. here, the clothes I'm wearing Nguo here, ici twĩkĩrĩte these are religious. nĩ cia ndini, They are Catholic. nĩ cia mũbĩa. I'm pretending to be a good preacher, Ĩĩ. but still I am in their attires Twĩ thĩinĩ wa nguo because ciao they ruled my psychology. tondũ nĩ mathire meciria maitũ. Praise be the name of God. Amen. Hallelujah. Amen. So you understand where I'm coming from. Ĩĩ. We are not original. We are just fake, Ithuothe tũrĩ a maheni. including myself. Kinya we Give me the candles. nĩ mũrongo. My brother, I want you to come. Give me the matchbox. It is 3 p.m. It is 3 p.m. Praise be the name of God. It is the time to destroy the altar. Nĩ ihinda rĩa gũtharia. It is the time to come out the Babylon kingdom. Tume ũthamaki wa na Babilonia. We are coming right now out of the Babylon Nĩ kingdom tũraima ũthamaki-inĩ wa Babylon and getting into the kingdom of God. na tũingĩre ũthamaki-inĩ wa Ngai. And we have two people representing the Babylon kingdom. Na mwena These are representatives of marũgamĩrĩire the mothamaki ma Babylon kingdom. Babilonia. We nĩ ũrũgamĩrĩire Babilonia. It is true. Yes, the Pentecostal and the Kĩroho Catholic. na Catholic. This is the mother of this. Ũyũ nĩ nyina wa ũyũ, nĩ ma. Ũyũ nĩ maithe nyina witũ. So you are coming here. Tũroka haha. Just come here. Tũke hau. Yes. Yes. Get okay. Hold these candles. One each. And the two elders, two men, negera duriere na tumiere. Aduriere na tumiere. Thank you. Na tumiere. Mutumia. Wewe. Negera tumiere. Imodo cia. Negera oyo, negera oyo. Oyo. Na ogesti. Negera oyo. Uno emukoro fiu.
negera uyu. Thank you. No negera muthungu ha. Thank you. Now, I want you to get that light. Just tap it from there. Tap the fire from there. No. Use this one. Yes. Now, stand here. Now, you go get the light from there. Put it here. Yes. Come here. Yes, also. Go do the same. Stand there. Rugama haureu. Niwe mwegati rugama iha. Ateithie twĩ ngati. Nĩ mwatũtunyire bũrũri. Ithuĩ twĩ ngati. Msichana kuja. Wasaliti. Okay. Na wewe kijana kuja. This kingdom, this kingdom, Uthamaki ũyũ. It is the kingdom that we spoke about. Nĩ ũthamaki ũrĩa twaririe ũhoro waguo. The Ramogi kingdom. Ũthamaki wa Ramogi. The Baal kingdom. Ũthamaki wa Baali. The forces of darkness. Mahinya ma nduma. Just come forward. Shuka haria. Shuka ha. Wewe. Hapana. Mami. Kuja acha atia kuneana. Kera haha. No akwero neane. Rugama hau. Hau. Na wewe haha. Come. Stand here. Simama hapo. Face huyu. Babiloni. Now, nataka I want you to police her and Muredo muhorie misuma eno muzime hizi kando zima. Thank you. Put your hands together for Jesus. Othamaki wa kingdom, the Babylon kingdom has gone down. Down. Yes. Jesus by the name. Yes. Amen. Hey. Now, put this on. Yeah, light this one. Kuja. Akelia. Come with it. Come with it. No. Don't put it. Where, Nikki, where? Gokohora. No, this one. Carry this one. Carry this one. Yeah, leave that. Put the fire to our elders. Return what you took away from our elders. Return what you took away from our elders. In Jesus' mighty name. Come, put it on from our elders. Light up Kenya. Light up Kenya. Light up Kenya. Thank you. Now come here. Stand here. Stand here. Vuvuzela. We are going to do 9 times. Vuvuzela. 1. But thy spirit says 2. 3. This mountain 4. has been removed in 6. This mountain 7. 8. 9. 10. Sasa tulieni wazee, hand over kwa watoto wenu. Hand over kwa watoto. Peaneni mshumaa. Simama. Patia watoto wenu mshumaa. Patia watoto wenu. Shika. Kuja, chukua. Munegere usio. Vijana chukueni mshumaa. Now, give me the revival back to Kenya. Thank you. Hallelujah. 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 Thank you.
I want this flag to come here. I want you to hand over this flag. Rehe ibendera ĩyo. Yes. Yes. Now you bring it here. What, Nikki? We put it here. Now, bring it, give it to me, like you are giving the flag itself, the flag. I hand over the freedom. Okay. Say, I hand over the freedom. I hand over the freedom to the nation of Kenya. That from today, the revival has come. I surrender. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Where are the youths? The youths kujeni. Kujeni hapa. Simameni tu hapa mlikuwa mmesimama. Quickly. Walienda wapi? Youth rudini hapa. Rudi hapa tu. Simama tu hapa. Niangalieni sasa. You know, in Bondo, they are transferring power. We have transferred power. Inua mikono yenu juu. Lift up your hands, everybody. As we stand, tunaposimama, by the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, we cancel every demonic agenda. We cancel, tunavunja ngome that is zote being za plotted pepo in Bondo. ambayo inatendeka huko There will be Bondo. no transfer Hakuna of demonic agenda wa into this nation. We destroy, we dismantle, we kill the God of Ramogi. Wherever it came from, we bring it down. No transfer, no transfer, no transfer. Say no, say no, say no, say no, say no, say no, say no. Hold on. As you are standing in Kiambu County, in where? Kiambu County. There is a Catholic church that was just recently constructed, and it is the seat of Lucifer. Yes, the seat of the Freemason. The seat of the Freemason. I'm not going to mention to you where it is, but it is in Kiambu County. Somebody just constructed it so that, because this one was so much exposed, so they constructed another so that it can position to take the country. Lift up your hands. Inueni mikono.
In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The one that was crucified. Ule aliyesulubishwa. The one that shed his own blood. Yeye aliyemwaga damu. So that nations can be free. Ndio mataifa yakuwe huru. In the name of God. Katika jina la Mungu. The father of Father Abraham. Baba wa Ibrahimu. The father of Jacob. Baba wa Yakobo. The father of Isaac. Baba wa Isaka. The one who liberated the children of Yule Israel. Aliachilia huru wana wa Israeli. From Egypt. Kutoka utumwa wa Misri mpaka Kanani. Today. Leo. I decree. Tunatangaza. And declare. Tunatangaza. Any church. Kanisa lolote. In the name of anything. Yes. I don't care whom you are called. You church, you are built in Kiambu County as a seat of Lucifer for the Freemason. Today, Kenya, 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 Kenya is a free nation. Kenya does not belong to Freemason. It doesn't in Jesus' Our name. children will never go to Illuminati. Amen. Our children will never go to sorcerers. Yes. Our children will never be in the kingdom of the devil. Yes. The Luciferic agenda will not work in Kenya. I destroy every plan, every agenda, every plan they have for this nation, every agenda that they have. These children, they are on marijuana. They are on drugs. Because of the Luciferic agenda. To destroy our nation. To destroy our generation. Right now. I set this generation. I set you free. 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 In the mighty name of Jesus. The final one. Come, hear me here. The final one. This nation, the Mau, these men, hawa wazee they fought for the freedom of this nation. Walipigania uhuru wa Kenya. Maroire wiyathi witu. But what happened? No ria gwathire. The home guards, Gati, they swapped. Magicenjania. They took the power. Makioya thamaki. They took their land. Makioya migunda They yao. took everything. Makioya indo This ciothe. is the reason they are suffering. Nikio mararia thina. The Kenyatta family. Family ya Kenyatta. The Moi family. Family ya Moi. The Oginga family. Family ya Oginga. Those are the people who took power. Nio moire thamaki. And they took everything that belonged na to us. magitutunya indo ciothe. Our fathers maithe maitu were left without anything. Magitigwo matari kindu. This generation ino itu. That generation iyo of that families. Ya ciana ya those families. Family icio. The dynasties. Icio dynasty. They are planning to extend. Marenda gutamburukia. They are planning to extend. Marenda gutamburukia. Their rulership to our generation. As I live, I declare and I decree that today, the altar of the Baal of Joash, the father of Gideon, has been broken by the Gideon. By the Gideon. Let us celebrate. We are more.
Can I tell you what? Yes. Can I tell you something? Yes. It's my secret. Nĩ I will- hitho yake. I will tell you later. Ngamwĩra hĩndĩ ĩngĩ. Can I tell you now? Ndĩmwĩra rĩu. You want to hear it now? Mũrenda kũigua rĩu. Atĩ nĩ marenda kũmenya. Be seated. Gĩikare ithĩ. I want to hear from God Arenda kũigua kwĩ Jehova. because he is here. Tondũ e gũkũ. The angels are here. Araika me gũkũ. Christ himself is here. Oh, Jesus. God is with us here. Amen. Yes. madhabahu yote kaya kiutaridai maekonda lidia raika sari masai daridai kwena pi nae konda lidia raika kolibineza na kulivasai na kigogona ridation kwena moraika wa binae konta lidai raika konyaranga teria na kulivasaina gloria raika ikolineta foraida saida netono wa pinta ekiridae saidi wekira lineta foraida saida ridae netono wa mare fasini mahali makiuta Somebody to kwena interpret. q gloria raika kirineta foraida saidi Interpreter my quickly. forineta lineta linaye kojara kenda kulikia raita peri na ilinaye saida moraika wa karangateria kigogona lidesho raita q madhabahu yote ikolifasika katika bina kontaridae moraika wa salama saida linaye hali tintae koli maseria na kulikia raita na baya q linaye lineta lidae saidi eni nilinaye q lineta salama saida ya q lineta saidi sianasie na hali ntae q lidae na baya q lineta foraina saida koli bineta na kulivasaina netoro wa q lintae q lida girena harama seria q lineta atumia othe mena hali ntae kigogona redemption hori na saida netoro wa bora kona la masharia kigogona redemption na baya curineta foraida athuri irinae saida kirinae saidi netoro wa ponta kirida morehari na harintaya kolina seria curineta na baya binta kirida Mwathani Ngai aheo goci. Yes. Bwana apewe sifa. Mtumishi wa Mungu umeambiwa ya kwamba kuna malaika mwenye yako hapa na ameweka tiki ya kila kitu ameondoa. Na imesemekana ya kwamba ni lazima tutoe dhabihu. Nigetha tumeigerere ya kuvunja madhabahu maria tuoe udungi kigogona kingi nikio tukurugoma. Yes. Atumia mamenye gatagati-ini kao ni makurugoma ciana gutire ciana igukua ringi maundu maria mothe maraturitwo mahithitwo ni ngoma Jehova Ngai mothe ni marikie kuguithia thi. Thank you. Pigia Yesu makofi. Redeemer station Order, over order, now. order. Raba. Yeah. Order. Yes, Father. Wena muakipa upon tayo kiridae ona mwalifa sign kirinae mokoli kae kirineta foraida saidi na ba kulinae na kulikia raita kigogona ridesho raita Q kolingae na kulingata katika bina kontaridae station ya raita Q wena morify morishanda kigogona rideshon na ba karakanda kigogona rideshon na babi na kontaridae roho wothe wa shuru materia kolipotolia na kutarida netondo abintaya muthabae irinae kiridae Mwathani agocwo turerwo ni iguru riaku gatagati-ini gaku gakuirigira kigogona giki ni tondu saitani ndanakena ni undu wa wira uria wothe warikia kuguithia ni kuri na maundu mangi mangiarahuka mari miaki mari maundu maria mangianjiriria nyumba cianjiriria kuhia ni undu wa revenge wero ni kuhingithio ndocio na kenga witu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pigani Yesu makofi. Wonderful. Bingu imenena. Bingu imenena.
morifosi malikanda limasaina kulikana kulikiaraita sana kwa sababu kuna borokosi maekonda lidiaraika salidasi darina handa kolimo seria kulineta salidentae aposto wekera lifae kulidae saidi kwenda molikaya marakota ramashanda ribae lidae sirina handa konyaranga seria kulineta saini master liwa kiu kuhora kigogona redemption netoro kwenda mintae kulida na bakri na hari dantae ria shirina Mwathani agoco werwo nĩ igũrũ rĩaku ndungata ya Ngai hoya rĩrĩa rĩothe ũkũhoya Jehova Ngai akwĩra nĩ kũrĩ kuohora kĩgongona nake Jehova Ngai arĩ mwena waku gatagatĩ-inĩ ka ũndũ wothe ũkwĩra Ngai Jehova Ngai ũndũ ũcio nĩ araũkanja. Thank you, thank you. Mwathani agoco ndungata ya Ngai werwo gatagati-inĩ gaku andũ mũndũ wa gũkuorota tamenya nĩ mwaki areigĩrĩra tondũ andũ nĩ mamenyerire gũkũhũthĩra na kuonaga tarĩ we wĩ mwana kuma ũmũthĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa mbarario mwaki wa Ngai nĩ waharũrũka ũrĩa wothe ũkũhana tarĩ gũthaka nĩ kuona Jehova Ngai na maitho na matikarĩre tondũ nĩ makũrĩra manjie gũthaka nawe rĩu we ti ũrĩa ũrarĩ kuo ũyũ nĩ ũngĩ mwoka nake nĩ mũkuona ũgwati nake ndungata ya Ngai werwo nĩ igũrũ rĩaku rĩa kũmenyerera kĩgongona ndungata ya Ngai werwo nĩ igũrũ rĩaku ũrũgame ũtetere wĩra wa Ngai ũkoragwo wĩ haha thĩinĩ wa mathabahu ti ũhoro wa gũtiganĩria kĩgongona kĩhanage ta kũrĩ na angĩ maratawara werwo ũrũgame we nĩ ũratirĩrĩra ndungata ya Ngai wĩra wa Ngai mũrute mwĩ kĩndũ kĩmwe. Otiga itherũ otiga gũthaka nĩguo oi Ngai. Thank you. Atotiga gũthaka ona ũndũ ũcio gatagatĩ-inĩ gaku werwo ũndũ ũrĩa mwaki ũngĩũkana gwaku nĩ tondũ wa gũthaka na kĩgongona ũtiga itherũ tondũ Jehova Ngai nĩ mwaki werwo rĩrĩa wĩ gũkũ kwĩna maitho ma Ngai makũroraga tondũ we nĩwe mũtirĩrĩri wa ndungata ya Ngai ikara wega take nĩgetha ũhote kũrutĩra Ngai wĩra tondũ Ngai nĩ agũtwara handũ hangĩ Ngai akũrathime. Ate waikara wega nĩ tondũ wa wĩra wa Jehova ũrĩa wĩ thĩinĩ wake gatagatĩ-inĩ gaku nĩgetha ũhote kwĩgwatĩra kĩrathimo kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa ndungata ya Ngai wona waikara wega wenyihia Ngai nĩ arathiĩ agĩkwambararagia nĩ tondũ maguta marĩa me thĩinĩ wa ndungata ya Ngai no ta ndungata ya Elija atigĩire no atigĩirwo maguta nĩ Elisha waikara wega nĩ ũkũnyita maguta ma ndungata ya Ngai. Ate waikara wega nĩ ũkwĩgwatĩra. Thank you. Ate ũtiga itherũ nĩ tondũ wona wagĩa na itherũ Jehova Ngai nĩ mwaki werwo wĩikare ta ndungata ya Ngai ũrũgame wega tondũ gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩtikwenda itherũ na wona wathiĩ na itherũ na wĩra Ngai ta
utamenya nĩ ũkuona ũgwati na nĩ ũkũrĩrithia andũ. Mwathani wakwa takanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ciana mahinda kũrĩa thũ ciakwa iteterere nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru Leo ni siku mrefu. Haleluya. Wangapi wamesikia wamechoka? Wanataka kwenda. Kaeni chini. Sasa rudi kwa nguo zako. Rudi ndani ya nguo. Rudi ndani ya nguo. Ndani ya nguo na bagi. Kila mtu huko hapa utafute sadaka. Kila mtu. Hata kama ni peni moja, peni imetosha. Hata kama ni ndururu imetosha. Kila mtu ingia kwa bagi yako. Usikose kushirikiana ama kuhusika kwa hii madhabahu. Kila mtu, hata afadhali uombe neighbor. Hata kama ni peni, hata kama ni shilingi moja, ukuje uhakikishe umekelea kwa madhabahu hapa. Tuanze na hapa. Tuanze hii roho ya kwanza hii. Wewe kujeni. Watumishi wekeleeni hapa. Yeah, kuna namba ya simu pale. Haya, anzeni laini hapo. Hii watu wa mbele hawa. Kujeni. Okay. I'm asking now for the sacrifices and the offering. Inywe, igerera isianyu ha. Place it here. That there is enough. Okay. Wekeleni tu hapo. Whatever you have. Yeke kigogona. Whatever that you have, don't mind. As long as itoke kwa moyo wako. Tunahusika pamoja sisi zote. Hizo baraka zimeachiliwa. Umake sure umebeba. Umeguza hii madhabahu. Umebeba. Twende hapa laini hapa, twende laini. Amkeni. Wekeleni hapa. Acha kujifanya ati mumeiba, mumetolewa nini? Hata kama ni shilingi moja. We are not looking for money. It is a sacrifice. Wewe kuja simama hapa. Korogo imadha amene nike. Yes, thank you my brother. Thank you. God will open your eyes.
kila mtu hakikisha umekuja umeguza madhabahu. Wengine ingia yuko hivi, ingia hivi. Wengine ingia hivi. Ingia hivi. Leo Thank you. Nedehero irio iria turuteire matega. Just nipatie bagi kadhaa turute matega kuri andu aya. Leteni gunia kama moja mzima, wanaume wawili wabebe, wako na nguvu. Wanaume wawili wako na nguvu.
Musijali, tunakaribia tamati, si ndio? Ni hotorolete leo. Wewe nitakufinya ni ile namba unataka kusave? Munipigie. Thank you. You are going to worship. You want to worship? Just give me some few minutes. I do something. Mwaga hapo juu. Maya nĩ matega turenda kumutegera aciari aitu. Nĩ kũmũhoya ndamũhoya mwĩtĩkĩre matega maitũ. Nĩ mũkũmamũkĩra? Nĩ mũkwamũkĩra matega maitũ? Thank you. Oka tũirĩtu. Okay. Negera andũ aya ũkĩrĩa o mũndũ tũbagi twĩrĩ maruta igongona. Mwamũkĩre matega maitũ, mũtũririkanage na mũririkane kĩgongona kĩa Ngai. Ngai wa muoyo mwende, Ngai wa muoyo mũtũrie, Ngai wa muoyo mũrathime. Mũtũririkanage nĩ tũrĩ na ũũgĩ witũ, tũtirĩ na andũ a gũtũrĩrĩra, inyuĩ nĩ inyuĩ twamũtũma wĩra. Mũkĩaria na Ngai mũkaragia, mũkĩaria na Ngai mũgatũririkana. Ukimwira kaundu ukaririkana kigongona giki na mukaririkana ciana ici. Thengiũ mũno, Ngai amũrathime. Thengiũ, Ngai akũrathime nawe. Thank you. Sawa. So you want to come and worship? Just come. Yes. When we worship the Lord, we worship Him in spirit and in truth. And I just wanted to worship the Lord and thank Him for today. You're welcome to join, but I'll just what the Lord puts in my mind, in my heart. They can catch up. They'll be able to follow me. For He is Lord. For He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sing it, people. Oh, He is Lord. He is Lord. Oh, He is Lord. We bless His name. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess Jesus Christ is Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, I lift it up and make me whole. Jesus, Jesus, there is something about His name. Master, Savior, like a fragrance that comes like the rain. Kings and kingdoms shall all disappear,
but there's something about his name. Sing hallelujah. Sing it, people. Hallelujah. Worship him, people. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. You are our Savior. You are our Lord. You are our Savior. You are our Lord. You are our Savior. You are our Lord. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing it, people. Lift your hands. Hallelujah. Worship his holy name. Hallelujah. Raise your hands for Jesus. Heal your people, Lord. Bless your people, Lord. In the mighty name of Jesus. Bless the nation of Kenya, Lord. Let the light shine on the nation of Kenya. We praise you, Jesus, oh Lord of Lords. We praise you, Jesus, oh Lord of Lords. We praise you, Jesus, oh Lord of Lords. Sing hallelujah, hallelujah. One more time, people. Bethel Clouds TV, empowering lives.